на чем? А кого предаешь кругов? За что ты так? The last time I used this thing, I blew a bounty hunter out of the sky. Nonetheless, Critter and I prefer to avoid a fight if we can and rely on our brains and good looks. Блин, а может все-таки будет Арчиха? Ну куда без Арчихи? Они всех персонажей вроде как должны показать, нет? The Elf Burrow is one of the most beautiful spots imaginable, Привет, but a зритель! golden prison is still a prison. Ivo's hippogriff doesn't seem very happy. Perhaps she's missing her rider. Or she's just hungry. Or both. А! Go over into the garden. There are plants and fruit there if you're hungry. Don't fancy greens, huh? Go over into the garden. Don't fancy... The Elf Burrow is one of the most beautiful spots imaginable. But a golden prison is still a... Ну почему? Ну ты можешь убрать эту срань, нет? Я субтитры, чтобы не As soon as I picked загораживать. up Critter, I'm out of here. Perhaps we'll fly to... Ah, whatever. We're free. We can fly to wherever we want. Я, кстати, высоту не люблю. As soon as I've picked up Critter, I'm out of here. Perhaps we'll fly to... Ah, whatever. We're Жалко, free. We букашка can уже fly to wherever сегодня, we да? Я во want. времени запуталась. Thanks, Lord Parkbench. Good to see you too. Mary was damaged recently, and I want to repair her. Денег недавно, если у тебя дыры, то я могу тебя словесно поздравить, надо? I had to save the world in the meantime. I'll start the repairs tomorrow. But what can you do if there's a better use for the plank? Прокретку. Тут я, наверное, ничего больше не потрогаю. Тот... Ой, Стигм, привет, да. Которого матушка прогнала. I think she likes passing on her knowledge to me. She said she'll try and teach pigs to fly next. Использовать веревку, а с чем? А нахуя? Бросить за... No, I don't need to moor the Mary. She holds her position herself. Maybe next time. Some gnome engineers wanted to fine-tune Mary in appreciation of our victory against Mortroga. But Mary doesn't like gadgets, and I'm happy with her the way she is. Да в том-то и дело, что нет. У них там какой-то конфликт произошел, и оба считают виноватым другого, а на самом деле виновата матушка, я так поняла. Вот. The Mary consumes huge amounts of coal for the oven, but primarily for the steam engine. The Miners Guild promised to give me free coal for the Mary for the rest of my life at the end of the war. When I reminded them, a rather grim-faced dwarf said that the whole thing was meant to be symbolic. Many promises were made in the rush of victory and later not kept. Provisions are low. If we sail around much longer, we'll have to get supplies from somewhere, or Critter will have to eat less. Tinned peaches. Oh, empty. The Red Pirate kept asking me again and again about his costumes when I was drinking with him. I didn't have the heart to tell him we used some of them as oil rags. A sailor's uniform with a hat and a duck beak made of card. Ой, упаси Стигм. Хотя, блин, были бы квесты интересными, я была бы не против. Что, больше ничего? A rabbit costume with a fluffy tail and ears to match. I'd have liked to have seen Ivo in that. Unfortunately, the Critter never wanted to hand it over. A purple tentacle costume. It's Critter's, not the Red Pirates. Critter claimed it was actually useful ones. It's hard to believe, but a whole cupboard full of costumes isn't gonna help me at the moment. Ой. А вот этот парень тут всегда был? Ivo tidied up here when we flew back from the Wildlands. At least that's what she called it. In reality, all she did was bring confusing order to my orderly disorder. Navigation isn't a complicated science. I choose a place on the map I'd like to fly to, then I tell the Mary the name of the place and she flies me there.
I don't know why other people find it so difficult. I'm not flying off without Critter. Ой, а мы прям Critter is my правда first будем mate, and the cook, руководить? and the lookout, and he shovels coal and helps me annoy the Mary. He's indispensable. Так а в Петьке и Василий Иванович, наверное, думать надо. Но там, наверное, диалоги смешные, да? Приятная Ранжера. Mary and me like a bit of banter. She says I haven't got a clue about flying airships, and that we only stay in the air because she ignores my commands. Ha! Hey, Mary. Captain Nate? Мотики большие, а кровище есть? Какой курс установил? Так мы никуда не What's едем. our course, helmsman? Woman? Ты в Хенкерму вряд ли. We are at Это anchor снижение in или the клю? harbour and don't have a course. I'll play along. You know I like all that nautical stuff. Course set 245 degrees north-south, Captain. Very good. Keep course. Yes, sir, Captain. All right. Let me know if there's a problem. And then? Так, блин, я же теперь обязана буду дождаться второй части Жени Леклю и посмотреть, что он там на это понапридумывал. Или это ловушка разработчика, и я должна поступить в точности наоборот. The Holy Grail, Philosopher's Stone, the Fountain of Youth, that kind of thing. Harder to find than you'd think. That's why I had the idea with the gin. At least I knew where to look for him. Wasn't there a book on lorem ipsum here? Не, он же собирает уже деньги, если не ошибаюсь. That's it. If I'd thought of it earlier, I could have given it to Ivo. Нет, Данганронпу я для себя прохожу. Я на середине второй части остановилась. И решила отвлечься на более насущные вещи. По-моему, я стала пинать хуи. I like looking for lost things and solving long-hidden secrets. It's not really honest piracy, but Critter and I just want to be treasure hunters. В Радугу... Ой, не-не-не-не-не. Шутеры, и тем более Радуга, это прям точно не мое. Каюсь, я один раз, когда еще с ребятами играла, решила, что в Радуге я научусь стрелять. Ха-ха. Шучу, меня на самом деле заманили брелочки на оружие. И что-то я ее манибэкнула, потому что пиздец. Сложно, это не для меня, поэтому никогда. People always think that pirates don't care about their appearance. But that's not true. We're just as sensitive as everyone else when it comes to what we look like. You finally managed to get a good beard going. Then people say you looked better without. I've seen alchemic lab benches and building sites with less stuff than this dressing table. DMC2 я уже прошла. Perfume atomizers, face powder, makeup? Nothing of any use at the moment. Вот бы все шутеры проходились установкой столбика монеток на кнопку выстрела. Perfume atomizer. Понятно, отстань от меня, Нейт. Так, надо вспомнить, какого черта и почему, и зачем мы сюда прилетели. Я помню, что мы должны были лететь в пустыню, а прилетели мы сюда. В итоге мою женушку названную забрали. Critter. А чё он побелел? Он же не розовый, да? Ivo's mother? Oh. Come on, let's get you out of there first. Да-да-да, у меня как раз уже лежит в этом, в списке к просмотру. All right. Darn elven magic. Yes, I'll get help. Не задумывалась. Вру, задумывалась, какого хуя. Вот этот вопрос постоянно витает у меня в голове. Почему он белый? Он был розовый. Это же не розовый цвет, это белый, он был другого цвета, или я в глаза долблюсь? Он белый? Да? Critter attacked this beehive one night. He claims to this day that it was the sweetest triumph of his life. Привет, But it Вертерия! was 3 days before the swelling from the bee stings went down. I've never been very interested in plants, but there are things in this garden I've never seen anywhere else. Those 2 plants there, for example, it looks as though they're strangling one another.
No trace of arbor, but he left this ball of string lying here. Perhaps he was going to tie up bushes with it or something. Shorty won't mind, I think. At school, I had a teacher who hit us across the fingers with something like that when we were naughty. I stayed the full 2 weeks nonetheless. Education is the key to success. Блин, каждый раз, когда я слышу слово «ноти», я вспоминаю, как я обосралась с переводом этого слова, блядь, в Якудзе. До сих пор стыдно. Куда? В бассейн? Так ты чё? Нельзя. We waited for ages until Ivo's mother finally left the palace. Then it was pool time. Critter and me cannonballed in from the balcony. Ivo was torn between outrage and laughter. А вниз нельзя, видишь, нет двери вниз. That's strange. When I was here last, that tree looked a lot happier. The Queen must have ordered the sentries to let the Mary pass. So long as she doesn't give any orders to the contrary, we should be able to enter and leave the woodland realm at any time. I think Ivo has never really got on with her mother, but she has always respected her. Her mother is very hardworking, very conscientious, very clever, but I think Ivo would have liked a bit more affection and warmth from her. Так жалкая букашка, ты не ответила. У тебя правда сегодня ДР? Ты мне называл дату, но я забыла. Я просила напомнить. Оно сегодня прям сейчас идет или наступит завтра, 24-го? When your girlfriend's mother is an elf priestess and you want to make a good impression, you shouldn't call this a swimming pool in front of her. But I meant it in a good way. I even invited her and Ivo's father to join us. Не заставляй меня пользоваться вынужденными мерами. 23-го? Так чё молчишь? А чё ты на Твиче-то в день рождения свой? Ну ладно, раз уж пришел, то с днем рождения тебя. Продолжай все так же искрометно шутить и радоваться от собственных шуток, потому что кто себя порадует лучше, чем ты сам? Надеюсь, сегодня ты вкушал. Ладно, раз уж сказала вкушал, то вкушал яства невиданные, да? В общем, что вкусно покушал, может тортик был, может не тортик. Надеюсь, что тебя поздравило много людей. Ну или не много людей, а самые клевые люди. Надеюсь, что ты сегодня улыбался, или, по крайней мере, будешь улыбаться. Ну чё вы плакаете? Поздравляйте тоже. Надеюсь, что ты сегодня выспишься. Надеюсь, что ты будешь большим молодцом. Не будешь расстраиваться по пустякам. Макароны с сыром отлично. Вот если бы были без сыра, было бы не празднично. А сыр — это праздник с учетом того, сколько сыр стоит. Ты большой молодец. В общем, продолжай в том же духе. Не вешай нос. Ставь цели и добивайся их. Высыпайся. Поменьше болей, потому что не болеть не получится. Верь в себя, и все приложится. С днем рождения тебя. I don't know if I'd have been happy here with Ivo. This place is beautiful, of course, but nothing changes, or only unbelievably slowly. And who would want to live in his parents-in-law's house where time practically stands still? One day, Ivo's child will rule over all of this. I'll be long Да dead by фу! then. It might have never heard of me. Я каждый раз какую-то такую банальщину говорю, так что это приходи за ней. Ну или можно на самом деле в любой день спиздеть, сказать: о, у меня дыры, а потом через неделю: о, у меня дыры, а я и не замечу. Кого? Тебя с днем рождения? Ты напиздел, что ли? О, воспользовался хитростью, Bob красава. is still sitting where I left him months ago. Of course, he's not really called Bob, but his elven name is too complicated and long to remember. And he likes Bob. Завтра, наверное, Hey, я. Bob. Почему? Kate, my boy. What are you doing here? Я не знаю, что было бы большим проклятием. Прохождение Алана Вейка на харде со всеми записками каждый год. Или прохождение трилогии The Book of Unwritten Tales.
Ну, блин, Alan Wake короче, но он тоже душный, что пиздец. Почему? Ну, я надеюсь, что я запомню, что я тебя сегодня поздравляла. Я надеюсь, что ты завтра будешь меня поздравлять со включением горячей воды. И надеюсь, что ее реально включат. А то они иногда могут и задержаться. Я сегодня выходила на улицу, трубы раскопанные и распиленные. Мне кажется, они за день не справятся. Это очень грустно. Не-не, это третья часть, Алекс. Так, Стигма, один раз на нормале-то я прошла. И со всеми записками, получается, нужно на харде пройти второй. Я привез Сайва с Тугатора. I rescued Ivo from Tugator, the flying pirate island, and brought her back here, more or less. Oh, so you're getting on well again. It's too late for that. Trust me. It is never too А у вас late когда for отключали that. Стигму? Trust me. Хочу помериться с жалобами, кому из нас более хуёво живется. Твоя жена околдовала Айва и поймала зверя. Your wife has hexed Ivo, an imprisoned critter. I'll free both of them, and I would counsel you to patience, my impetuous friend. What has happened? The queen found Ivo in the garden. У меня She's тоже pregnant. Did you know 11. that? I hope that you are speaking of Ivo and not my wife. Норма жалкая букашка. Of course I knew. От тяжелых нагрузок у She's put кого Ivo угодно может into a kind of произойти. deep sleep. Theodora knows wise decisions take time. Главное не запускать и It лечить. isn't a simple sleep. It's a kind of time out. For Ivo, time is standing still until her mother brings her back. And when will that be? As soon as she knows how she's going to deal with the situation. That could take months, or even years. Years? She's got no right to do that. We have to bring Ivo back. Just like the polecat butters the bread of the barn owl. И как нам разбудить Айва? How can we wake Ivo up? Without the help of her mother, impossible. Then we'll have to force her. She can't keep Ivo imprisoned against her will. You won't have any luck. Fiora will defend her daughter. She thinks she's doing the right thing. But if you can make her see that she was not acting in Ivo's best interests, then I'm sure she would let her go. I should talk to her? You'd be dead before you'd stuttered out your first sentence. Hey! А еще у нас Архимакалистер в лягушку превратился. Well, Archmage Alistair's been turned into a frog. By a certain Van Buren, some little brat who's running through Seastone and transforming everything. A little girl transformed the Archmage? Yes! No idea how she managed it. Ivo said something about Wilbur's wand. And he's in the Dark Woods looking for a book that explains how it can be destroyed. In the meantime, Ivo wanted to organize a few things needed to bring the Archmage back. What sort of things? Some book from Lorem Ipsum. The Book of the Dead? Yep, that was the one. Then we need a compass that belongs to the Red Pirate and something called the Spark of Life. А, That's why вот she зачем came мы back сюда here. вернулись. I see. It's crucial we turn Alistair back quickly. He might have answers. Не, мамка не в тюрьму посадила. Ну, хотя можно назвать это телесной тюрьмой. Оно ее потрогало, и она в своем... Привет, Урьев. Она в своем теле, по-моему, в невминозе сидит, пока не разберутся. Вот я вот хоть убей, не помню, что с гномом произошло. Они же были с эльфийкой, мы сделали хуйню, спасли, и потом мы все вместе объединились и решили разделиться, или гнома поймали, я не помню. Я один день стрим пропустила, и не помню, что было с гномом. Если у кого есть ответ, так это у Алистера, но на какие вопросы? Answers? To which questions? Something is stirring. A great evil. I have felt it for a while now. The little brat with the wand? No. Something older, greater, and a great danger for you, for Ivo, for everyone. That doesn't sound good.
But I wouldn't even know where to start. Ivo didn't tell me very much. Or perhaps I didn't listen. I have the spark of life here. I will give it to my daughter as soon as she wakes. I can't help you with the compass, though. But I saw the lost city of Lorem Ipsum with my own eyes, long ago. А где находится Лорем Ипсум? Привет, Дима! If I were to look for Lorem Ipsum, where would I find the ruins of the city? Under the sands of the Umzu Desert. Oh, really? Could you be a bit more precise? The desert's pretty big. I can't remember the exact location. I set out from the Bremen oasis, went into the desert and just followed my nose. After a few days, I saw the golden roofs of the town glinting in the sun as it set behind them. So Lorem Ipsum is west of Bremen. But how far into the desert? How many days did you walk, and how quickly? It was 3,500 years ago. What did you do last Thursday? West of Bremen. That's a start. Значит, Айва беременна? Ivo seems to have coped well with me leaving her. Seems to have been in a rush to find herself an elven prince. No, she didn't take it well. She was hurt and disappointed. And no, she didn't throw herself around the neck of any elf prince. I don't even want to know. I'd always loved her, but it seemed to have been quite one-sided. Как зверь-то освободить? Your wife trapped Critter in the garden. О, привет, Андрей! Ты живехонький, меня не забыл. Пришел на самую хуёвую игру, ладно, не на самую. All priests have up their sleeve. So novices couldn't sneak out of rituals early, eh? But the tendrils are very Что за залупает мое лицо, прости? especially under the arms. They... All right, then. А можешь прочитать надпись про Лорем I Ипсум? found this text about Lorem Ipsum, written in a foreign language. I don't understand that language. I only understand the language of nature. And English for some strange reason. Вот поговорили, до свидания, Take care, дедуля. Bob. I'll see what I can do to help Ivo and Alistair. Or, if I can. I see a man with a mission of great importance that he would like to complete. Like? All that work? All that danger? The stress? You've got the same attitudes towards stress as I have. I can see through you, Names. You made your decision long ago. You just haven't realized it. To do good. Be part of something bigger. Help others. We all need goals in our lives. А And где the greater the поговаривают? goal, the greater the reward. Я просто впервые в этой игре услышала I don't know what такое you're talking about, выражение. old man. А правда есть? Я жениха давно уже нашла. За это можешь не переживать. The tree is legendary. I knew of it long before I met Ivo. The Tree of Life, as it's called, is attributed all kinds of powers. I was a little bit disappointed when I saw it for the first time. To me, it looks like a completely normal, tall tree. Тебе, наверное, нужна женщина, которая Dragon Age уважает, нет? Not many mortals have seen the Tree of Life, and those that have were crowned heads or wise men. I've even sat in its shade next to the king and shared 1 or 2 bottles of apple wine with him. I mean, with the king. Как отсюда съебаться? Лора, ну, понятное дело, что она на английском. Рыбий? Тут что будет? Будут, да? Флачи, но я не все флачи уважаю. Tickle, tickle, tickle. Интересно, с тентаклевыми монстрами это работает? No problem. Now you go and wait on the Mary, okay?
Стигм, тогда я вызываю тебя на дуэль. Перчатки у меня нет. Но вызываю, я буду стрелять против Драгонейджа. Ой, бля, упаси. According to Ivo, these are swords belonging to some of those who have tried to conquer the woodland realm. Nowadays, everyone knows it's better not to pick a fight with elves. Я ж инквизицию дропнула. Ты меня в браузер предлагаешь идти? Ой, нет. Блять. Я не буду трогать стойки с мечами, по ушам больно. I wonder whether... Here. That's what I was looking for. The book describes what the symbols mean. The first one is... a kind of angular stone? Gemstones. Jewels. That's a promising start. The second symbol... Потому что, чтобы сделать игру веселее и смешнее, нужно въебать в нее миллион отсылок к разным штуковинам. По крайней мере, так думают разработчики. О, нет, пацанов я уже расстреляла, когда Драгонагу стримила. Я не помню, сколько нытья было на... Ой, не помню, на какой еще игре было столько нытья. В том-то и дело, что нет. Пустыня. Desert. Yeah, makes sense. The city is somewhere in the Amzu Desert. Next. Feet? What have feet got to do with it? Can you only reach the city by foot? The next symbol... Алекс, тоже на дуэль придешь? Блин, мне получается, надо искать единомышленников, а то вас уже трое, наверное, хотя не знаю, Андрей придет или нет. Вас уже трое, а я одна. Мне такое не нравится. 3 feet. That's unusual. Perhaps the last symbol will make it clear. Mountains. Jewels. Desert. Mountains. The jewel of the desert at the foot of the 3 mountains. That's it. Lorem ipsum. The city with roofs of gold is the jewel of the desert and it lies at the foot of 3 mountains. And these 3 mountains must be west of Bremen. That should be easy to find. Не, с мозгами в банке разговаривать было весело. Они называли меня лоботомитом и шутили про пальцы-пенисы. Так, Стигма, фу, плохой мальчик. Critter claims he doesn't know Ollie, but the family resemblance can't be denied. Ollie used to be a bookmaker, got involved with the wrong people. Ivo says I just make all this up. I've only had dealings with a dragon once. The dear thing wasn't really all there, and completely harmless. I've never really understood why it's all right to cut off dragons' heads. Dragons are rational beings, not a nice tradition. Тут есть что-нибудь еще классное? О, шляпа. Она как раз, я надеюсь. The king and queen keep gifts given to them by delegations from far-off lands in this room. Some of them are rather bizarre. The top hat might have been a present from a kobold delegation, although it's a bit too big for that. Я хочу забрать шляпу. The top hat might have... Не хочет. I nearly got arrested once because of a flower like that. I didn't know why they're forbidden almost everywhere, until I heard someone playing one for the first time. I'll have to be careful. If the queen catches me, there'll be no leniency. I couldn't allow him to propose to you. What sort of life would you have? You'd have lost him so soon, maybe just 50 years after marrying him. Or were you planning to go into the world with him and get old just like him? That would be terrible, and I told him as much. If one truly loves someone, then it's sometimes better to let them go. You know that I can be very convincing. The human spirit is weak. And perhaps
there was a tiny bit of magic О, involved кстати, too. да, я думала об этом. Only I'd known that it was already too late. Только проблема в том, что мне очень тяжело возвращаться в игры спустя большой промежуток времени, чтобы пройти It DLC. all sounded so right. I was already across the sea when it became clear to me that I might have made the biggest mistake of my life. No wonder Ivo hates me. Her mother must never have Предыдущая told her только what она happened. ебаная. Or she blamed me for everything. Там даже визуально, типа, болт положили на это все. Нате, ебать, дрочитесь. Так и что мы в итоге делаем, блин? Так, ну первого Айзека я закомплитила. Вторым как-то заебал уже. На 400-й час, по-моему. Hey, Bob. Не, ну фурт сюжетная DLC вышла. Там еще, если не ошибаюсь, не уверена, Хани ли там маска на боссе или нет. Ну что-то Эйжен дохуя. Королева никогда не говорила Эве, что случилось, да? I eavesdropped on the Queen. She never told Ivo what happened, right? What happened? You just disappeared one night. It was all your wife's fault. She hexed me. I was going to propose to Ivo. The Queen intercepted me and whispered something in my ear. Her words would have just washed over you had they not found something which they were able to catch hold of. I thought long and hard about whether I should propose to Ivo. I loved her, but I also loved my freedom. Gods and the wise call that getting cold feet. So she could manipulate me because of my feet? She magnified your doubts and let you lose sight of what was really important, your love for Ivo. But I didn't want her to have to watch me die. And I certainly didn't want her to come with me out into the world and grow old and die herself. Would it have not been up to my daughter what sacrifices she would be willing to make for you? She is, after all, the more intelligent one. Ладно, каюсь, виновата, неправильно трактую я сюжетное DLC. Ну, в общем, я подразумевала под тем DLC, которые вносят нормальный, адекватный доп-контент, а не типа DLC, чтобы срубить бабок на том, что о, у нас новые костюмы, о, у нас новая карта для Майнкрафта, блин, или какую-то мелочную хуйню. Вот я что имела в виду. Я хотел найти возможность бессмертия для Айва. After I left the Elfborough, my head still told me I'd done the right thing. I wouldn't condemn Ivo to a life with me, and a goodbye would have been too painful for both of us. But your heart told you that you were a fool. Later, I thought I'd found a solution. I'd find a way to live forever. Then I could marry Ivo and we'd never be separated. Your heart was right. You are a fool. Take care, Bob. We will meet again, А, да, там еще про другого just like the персонажа писали. hippopotamus feels a rainbow. Так. Так он розовый или не розовый? Может, у меня что-то опять с цветовой гаммой поебалось? Он розовый. Освещение какое-то ублюдское стало. На фуре плюс, ой, не. Здесь-то он ёбнутый. Ясно. Опять ничего толкового ты мне не скажешь. Отчаливать мы не можем. Может, он что-нибудь унесет отсюда? Ложись в баньки, конечно. Блин, я забыла, насколько... Это квест, Hello, да. Critter. Everything okay with you and Captain Nate? That's good. You just look after him for me, won't you?
It always worries me when he tries to act the hero. Вот поговорили. В смысле? Тебе сказали сидеть, и ты сидишь? Сейчас уеду отсюда. Ладно, не уеду. Так, что у меня есть за хуйня? У меня есть тростник, у меня есть прочная веревка, у меня есть банки. У меня есть записная книжка. Не проходит, потому что у меня его нет. Lorem ipsum, the jewel of the desert at the foot of the three mountains. And I know from Ivo's father that the city must be somewhere west of Bremen. I should actually be able to locate its position on a map. Metal cans. The dwarves invented them to keep perishable foods fresh for longer. Купи, не буду. Сейчас бы, бля, игры для стрима покупать. Fishing rod? Nah, too obvious. Когда есть куча других. Я себе сам знаешь, только новеллу покупаю. Я Awakening покупала. Я сама купила Awakening, really? Пиздец. What I'd really like to do is go up there, give the old Buddha a slap round the face, and get Ivo out of this place. But Ivo's mother is a powerful priestess. She's probably got a dozen ways she could incapacitate me without me even noticing. I have to be careful. Купить-то можно, но только осторожно. Ivo's mirror. When I was here, her fat bird sat in front of it most of the time. The Oracle on Tugador can look through all reflective surfaces. This is going to be a real feast for him. He loves drama. Why did she suddenly put Ivo to sleep? Did Ivo keep the fact that she's pregnant secret even from her parents? Xbox пасса? Я о нем ничего не думаю. У меня нет бокса. Cheep Cheep, Ivo's bird. We don't get along. He's a puffed-up rooster, and he says the same of me. It was his job to keep me away from Ivo. He made that more than clear any time I got close. I wish he'd done the same after I left. Работает на ПК, а я просто не знаю, как он работает. Ты его оплачиваешь, и также тебе в течение месяца доступны какие-то игры? Или ты их можешь взять в течение этого месяца, и пока он у тебя будет оплачен, они будут на твоем аккаунте, да? Как с этим? С PS Plus? Или как там у плойки называется эта хуйня? Подписка? Maybe I can lure the queen onto the balcony, grab Ivo, and... No. Where would we go? It looks like she's asleep. But her father said it's more than just sleep. Time's standing still for her. Yes, no. Her mother could leave her in this state for months or even years. I have to wake her up. Все She doesn't игры. deserve this, despite everything that's happened. Привет, Диас. Я играю за разных персонажей. И самое забавное, что вот эта их романтическая история появилась из ниоткуда в третьей части. Он подглядывает, чтобы утащить женщину. Bob said that only she can wake Ivo up, and no one can force her. Ну чё мы, блядь, ей банкой, кокосов, банкой этих персиков по голове постучим? Может, тростником ей жахнуть? А я могу улететь отсюда? Только который из двух? Ну вот это надо унести, а мамка она Сундера. О, у меня есть доска. А доску можно с чем-нибудь? Сейчас проверим, можно съебаться или нет. Может, мы без нее справимся. Какой ты жестокий, Стигма. Мы съебываем или мы не съебываем?
Away we go. Привет, Шангундель. Lorem Ipsum, the jewel of the desert at the foot of the three mountains. And I know from Ivo's father that the city must be somewhere Запад от west of Bremen. Бремена. I should actually be able to locate its position on a map. Запад от Бремена 3 горы. Где Бремен? Темного лорда? Что если темный лорд это я? Бремен? Где нахуй? That's the desert where Lorem Ipsum must be. А, вон Wait a Бремен. minute. I must have a more detailed map of the area somewhere. Прошел Чангбу, если бы не нашла, я бы тоже не нашла. Запад это тут 3 горы, блядь. Three mountains west of Bremen. I bet Critter's next meal that the jewel of the desert is at the foot of these mountains. I'll mark the place on the big map. Ту-ту! There hasn't been an airship visiting Lorem Ipsum for centuries, perhaps millennia, if ever. Time to pay a call to the old city. Ту-ту. That must be it. Lorem Ipsum. О, мы его It looks знаем. like someone has already dug it up for us. According to legend, Lorem Ipsum had golden roofs. I can only see a pile of old stones. Мессер мумия это я. Кстати, насчет мумии. Мне нужно отойти ебальник помазать, а то я опять сейчас мясо раздеру. Сейчас приду. Девять процентов это, наверное, содержание мяса как раз в сосисках каких-нибудь, да? The whole slab is covered with characters. Hieroglyphs, something that looks like Old Dwarvish, and normal letters. At viro eos et accusum et justo duo dolores et ea ribum. That's the same forgotten language as in the Lorem Ipsum text. A massive thing. I wonder if the mummy pulled it out here on his own. The little guy doesn't look that strong. The sarcophagus is gold-plated. In normal circumstances, I would pocket some of Я the gold. сосиска, почему? But it's a bit different if the inhabitant of the sarcophagus is full of beans and still needs it.
Блин, а я так мучилась, когда смотрела «Очень странные дела», и я, по-моему, намучилась на 1,5 сезона, а потом смело дропнула. Опять, Стигм, ты мне минус в тетрадку запишешь, блин. I found a very similar stone head in the Northlands and took it with me. But there's no way it could be from the same stonemasons. We're thousands of miles from the Northlands. А ты смотрела Шардиш Кроуфоб? Тебе нравится разве? 4 раза в первой серии, но я вот не помню, на какой я The sand has остановилась. protected the statues over the millennia. If they'd been exposed to the wind, there'd be nothing left of them but sand. Ой, сюда можно что-то вставить. A massive stone plinth with a piece of rotten wood in the middle. Алла надел и Драгонаги. I know that old stone columns often have a wooden core to keep the individual pieces of the column in place. The obelisk clearly had something similar that gave up the ghost at some point. Там, мне кажется, не надо. Мне кажется, она должна изначально прям хорошо войти и продолжаться в том же духе. Но, видимо, либо твое, либо не твое. A semicircular depression. There are lines and numbers carved into the stone on the inside. Perhaps some kind of calculation? Or something religious? An obelisk. It must have been lying in the sand for millennia, like everything else. О, мне за True Detective очень было обидно. Мне было очень тяжело его смотреть. Даже первый сезон, дальше я не стала смотреть. Эх. Mummy with a small spade. I wonder... Ну я же не ненавижу тебя, Стив. Mortimer. No, I'm Nate. That's Critter. But I seek Mortimer. Here? Under the sand? Why aren't you Mortimer? I, don't know. Блин, а он ж ебанутый, как с ним разговаривать-то? Ты кто? Who are you? I am... Isn't the question more, who are you? I'm Nate, like I already said. So you are neither Mortimer nor that elf who was pretending to be Mortimer. That... Yes, I can confirm that. So many people. I can't possibly remember all these names. I will call you А Игорь вертели. Nate. I can live with that. Игоря что же HBO делали? А кто такой Мортимер, которого ты ищешь? Who is this Mortimer you're looking for? Mortimer fetched me out of the darkness many years ago. I lived with him until he disappeared. Слышно, алло. And now you're looking for him here? Looking for whom? That Mortimer. You've seen him? I've been looking for him everywhere. Ты раскапывал руины? Don't tell me you dug this huge hole. All right. I mean, why did you dig it? I'm not meant to say. You can tell me. What's the hole all about? Yes, about that. Why did you dig it? I didn't. You did. Of course. I wanted to go home. So you're from Lorem Ipsum. Yes. It must be here somewhere. Have you had a look around? А что они там с Властелином колец придумали? Ah, Lorem Ipsum. What a coincidence. I was born here, you know. А можешь сказать мне кое-что о городе? What can you tell me about Lorem Ipsum? What was life here like? Oh, wonderful. We've always had good weather. We built the most beautiful temples with the most fiendish traps. Sold them all around the world and made a lot of money from that. You sold temples with built-in traps? Of course. Walls that suddenly come together and squash any intruder.
invented here in Lorem Ipsum. А мне We говорили, had что у breeding HBO в сериалах programs for обязательно должны scorpions быть and сиськи и письки. tarantulas. And we issued a 3,000-year guarantee for our traps. That means your traps could Но не still work обязательно, в today. большинстве случаев. Traps? What traps? У тебя есть кондиционер, дедевст, ясно, в роскоши купается. Кондиционер. Наверное, еще и продукты не по акции покупаешь, да? Я ищу книгу, называется «Книга мертвых». I'm looking for a book. I've seen one lying Привет, on Бургай! Mortimer's desk. I'm looking for a particular book. The Book of the Dead. Oh, but that's just a legend. That book apparently explains how one can bestow everlasting life on people by wrapping them up in gauze bandages. Assuming it wasn't a legend, where would the Book of the Dead be hidden? Ah, the Book of the Dead. Я тоже, блин, теплые носки расчехлила, Some say красивые, it's mere которые ни разу не legend, надевала. but Слишком I уж have холодно seen сегодня it было. many times. It was put into the tomb of the last pharaoh of Lorem Ipsum, the mad Tut-Tut. А где находится гробница Тут-Тута? And this Tut-Tut, where is he buried? He is lying under a mighty pyramid, just like that one over there. Actually, now that I think about it, it's exactly like the one over there. What do you think? Why would someone put a pyramid here that looks exactly the same as Tut-Tut's? How do you get into Tut-Tut's pyramid? Who is Tut-Tut? And what's this pyramid you're talking about? Ah, forget it. What should I forget? Блин, меня вот это вот египетское окружение флешбэкнуло к воспоминанию из детства, когда мне купили диск с игрой, с квестом, название которого я не помню, тоже на египетскую тематику. И проблема в том, что диск купили, и квест был настолько сложный для меня, что я дальше первой локации не прошла. Не, я не про Титан квест говорю. Там-там. Тук-тук. Тебе удалили мозг, когда бальзамировали, или как? Don't mummies have their brains removed during embalmment? That's funny. I could swear that I've heard that question somewhere before. На корабле... По-моему, I нет. bet. По-моему, сразу ты начинаешь как археолог, а вокруг песок. Ты начинаешь то ли в палатке, то ли в каком-то переносном таком здании со всякими приколами. И потом нужно идти к пирамиде. Это все, что я помню про этот квест, потому что, повторюсь, сколько бы раз я не пробовала там что-то найти, я нихуя не понимала, что от меня хотят в игре и что делать, куда нажимать, чтобы было весело. Так и не знаю о чем. А может, квесты великие, а мне просто мозгов не хватило. А интернета тогда не было, и солюшен неоткуда было взять. Блин, в самом начале, даже первый экран не пройти, это, конечно, беда. Ну, не первый экран, там изначально то ли 3 экрана было, то ли... Ну, ты понял, что я имею в виду. Да не, Сириус, нет. Можешь прочитать, что написано на каменной табличке? I found this stone slab. What does it say? Помнишь, что квест от первого лица вроде был? It says, "Thank you for your decision to buy this pyramid model World Wonder in 3 languages." It's an operating manual? Our lost temples could get rather complicated. Does it say how to open the pyramid? Terms of use, guarantee, washing instructions. Ah, there. Erect pyramid facing exactly north. Position obelisk A in depression G on stone socket B with the help of wooden peg F. We recommend the use of slaves for erection, not included in this delivery. Every day at 3 o'clock in the afternoon, the shadow of the obelisk will point to the stone which opens the secret entrance.
Why doesn't it just say which stone you have to press? Who would write something like this? I've got to go. And you? У меня аж вена на лбу пульсировать начала. Хотя, возможно, это связано с второй кружкой кофе. Привет, Андрей! Ставь штуку в другую штуку. И будет тебе счастье. Да, другой Андрей. Тебе-то я уж поздоров. Ты тоже Андрей? Я уже говорил, у меня только Андреи, да Саши. Плохиша в жабу? В смысле, это наоборот хорош. И не мы превратили. Девс, а что ты будешь делать на этом? На экзамене? По книге ненаписанных историй, раз с сюжетом путаешься, а? A stone slab with characters in 3 different languages, and I can't read any of them. Поставить лицо куда? 4 Андрея? Как ты не придешь? Ну приди, пожалуйста. Никто не придет, кого я буду экзаменовать-то? No idea what that is. How am I supposed to get the obelisk onto the pedestal? It must weigh at least a ton. И чё, оно не вставится? Никуда? А если я за Критера зайду? Тебе 2 поставлю. Нет, я себя оценю нормально. Три с половиной. С водной учительницей? Я возьму с собой канцелярский нож и металлическую линейку. Согласен? You are so hairy. No wonder it took me so long to find you. I almost didn't recognize you. О нет, Пикач отвалився. You think? Well, we can try. But I really don't know why there would be a hairdresser down there. Пудару-пуп-пуп. Ну раз он наебнулся, он сейчас начнет спамить тем, что он наебнулся. Джойсанс, если ты там и ты меня слышишь, то мне придется все сломать. Если что, приходи сюда, я, может быть, потом включу это. То кто знает, когда оно раздуплится. Или еще нормально. Давай, 3-й раз пришли мне, чтобы все сломалось. Пудалю-пут. А как мы эту залупу-то поднимать будем? Рычагом наверх? Вот обелиск нужно сюда всандалить. Ой. What's up? I don't know. That woman drives me crazy. Why do 2 great guys like us have such bad luck with our girlfriends? Yeah, all right. I'll take over. I guess that's the obelisk mentioned in the operating manual. At least I can't see another one. Ставь, я не могу такую бандуру поднять. У нас есть только банки, и все. Может, надо опять с мумией говорить?
Who are you? And what are you doing here? Что там было насчет секретной двери обелиска? So I should put obelisk B onto slab F, or something like that. What are you talking about? The instructions. At 3 o'clock, the shadow of the obelisk, Why are you always saying things that don't make any sense? It's very irritating. Anyway, one also needs a bicycle, has to put 2 into the left-hand column, and then wait until the whole thing has been well roasted. Мне нужен один из деревянных штифтов, с помощью которого устанавливается обелиск. the operating manual mentions something about a wooden pin, and there's some rotten wood still sticking in the hole in the stone plinth. Yes, we always had issues with the wooden pegs. Wood is easy to craft, but not as long-lasting as stone. I discovered something completely new in Mortimer's hut. Metal. Metal? Yes, but not bronze. Much harder, much more durable. I called it ugly super bronze. I brought a sample of it with me. Андрей, стало только хуже. Это использовалось для строительства пирамид? Мне становится очень грустно, когда я читаю объяснение к какому-то слову, и я не понимаю, хотя написано это вроде на русском, а я не понимаю, потому что мозг, он, кажется, скукожился уже настолько, что он может только барахтаться в огромном мозговом бульоне. Визуализация нужна. Я пошла смотреть, как выглядит полиспас. Кстати, что-то Пикачу успокоился, видимо, нормально. Это какой-то кран, блин. Много писек, в которые вцепляется веревка и так лучше тянется. У меня 2 незаконченных высших. Как смело называть незаконченными высшими вылет с первой сессии универа. Ладно. Карабины, веревки, тудунь-тудунь, и все работает. Понятно. С картинками проще. Вон, Оранжера, с такими процентами ты можешь надеяться на выживание в зомби-апокалипсисе. Ну или ты станешь зомби-веганом. Отвратительный Токис. От кого, но от тебя не ожидала. Можно взглянуть на этот образец ужасной супербронзы. About the ugly super bronze. The what? The metal you found in Mortimer's house. Who told you about that? Ah. One could build completely new types of weapons with this metal. Wood and bronze weapons would be useless. No one must find out until Lorem Ipsum has mastered the secrets of this material. Я фараон тут, и я приказываю тебе провести испытание металла. It is I, Pharaoh Tut-Tut. The Pharaoh! Yes, and I command you to give me the metal sample. Wait a moment. The Pharaoh looked completely different to you. It's been a long time since we saw each other last. He's taller than you. And last time I saw him, he was dead. I have to go. Hi. Oh, hello. Во благо Лорем Ипсума, давай осмотрим металл. You're right. Let's examine the metal for the good of Lorem Ipsum. Absolutely. If we should ever get lazy and start to rest on our laurels, it could result in the town's We, wouldn't want that to happen. No.
Wait here. Ну, Ранжера, ты чего надерал? Это значит, что ты психопат, Детандет. What was I going to fetch again? I was just pulling your leg. I never forget Ты что, anything. Детандет, тебя бояться нужно? Thank you. What for? Это полукруглое углубление в том основании. Что это? This depression here. What is it? That is a sun clock. Why does the sun need to know what time it is? No, the sun tells us how late it is. So how does the sun know what time it is? Haven't a clue. Ну, The психопаты, они shadow of the злые. little stick in the Они middle могут зарубиться tells топором. us for definite Да? when it is time to do Прости меня, пожалуйста, things. Детандет. There is no stick in the middle of the clock. It must have been broken then. I think more has been broken too. Didn't it look completely different here before? Ладно, до свидания. I've got to go. Bye. Нет, адекват тоже ёбн. Адекватные должны быть добрыми. Все те, кто не добрые, те ёбнутые наглухо. Договорились? Fits like a glove. Но она стоит. If the pipe fits the hole in the plinth exactly, then it'll also fit to the hole in the obelisk. Так а как я его поднимать-то буду? Доской, блин? О! I might be able to stand the obelisk upright, but there's no way I can heave it onto the stone plinth, even Мы- with a lever. Мы что-нибудь придумаем. А что, если я поднимусь на Мэри? Кэти, ну, думаю, да? Watch out down there! Maybe next time I should shout first and then throw it down. The Mary should have enough power to heave the obelisk onto the plinth. And the pipe serves as the new connection piece. Так, Детандет, A. ты за меня придурка-то не whatever it держи, пожалуйста. Добряки Off we делают go! добрые Pull, вещи. my dear old fatty! Значит, добро это делать pretend добрые I didn't вещи. hear А that. зло злые, все Come просто. on! You can do it! Привет, Сереж! Нет, это я. О, у меня встал обелиск. All right. Now slowly. Ah! Well done, Mary. Did you ever doubt me, little one? Так, The shadow of the obelisk at exactly 3 p.m. is supposed to cast across the stone you can use to open a secret door into the pyramid. Now it's about noon? он не дряблый, он нормальный. The mummy said this is a sundial. A pole in the middle of the thing is supposed to show what time it is. Но пола in the middle у нас нет. Сейчас будет. The reed casts a thin shadow on the numbers and lines inside the clock. Okay, it's 2:15. 3 o'clock. The obelisk is casting its shadow exactly on that stone. That must be it. Блин, Детандет, я дурочкой прикидываюсь, зачем? Чтобы ты меня пытался вывести на чистую воду, что ли? Как в Шинму нет. Блин, я скучаю по погрузчикам. А в третьей части есть погрузчики? Опять кто-то убился. The sundial works incredibly well. It tells me it's high time to get on with things. Че, можно толкаться?
That's it. Let's go. If I were you, I wouldn't go in there. Traps. Lots of traps. Mortimer just about managed it, and Mortimer is... Mortimer. He was in the pyramids? Of course. He is an archaeologist. They always go wherever there are the most traps. Do you know how the traps in there work? Спидранец. Naturally. I even invented some myself. I am an enigma. Вертель обязательно закончится. How Я about прикладываю you все accompany усилия us? к этому. In there? It's dangerous. Зато я вчера с таким удовольствием проспала свой стрим. Мне снились такие сны, которые были интереснее. Я не помню, снились ли мне кошмары, но если бы мне снились кошмары, они наверняка бы вызвали у меня больше эмоций, нежели чем эта игра. Зато смотри, сейчас я настрадаюсь, а потом запущу еще какую-нибудь хуйню, и при обычных обстоятельствах она показалась бы мне скучной хуйней, но после этой игры она мне покажется чуть лучше. Почему не дропаю? Потому что и Dragon Age. Но Dragon Age тяжелее шел на самом деле. Киски какие? Дидевс, но я не знаю, у меня очень много всего. Black Mirror хочу. Но мне кажется, хороших квестов. Драгонагу не дропал, но потому что мне нужно заканчивать игры, чтобы записывать их в таблицу, чтобы ставить галочку и ставить оценочку. И ты никогда не знаешь, когда настанет тот момент, когда игра протянет свои щупальца к тебе в душу, сожмет ее, вывернет наизнанку, и ты подумаешь: а я, кажется, была слишком жестока по отношению к ней, вроде бы и не совсем хуйня, но такое редко бывает. Привет, Джорджем! Крестика 0 из 10 я так не могу. В пизду дуть я тоже не могу, как-то не гнется, не гутоперчивая. О, у тебя была элитная киска? Ну, бля, инквизиция это пиздец какой-то был, честное слово. Возможно, за другой класс я бы еще и вытерпела, но, блядь, первая часть, потом, блядь, вторая. Ох ты, сука, эти локации. Я, блядь, не могу не делать побочные квесты. Я, блядь, делала побочные квесты. Я, блядь, не разбиралась с механикой игры и проходила ее как, блядь... Это, знаешь, это как пойти на каток на лыжах. Вот я пошла на каток под названием Dragon Age на лыжах. Отбила себе всю сраку. Эти лыжи мне вошли во все возможные места. Травмы, боль, слезы, сопли. И 5 в табличке, по-моему. Ути, Серёж, здорово, котики это здорово. На руки не, надо на ноги их надевать, чтобы падать было больнее. А мне было очень больно в Dragon Age. О, да ладно, разве опасность не твое второе имя? Come on, I thought Danger was your middle name. Really? That would be a strange middle name. Запись в инквизиции одна. Or Winifred. Those are good names. Mortimer's second name is Alfred. О, сейчас загуглю, кто такой Нибелунг. In there? It's dangerous in there. Блин, я же забыла, что ты хороший человек, который из кучи котиков и собакинов. Нибелунг. О, какой красивый, лохматый, гордый мужчина. Ну или женщина. Такой важный. И оба в депутаты. Ой, а котенок смешной какой. Смотри, какой котенок. Сейчас покажу. Смотри. Так. Долбоёб, а чё, бесоёбит?
Ну ничего, воспитаешь его, наверное, или твои эти собратья четырехлапые воспитают. Это важно, великое зло зашевелилось. It's important. We need the Book of the Dead to bring a friend back into this world, and he might know something about a great evil that's stirring. It's like my dear old father used to say. Coyote, snake, bird looking to the left, sun, wavy lines, exclamation mark. What? Yes, he was very erudite. And you wouldn't have caught him simply wandering into a pyramid filled with traps. Утихомирь его, пожалуйста, Тандет, пока не стало слишком поздно. Ты прав, наверное, не стоит идти туда без подготовки. We really shouldn't go into the pyramid unprepared. Oh, come on. Danger is my middle name. Нормал, Хомик, And it's хай. important. Great evil is stirring. What? You can't let me go in there on my own. You have to come in with me. Okay, if that's how it's gotta be. Actually, not normal. I win Cheater, every I bought some argument. apples. It's always They're been bad. so. Put me on your shoulders. It's bad. Do I have to? Hup, hup. We have 40 days in the desert ahead of us. We're going into the pyramid. Which pyramid? Ой. Подожди, Hey, it's stop bad. puffing and panting in my ear. Red, I'm but not they panting. don't I'm have exhaling dramatically. any taste. Onwards, my proud camel! Uh, А apples, они the или it's? It's нет. Яблоки, они... Я все, я не nice little могу. place. Ну, taste, я... A conspicuous black hole in the wall. You have to put your arm in there. У меня есть идея получше. Yes. Sometimes there is a switch at the end of the hole, but sometimes your arm will be sliced off instead. I'm pretty sure that this one here has a switch. Где-то уже So, было tell me again. такое, да? You said that if I stick my arm in there, it won't be chopped off? How should I know? There really is something like a lever here. Самурай Джек? Pull it. Я не смотрела. Don't let go. The door is opening. Great. Привет, море! Yes. Я бы тебе посоветовала смотреть что-то интересное, а не эту хуйню. Иврик, привет! Все ливнут со стрима? О, давно такого не было. Эту залупу я не дропну, потому что я ее почти прошла. Это как на том меме с алмазами, ну или с кучей говна, в зависимости от вариации. Тогда в таком случае советуйте мультистрим вроде, да? Что почти прошла с того, что это больше половины. Дидиевс, ты за кого болеешь? Ты же сам просил хуйню не стримить. Куда зубило засунуть? Вероятность подставы нулевая, конечно же. Я доверяю всем персонажам в играх. Даже тем, которые сидят перед боссом, колдуют что-то над пентаграммами и говорят: о, не переживай за меня, я тут просто отдыхаю. Я ничего плохого не делаю. Удалиться с охраны. Мы такого не говорим, такого не бывает. 20 часов, так это уже дохуя пройдено мной. Я ж не сегодня начала эту игру. Кстати, там не 20, а, по-моему, 24. Шора, привет! Перед боссом? И как? Он хороший человек, нет? Борщевар с котлом? Да ты пройдешь, все у тебя получится.
Кстати, Сергей Земский, может, ты мне подскажешь? Раз уж ты квестоходец. У меня в детстве, то есть это примерно, ты понимаешь, какой год игры мог быть, был диск. На диске была игра. Игра была квестом. Выстаю под игру бы, я исправилась. Игра была квестом с египетской тематикой. Ты играл за археолога, возможно, женщина него не уверена, от первого лица, которая должна была идти в сторону пирамид. Но я дальше первого экрана так никуда и не прошла. Это тебя что-нибудь говорит? Dead Undead, все хорошо, не переживай. Все получится. Где чел шляпу потерял? Так я тебя уже доебывала, кстати, с еще одним квестом, который я не помню. О чем, много квестов на египетскую тематику, что ли? С археологами? Я просто не знаю. Но он был 3D-шный. Так что, получается, Сереж, ты не всезнающий? Может, тогда тебе придется снять твою маску, а? Нет. Я дергаю рычаг. Ой-ой. Не получилось. Если бы это было не маской, Сережа бы назвал бы мне квест. В том-то и проблема. Именно про это-то я и шутила. Снимал, да, блин. Да нет. И нахуя? The door's opened a little, but the mechanism seems to be broken. It doesn't open any further. Ah. Vases, cat statues, a wooden chair? Why is there only junk here and no treasure? Ой, там кто-то ходит. Treasures to you on the other side. At least you can sit on a chair. As a real Tomb Raider, I have to at least take something. What about this? An ancient mirror, I'd say. You can't take that. That is the first mirror that was ever made. And? Pharaoh Tut-Tut was very particular about his appearance. He needs the mirror. Not anymore. I'm quite sure of that. Ты будешь ходить или нет? Что будет, а вот пройду, потом подумаю. This column looks strange. No, that's a perfectly normal column. Sure? Be careful, Nate. Why didn't you consult me before you put us in danger? Андрей, а ты имеешь право называть игру залупой, если ты видел от силы минут 50 игры? Мне кажется, нужно, как я, сначала посмотреть или пройти первые 2 части, и потом в третью уже, так сказать, прорваться. Анг? Да ты на самом деле, Сереж, это, не обращай внимания, я просто как бы поддерживаю разговор и несу хуйню просто потому, что я могу. Можешь это сказать, Саня, иди нахуй, я, конечно, расстроюсь, но ничего страшного. Так, Андрей, по жопе. There are some nasty-looking spikes waiting at the bottom of the pitfall, and some scarab beetles are scurrying around between them. I would suggest that we don't fall into that pit, then. Even if I get over this pitfall, the stone ball is blocking my way.
The ball should only block the entrance to the tomb in an emergency. I guess Mortimer triggered the trap when he was here. Вопрос, а нахуя он там бежит? Бедный. Стоит покупать, смотря что ты за человек и что тебе интересно. It would seem that the pyramid served not only as the last resting place of the pharaoh, but also as a junk room. No, those are valuable grave goods. The pharaoh should not have to want for anything in the next world. Seeds? Just in case there's За a что famine убивает время? in the next world. Но нулевку тогда можешь спокойно купить, попробовать. На нее фанатский русификатор к тому же есть. Вот. А если дальше уже проходить, то там многие игры не переведены. По-моему, первую Кивами перевели, опять-таки фанатский перевод есть, а вторую Кивами делают перевод. Но всего там 6 частей одного персонажа. Не будем брать в расчет спин-оффы, которые только в Японии и на консолях. Вот. Но в нулевке прям очень крутой сюжет и вообще отвал пизды. A chariot? A boat? Weapons? Food? Almost makes you wish you were dead. Oh no. The pharaoh longed to live forever. That is why he commissioned the Book of the Dead to be written. This records everything that the wise were able to discover about death. Do you believe the book can grant you eternal life? I'd say it didn't work for old Tut-Tut, though. Ha! A press for olive oil or something like that. I'd rather relax than work in the afterlife. The pharaoh naturally would А never почему три operate грустные the скобочки equipment тебе не himself. нравятся? Hundreds of his most loyal slaves were buried with him. I don't see any bones. I guess the slaves had a bit of a rethink about their loyalty after the pharaoh died. You can press the oil out of olives and even nuts and Из other кого hard мы fruits будем with this kind of выжимать thing. сок? Есть список, да, он у меня в тетрадочке записан, я оттуда иногда... В большинстве случаев оттуда я игры выбираю. Вот. Привет, Витас. А я вчера легла баиньки и спала 12 часов. Зая, ахуами, зая. Почекать его. Бля, ну это тетрадка, и здесь 227 игр, из них пройдено штук 70. Большую часть этих игр я играть вообще не хочу. И слишком долго я это буду показывать. Отличная идея, Море. Может, сначала еще и книги прочитаешь? Чтобы уж время-то убить. Я так и делала, и ни о чем не жалею. Ссылочку под стримом. Я думала об этом, чтобы не быть, как это называется, монополистом. Можно так применить это слово? И дать хоть какую-то волю людям в чате. Но я подумала, что эта воля мне ничего хорошего не принесет. Вот. Но, Витас, я получила очень много хороших эмоций именно после прочтения книг. Я вот решила, что именно так оно и должно быть. И нос задираю, когда люди начинают играть в Ведьмака просто с третьего. Они столько вещей упускают. Но это мое мнение, и им можно потереться. Вот. На языке оригинала читать и играть, ну, блин, это уж перебор. А ты хорошо английский знаешь? Фу, польский. Привычка. Был у меня один поляк, он был ебанутый. С логином через госуслуги. Привет, зверь.
Even if I get over this pitfall, the stone ball Да я is не хочу blocking my прыгать туда, way. я хотел посмотреть на этого The чувака. ball should only block. I get Барбар! What the devil? Oh, scarabs. We often use them in traps. They eat the flesh of the bones of any intruders. Fantastic Поразительно море. animals. Круто. Yeah, fantastic. Ну, кстати, не знаю насчет польской озвучки. Наверное, все-таки надо на английской проходить. Ребята говорили, что игру делали основываясь на западный рынок. И, соответственно, бюджет, мне кажется, был больше вложен на английскую озвучку. Но я на русской проходила, потому что мне нравился голос русского Геральта. Вот. Thanks to Critter, I can see enough. And what I can see, I don't like. Так, хорошо, смотри, судя по всему, когда он там бегает... Final Fantasy, так я уже одну финалку прошла. Подожди, а он не может слезть? Может. Но я больше одной финалки торчу. А финалка меня травмировала. Так, сюда меня так и не This part of the пустят. column shoots out if you trigger a mechanism in the floor. Are you sure? Yes, I am. I would jump over, but I don't know if there's another trap on the other side of the slab. Блин, надо что-то запазлить, блин. А, у меня же семечки есть. Я что-то проебала, откуда я их взяла. Лол. No, these seeds have been lying here for Да не, thousands of играть years. нормально всё. Any moisture in them will have evaporated. Ага, не выдавим мы это. Тогда как какать? Ты не сможешь дернуть, потому что тут пук-пук. Так лучше? Бабулю. Зубило, нахуя оно мне нужно? Еще ты хочешь, чтобы я выключила нахуй, да? Так, зубилом можно будет оттопырить другую хуйню, наверное, да? Right. Again. Марш Симпсон на что, похож, что ли, была? Сейчас тоже нельзя зубил. Что можно зубилом сделать? А, здесь никуда не запихивается. Нет, ну пошли тогда отсюда нахуй. Так, этого нормально? Наверное, вот туда же нужно отправлять. Это не оно, да? А что за похожая игра на первого Ведьмака? Блин, первый Ведьмак крутой. Nothing's moving anymore. The tip of the chisel's jammed between the floor and the piece of column. The ball must weigh tons. Isn't there another way into the burial chamber? Burial chamber? I've somehow got to move it. Мувить. Блять, я с этими банками. А зеркало мне нахуя? Доска мне нахуя?
guess the pit used to be covered with thin wooden planks or the like. Mortimer, or Time, one of the two has exposed the pit. Но я здесь нихуя не сделаю. Правильно? The plank isn't long enough to bridge the pit. And I don't want to put it in on an angle. The beetles might crawl out. Так, доски тебе мало? Плитка, ёбаный карась. А, это веревка. А зачем I две remember банки? that from my childhood. You connect the cans with a string and can talk to someone across several meters, just like you could Ой, without the Андрей, cans. это если я буду хорошей умной девочкой, но я не уверена. А зачем мне слушать? С кем мне разговаривать-то, блин? Это то. А ты можешь в дыру засунуть что-нибудь? Ой, мне кажется, ты ошибаешься очень сильно, Андрей. Ну все, блин, Дуриркин. Урурюка. Да будет свет. I won't set a foot in the room with those dung beetles scurrying around. Как That думаешь? strikes me as a very good idea. At least, as long as I remain on your shoulders. Как думаешь, они любят? Нет, они не любят семечки, а зеркало. А может, я снаружи должна что-то сделать? А доска мне нахуя? Что тут вообще есть? Is there any way to lure them off? Or chase them away? Are they scared of fire? Those are elite beetles. We trained their great, 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 etc., fathers to attack intruders and kill them in the most painful way possible. Did Нет, you соль мы в know картошку that насыпали. dung beetles are very strong? Each one of them can move a dung ball weighing up to 20 times their own weight. Fun fact. А как мне заставить жуков-навозников унести этот камень к хуям собачьим? I won't set a foot in the room with those dung beetles Не, scurrying онлайн around. гаммисы я не буду играть на That стриме. strikes me as a very good idea. Темками такая, их нужно растолочь. Почему? Ну, потому что в онлайн-игры я наигралась. Он говорит, что из хуёвые No, these семена. seeds have been lying here for thousands of years. Any moisture in them will have evaporated. А если я выйду и войду? What if something happens to me out there? I can't leave What if some... Понял. Перевод фанатский, Right. Серёж. Again. Куда ты хочешь эту штуку засунуть? Можно сыграть на дудочке, но я не знаю, как играть на дудочке и как Right. починить хуйню. Again. А что, если надо было отдать Критеру какую-нибудь хуйню? Если нажимаешь на пластик... А что, если зубило надо было сюда вставлять, дурочка? А? Можно было? Я не пробовала. Коробей меня травмировали с первой мумии. Там не очень приятная сцена была. Проблема в том, что в тяночку никто не заходил. Он говорит, пошла ты нахуй. Ну ладно, значит, я не права. Я могу крутиться в колесе. И все. Блин, я не помню, что там было. А, да, там же тоже была египетская тема. Ah.
Короче, братан, держи все. Take this. Доску тоже Here, держи. for you. Жума нет. Зума для гения. Nah, I'd rather keep hold of that. Critter has a talent for breaking things. Блин, слушать надо будет кого-то. Кто я? Я Саня. Right. Again. Первый Гоуген. Блин, а мне ждали ключик на растение против зомби новых. Что я могу сделать с вами? Блять, иллюминати. Может, ты, блин, засунешь семена, потому что тебе похуй? Но там темно и страшно. Все было хорошо, пока не стало хуёво. Доску ты не положишь тоже, потому что она короткая, нам же сказали. Привет, сухими ногами. Ты про меня? Нет, я не умею готовить. I know lots of people find pyramids impressive, but what's the big deal? You pile up blocks into a heap. I could already do that when I was a kid. Maybe not as big, but the principle's the same. Блин, может, мы должны были поговорить? Не, иногда солюшен необходим. Беременные карлики, они в другом городе. Неважно. Блядь, да что? Как сыграть на дудке, если не получается? О, доску, блядь, под дверь засунуть, да? А нахуя? Она большая. Смотри, тут есть нажимная пластина, которая делает пук-пук, смерть, до свидания. Тут есть дудка, на которой нужно нажимать, но я не знаю что. А еще можно включить свет к скоробеям, но нахуя? Семена им не нужны. Так эльфийка не доска, у нее там нормальные бубисы. Говорит, не знаю нахуй. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Почему ты не можешь дернуть? Ебани бревном туда. Насыпь туда что-нибудь. Почини. Он прыгать не умеет, блин. Сейчас будет пук-пук. Как сделать из сохшихся семян не сохшиеся семена? У меня ж палки времени нет. Мне нужно, наверное, выжать масло, чтобы смазать хуйню. Посадить их, ну блин, это же время нужно на рост новых растений. Те не хухры-мухры, блин.
Не могу дернуть. Я не знаю, почему я могу дернуть. Это квест, но должны быть какие-нибудь рука скелета. Бабулю. Ау. Братан, ты дерешься, а давно ты здесь лежишь? Можно тебя бревном ебануть? А вот этой руки, блядь, здесь не было. Ну, точнее, она была, но она не была трогательной. Тоже не сможешь победить. Randolph, my living skeleton hand. Critter and Randolph don't really get on, but all hands are needed on board a ship. All hands needed. Начало стрима, а ты ничего не пропустил. Я сама пыталась вспомнить. Короче, я позавчера стрим закончил на том, что мы втроем, тёлка с пузом и вот эти два товарища, приехали в эльфийский город, чтобы забрать у отца беременной эльфийки искру жизни, которая необходима для заклинания, которое превратит архимага из лягушки в человека обратно. Вот. Мамка пришла, увидела, что она брюхатая. Ахалай-махалай, девочка в невминозе, в магическом сне лежит. Вот, мы поговорили со всеми и полетели, блядь, без нее. Потому что нам сказали, что снять заклинание с дочери сможет только ее мамка. А говорить мы с ней не хотим, потом, короче, ее разгребем. А здесь нам нужно взять книгу мертвых. А. Хочет, но он говорит ква-ква, я не знаю, хочет или нет. Так, будем надеяться, что я ничего не проебала. Да? Руку скелета я точно смогу куда-нибудь засунуть. Наверное. All right, Randolph. An honorable task awaits you. Pull the lever. All right, stay right there. We'll get you out of there afterwards. Так. Зеркало, блядь. Зеркало, зеркало. Теперь мне не нужно тут стоять. А я точно не долбоёб? А какой мне профит от того, что он здесь и не держит руку? От того, что тот что-то сделает, а я буду молодец? Нихуя ж, по сути, не меняется. А можно вынуть руку? Но она пока лежит, отдыхает. Но она не мертвая же. Не, руку вставили, все нормально. Хорошо, буду знать. Ай, а что мне только это дает, блин? Но свет горит только тут. Почему ты смотришь хуй пойми откуда? Thanks to Critter, I can see enough. And what I can see, I don't like. The ball must weigh tons. Isn't there another way into the burial chamber? Burial chamber? Сдвинуть шар. По доской, может, это можно было сделать, которую я отдала нахуй.
Так я тебе про то и говорила, Ульф, но ты, наверное, отходил. Но я тоже подумала про доску, но она не у того персонажа, у которого должна быть. Я вроде пробовала так делать, хотя с учетом того, что это я, возможно, нет. Ее можно положить на яму только. Просто не знаю, кому из них понадобится какой предмет. Взять можно напильник, который я положила сюда, чтобы персонажа не сталкивала вниз в яму. Там уже не вынуть. Вроде как. Может, другим персонажам можно? Зверь не мог вынуть. Nothing's moving anymore. The tip of the chisel's jammed between the floor and the piece of column. Не, оно джемд. Можно положить доску сюда, но он говорит, она короткая. And I don't want to put it in on an angle. The beetles might crawl out. Блин, есть семечки, из которых можно... The mirror is ancient, but still works pretty well. I can see a very attractive young man with a fashionable beard in it. Я просто The good думаю, captain always has the most important maps memorized. что, может, мне правда нужно в другой локус гонять? Lorem ipsum, the jewel of this little book helped me work. Могла найти. О чем из книжка? Блин, там есть вонючие скоробеи, семена. Самодельный телефон-то я сделала, но нахуя? You can't see your hands in front of your face. So what? Get in there. Chop chop. There's no way I'm going into a pitch black Но room. мы знаем, что там I have срака. never had such a stubborn camel. And you're very uncomfortable as well. Просто что толку, что я включаю там свет? Что толку, что я засунула сюда руку? Может, я проебала что-то супер важное опять? Отчаливать мы не будем. Здесь я вроде потрогала все, что могла. Hello, Critter. Everything okay with you and Captain Nate? That's good. You just look after him for me, won't you? It always worries me when he tries to act the hero. Они же не могут быть настолько ебанутыми, чтобы заставить меня ехать обратно к эльфийке в лес, чтобы там, блядь, намочить в фонтане семечки и что-то произойдет. Не могут же. Надо проверить, может, я могу отсюда уехать, и у меня нет какого-то важного предмета. Время-то я, блин, регулярно проебываю. Мне кажется, хобби такое. Пушка, да. Ух, бля. Ну смотри, улететь можно. Причем можно в 2 локи слетать. Cast off. Nope, me neither. I think we all know who's responsible for that. Я проскипала аж все. Блять, где мы? The damned elf immediately! Ладно, виновата, я проебала огромный кусок локации. Потому что сразу полетела, куда мне нужно. Я приду. Надо воды еще заодно налить.
розовая. Привет, Фусусь. А еще придет. Так, кто, что, кого? Вкусняшки. An unhealthy, artificial-looking, oversweet, fatty parody of a foodstuff. Wonderful. Отвратительно, Сереж. Hey, what are you doing there? I'm, admiring the fine delicacies. Those aren't for you. They're for my guests. If you want to Не для take part, тебя. I'm gonna have to make you pretty first. No, no, that's all right. I'll keep my hands off your guests' food. Почему нельзя просто переломить ей хребет? It's a powerful kid's magic that can force grown men to sit at tiny tables and pretend they like tea. Fortunately, I'm immune. Colorful cloths. They don't seem to fulfill any purpose, apart from being colorful. У меня есть бантик, который я могу пока никуда. Not much escaped the brat's magic. This hammer is one of the lucky few. That's the third biggest flower I've ever seen. The flower is too pretty and smells too good to just be left alone. Он случайно нет, он без семечек. Может, из цветочка можно будет что-нибудь выжать? That's wrong. Impressive, but wrong. That's some transformation. There must be powerful magic at work. When Ivo told me about Sea Stone, I could hardly believe it. Even if the power of the brat's sorcerer grandpa is concentrated in the wand, where did he get all the power? Так он правда пират. I'd better not speak to her. She could turn me into a small, hairy, pink critter in the blink of an eye. And who would want something like that hanging around? Lady Van Buren, I assume. Yes? Who are you? What do you want? Меня зовут Уэйн Шлегель. My name is Wayne Schlegel from the Seastone Life and Accident Insurance Company. What do you want here? There was an accident here. A pirate lost an eye. Now he has to wear a wooden leg. There was clearly a problem in processing the claim. There's no one here anymore. Apart from that damned red pirate and the elf he's hiding. Эльфийка? Что за эльфийка? Elf? What elf? A thieving elf! She robbed me while I had to deal with the rest of her kind. You've been to Elfborough? I heard it's supposed to be very pretty at this time of year. We couldn't get in. Protective charms that not even my little darling could do anything about. What a shame. And then I go back home and find I've been robbed by that damned elf and her mob. They will suffer the consequences. Вы уверены, что эльфийка And you're здесь? sure the elf's here? Ой, Of удачки. course. Рад была She видеть. flew here from Seastone on a magic hippogriff. We followed her trail to here, and there are no indications that the hippogriff has flown on. А почему вам просто не войти туда и не схватить эльфийку? You seem to have considerable magical power at your command, madam. Why don't you just magic the elf out of there? If it were really so simple, do you really think I'd be wasting my precious time here? That red scoundrel threatened us! Us! He has a magic weapon in there! Ancient, divine magic which even my Chantal can't do anything against. Да, точно, сейчас уберу. Ты большой молодец, Десклоуфоб. Может быть, я мог бы помочь? Я мог бы поговорить с рыжим пиратом? Perhaps I could go in there and talk to the red pirate. I'm an insurance salesman. No one would dare do anything to an insurance salesman. That's true.
And every hour that I waste here prevents me from taking care of the transformation of the Привет, country. бочара! Go in. Convince that old scoundrel. Я восхищаюсь вашей работой, леди Ван What Бюрен. you've done with this island is very impressive, Lady Van Buren. Just like in Seastone, you and your daughter are a real asset to this land. Thank you very much. Ну что, значит, сказала по делу? Ну, Сан-Байман, ну круто, что, здорово, но не Якуман же. Но Якуман выбил, редко такое бывает. Но тоже круто было бы. Якуман все же был. And do the electorate thank you for it? No. Sad. Very sad. Then I may take my leave, Lady Van Buren? Yes, yes. Так, во дворец-то я всегда успею сходить. Just one more piece! Just one more little piece and you've done it! Hey, Eyes. Nate, nice to see you again. Come on. Knowing you, you never lost sight of me. Ну это здорово, Life ты wasn't молодец. so boring over the past few years, I must admit. Good season. Насколько я вижу, тебя не превратили. I half expected to find you transformed into a huge ball of fluff with big goggle eyes. The council leader and the charming Chantal are concentrating their attention on the palace. Fortunately. I guess you also want her off the island as quickly as possible. Absolutely. I like tragedies, but I've never wanted to be in one. Матео погрузил ее в глубокий сон. Know why I'm here? Of course, Princess Ivo. Oh, look at her. Isn't it sad? An elf in the prime of her life, sleeping away her best years. I'm going to prevent that from happening. And I hope you're successful. This is more boring than watching the cricket. Ты тоже всевидящий, Сора? Как мне спасти его? Ivo's father said I can't rescue Ivo against her mother's will. That would be a bad idea. Although I'd like to see what would happen if you tried. So how can I convince Ivo's mother that she's not acting in her daughter's best interests? Isn't she? The future's in constant flux. Even I can't see it clearly in my mirrors. A powerful priestess like her might be able to see more, but clearly she doesn't want to. She thinks Ivo's thrown her life away, and she thinks it's impossible that she could be happy with a child, or with me. A difficult task that you do. Come on, number 3! Run! Come on! Yes! Sundancer won! А ты знаешь, кто отец ребенка Айвы? Ivo's pregnancy. Do you know who... you know... Ivo said you weren't the father, but if not you, who? I'm not the oracle with 100 eyes. How should I know who it is? Eyes that are blind if there's no reflective surface nearby. Ivo seemed very surprised by the news herself. She spoke of a curse that might have struck her. A curse. Yeah, sure. Зеркало показывает Айва. Можно его взять? Can I have that mirror? Of course not! I could always keep an eye on Ivo with it, and maybe it'll come in useful some other way. It's already useful. It means I can see what happens next in the story. Anyway, I've never given any of my mirrors away. They are rare collector's items. You collect mirrors? Rewind. Delete. Stupid question. Я нашел это зеркальце в гробнице. Блин, завидую. Шашлыки — это клево. This little mirror came from a tomb in Lorem Ipsum. Is it worth anything? Is that... Oh. Do you know what you've got there? I'll take that as a yes then. That's the mirror. The first one. Thousands of years old. Just imagine all the things it's seen. All the classics you could watch in it. Wanna swap? The mirror, the first one, thousands of years old, in mint condition, for the mirror connected to Ivo's room? Yes, of course. Take it. Wow. Mirrors used to be so small. Вы такие жестокие. I gotta go. Yes, go. Henceforth.
Ой, какой ушатик. Какой ушатик. Some happy children playing in a garden. Ivo's mother refuses to believe that Ivo's children could have a happy future too. Who cares if the future queen has an illegitimate child? Well, apart from me. Some happy children. Ivo's mother refuses. Who cares? Well. Ну, дети, ну и ладно. Ivo is still asleep in her bed. Nothing is going to change if I don't come up with something. Блин, у меня опять куча какого-то кала. Thousands of lives are taking place behind these mirrors. Tragedies, comedies, and quite a lot of everyday life. Stop! Stop right there! Whoa, whoa, easy does it. Put that thing away. Nate? Have you seen what they've done to my island? Смотрю, ты сделал тут небольшой ремонт. Let me guess. You've redecorated, so the pirates that fled come back. Oh, it was that little brat and her mother. Петром. Turned up here saying I should hand over the elf. And you explained politely that the elf is no longer here and that unfortunately you can, as such, be of no help. I kicked them out. Then they started transforming my island. They would have got me too if I didn't have the head. Как тебе удалось спасти статую от Ван Бюрен? I see you were at least able to rescue the statues. Statues? They're my friends. Tell him. Friends? I brought them in here long before them witches came. A man shouldn't be alone. У него большой Isn't that нос. right, Martha? Right. Yeah. I've even heard of people who went mad because they had no one to talk to. Can't happen to me. I've got friends and things that are on the up. Friends? Госпожа председатель совета охотится на Айва. Van Buren's convinced that Ivo's still here. I'm supposed to persuade you to hand her over. I'd do that at a drop of a hat. That elf is in league with dark Но он forces. жадный, и он в She was фэнтезийной trying to игре, drive me поэтому у crazy. всех жадных Do you персонажей в hear what she фэнтезийных said играх about должны быть the такие носы, invisible наверное. force that determines what we do? Van Buren isn't going to believe that Ivo's not here. You've got to get that old bag off my island, Nate. You have to. Мне нужен компас духов, и это срочно. I'm here because I need the spirit compass. What? Not because you missed my company? And because I've missed your company. But mainly the compass. A friend of mine won't find their way out of the realm of the dead without it. I don't care about that. It's my compass. Ты не жадный, Right, наверное, dear. Шора? You see? Скольких людей ты обмошенничал, а? А если я спасу тебя от госпожи председателя совета, получу я тогда компас? How about I get Van Buren off the island, and in return you lend me the compass? You'll get it back in one piece. You get rid of them both, mother and daughter. That's the deal. William, what do you say? It's stew today! Ah, good old Bill. All you ever think of is food. All right, Nate. If you get those two monstrosities off my island, I'll lend you the compass for a day. Deal. Deal! Наш договор Our все еще deal в силе? stands? Aye, you chase those two on. Окей. That's what I want. До свидания. I've got to go. See you later. See you later! Такс. The ape has got nothing to match the Van Buren's magic. But he could easily take me out if I try to steal the compass. Perhaps Old Red's friends can persuade him to give me the compass. I'd better not. Old Red would notice if I moved the statue. Зачем двигать статую, интересно? The Medusa head is the only thing keeping Van Buren out. No one in their right mind picks a fight with old magic like that. Neither does Van Buren. Old Red isn't a fighter.
Otherwise, he'd storm out with the head and transform the Van Burens before they get him. I guess he thinks the safest way for him is just to wait. Надеюсь, ему хватит запасов еды. Those aren't really friends of the Red Pirate. If they were, they'd have drawn his attention to the fact that he's completely lost his mind. I knew William. He doesn't talk as much now he's a statue, and he doesn't suffer from BO anymore. The bird doesn't sound anything like William, but if Old Red can accept that William is now a statue, he's hardly going to care about his new voice. The poor bird looks quite stressed out. I would be too if I was the one-man entertainer for a lunatic with a Medusa head. I wonder. You should give Nate the compass. Ah! Huh? Nate, was that you? No. Liar! Liar! Хватит меня пугать! No, liar! Ah! I can see it's you, Nate. Imitating other people. You inflated barn cake. Scandal! Scandal! Ah! Ты пугаешь. А, ты не про главу, а про общие части игры, понятно. Да, я видела. Я же тоже заглядывала, когда в тупике была. The spirit compass. It can show the Archmage the way out of the spirit world. Few books are consulted for words of wisdom as often as this one, but I think they rarely help. Можно двигать статую. Ты тут, малыш, так и сидишь, блин. На защите тут сидеть. Ой, а тут у манекен розовые усы, я не заметила. Так, как прогнать ебанутых из города? У меня куча хлама в инвентаре. Ну, попугая нельзя. Может, можно ёбнуть молотком кого-нибудь? Очень жаль. Доска. Not my style. Too crazy. Косметичка, что надо? Ой, Фусус, осторожней. Это, конечно, очень вкусно, но... I only have to get rid of the Van Burens, then I get the compass. Sounds simple. Вряд ли все решится диалогами, но... Lady Van Buren, Yes. Эльфийки во дворце I've нет. spoken to the Red Pirate. He says the elf fled before you even arrived. Of course he says that. But he's hiding her. I haven't seen her anywhere. Then you haven't looked properly enough. I want that elf. Bring her to me. Then I may take my leave, Lady Van Buren? Yes, yes. Но я не приведу сюда эльфийку. Можно ей зеркало показать? Ты можешь стать с больным желудочком, Фушуш. As unhealthy and delicious as it might look, I'm not going to risk being transformed for it. Adventure Time, да, но не целиком. Я не помню, то ли на 4-м, то ли на 5-м сезоне остановилась. У меня же даже Джейк есть, игрушка мягкая. Блин, а зачем мне эта хуйня? С ребенком можно поговорить, да? Sorry. Hello there. What do you want? Go away! На 4-й или 5-й серии, аву, жалко. Там, я не помню, в каком из сезонов очень интересный поворот был. И сюжетная арка любопытная. Спасибо большое. Ты дочка леди Ван Бюрен, да? Спасибо. I'm Nate. You're the Council Leader Van Buren's daughter, right? Uh-huh. And you are not invited to my party.
Спасибо, спасибо. Симпатично, что ты сделал с городом. Quite, pretty what you've done with the city. I got it all out of my book, and Mommy says I've got a real artificial talent. Artistic. Although, artificial works too. Думаю, здесь ты уже закончил. Почему бы тебе не пойти и не превратить что-нибудь еще? Wouldn't it be fun to move on and transform something else? Or to travel back to Seastone and have an afternoon nap? Mommy's looking for the elf who stole things from us. Yes, but aren't you the one in charge here? Just tell her you want to go somewhere else. But I've got everything ready for my tea party, and the guests will arrive any minute. But... Я смотрю, у тебя a чаепитие. tea party, huh? Exactly like in my book. I'm celebrating my birthday. I've got a table, tea, and lovely things to eat, and any minute now the guests will arrive. The Mad Hatter and the White Rabbit. And then I'll get presents. А мне можно прийти на I'd чаепитие? love to be a guest at your tea party. Ew, you can't come. You aren't a Mad Hatter, and you're not a White Rabbit either. And you're a boy, and ugly. Now listen here. I can make you pretty. Thank you, but that's not necessary. Ты уверена, что гости придут? And this Hatter and Rabbit? Will you make them appear by magic? No, I can only change things. They will come here. I've done everything exactly the same as in my book, so they've gotta come. I always get very angry if I don't get exactly what I want. Okay. And they all have to bring me presents, and when the Hatter and the White Rabbit are there, then Mommy has to come over as well. Right, Mommy? What, sweetie? When the other guests have arrived, then you'll come over too and give me an unbirthday present, right? Of course, my sweet. As soon as the Mad Hatter and a White Rabbit appear, then I'll give you the most super-duper present ever. Ha! Did you hear that? The biggest, bestest present ever! Расскажи мне про Who шляпника. is this Mad Hatter you're expecting? He's a Hatter, and he's mad. Uh-huh. And what is it that makes him a Hatter? And what makes him so mad? He wears a top hat and a colorful neckerchief, and I'm not sure why he's mad, but he is. I see. Шляпу мы знаем, где искать, платок есть. А белый кролик что? White Rabbit at a tea party? Curious. You think? Yeah, and perhaps you should give him a watch if he doesn't turn up soon. No, my guests have to give me a present. I've got to go. Yes, otherwise you'll scare my guests away. Not my style. Too crazy. Надень, блядь. Так, бант у меня есть. Как мне сделать его белым? Белого цвета же нет, есть только черный. Ладно, нормально. Розовый так розовый. Смотри, подарить, а не дать. I like Critter, but I don't want to pick out curtains or anything. Может, каюте капитана сейчас можно порыться для костюмов? Wasn't there a... Ah, there. The rabbit costume. Эй. Вот он мне тоже кажется белым, но он розовый. Просто как будто что-то с освещением произошло. We haven't got a present for that brat yet, and I don't want to see Critter in drag for any longer than necessary. Я ебу, какой подарок ей дарить нужно. Cast off. A green top hat. It should be useful.
Green top hats always are. Какой она подарок просил на день рождения? Ей цветка наверняка будет недостаточно, да? Ладно, раз уж прилетела, может нам Батяня что-нибудь скажет полезное. Bob needs his sleep. I'm only supposed to disturb him if there's something new to report. Понятно. Если бы ты был девочкой ебанутой, то какой бы ты хотел получить подарок на день рождения? А почему я стала зеленой? Ой, привет, Скайрекс. Беременность, фу, она противная. Away we go. Стоп, а где я была? Cast off. Мне кажется, ей не такое нравится. Какой она подарок хочет? Будешь семечки, молоток. Вырубит Шанталь Ван Бюрен. Violence is never the solution. Очень жаль. In my experience, the absurd combination of bizarre objects is the solution. Always. Hello. I'm the Hatter. The Mad Hatter. Just like in my book! Are you really mad? Sure, completely insane. I think you're a revolting child, and you have terrible taste. You must be really mad if you're making fun of me! Have you got a present for me too? А что за подарок ты хочешь? And what kind of presents would you like? Good ones! Anyone wishing to come to my birthday party must give me a good present! And what is a good present? I like sweet and fluffy animals, I like things for girls, and I like fairy tales. Ну это же ее цветок, блин. На тебе, блин, слуховой аппарат. Hi. Oh, Hatter! Have you got a present for me? У меня есть говорящий телеграф. I've got a great gadget Я for лет you. пустил вовремя, спасибо. Magical communicator. Привет. A what? If you pull the string tight and someone speaks into the tin at one end, you can hear what he says at the other end. That's completely lame! If you want something, then you could just scream loudly for it. But Не it's заходила. not lame. Ну ладно. It is! And totally impractical with all those cables and all. Huh. Now it'll work without the stupid cable. Even better. Say what? That isn't a present! I want a real present! Something that I can hold! Можешь подержать. Ладно. Знаешь, это еще не все о I подарках. hereby present you with the insight that life isn't about receiving presents. Say what? That isn't a present, stupid! I want a real present! Yes, but you see, Whatever! My mommy's gonna give me a real big present! yes, but I want a present! a present, of course. The lady wants Ivo, and she won't leave until she has. If these things could transmit voices over large distances without the string, the possible uses would be tremendous. You could contact people you didn't know and pretend to be someone else. Or you could call them up during mealtime in order to sell them something. Может, ты мне что-нибудь подскажешь? Hello? Aye. Have they gone? Нет, I've пока got нет.
Give Nate the compass, bird brain. Did you say that? Huh? I'm over here. Be careful what you say, William. What? William's dead. I'm talking to you. Ah! What? I've had enough of you and this whole charade. Give Nate what he needs and let me go. Ah! You ungrateful tit! I told you you're only to speak when I ask you something. What? No one listens to you, fatty. What? Fatty? What? I won't be insulted by a feathered mongrel. One more word. And what, bird brain? Ah! Oh, just you wait. No, come back. Come back. Who's gonna talk to me now? Так. Мелкий борт Катушкин, привет. Я что-то сделала для того, чтобы что-то произошло. Не получится, да? I'd better not. Old Red would notice if I moved the statue. А куда птах съебунькался? И, спасибо. Зачем я прогнала птицу? Чтобы что? Играть с рыжим пиратом? I'd better not. I'm afraid he'd like it, and then he wouldn't let me go again. Зачем мне двигать статую? Драться с обезьяной опять не получится. There's a saying about people who bring knives to gunfights, and I don't even have a knife. Спасибо за возможность. Может, пора возвращаться в это, в пирамиду? А, вон где птах, а я не заметила его что-то. I think the parrot is happy not having to play the one-man entertainer in the madhouse anymore. Hey there, little fella. Come down here. I think the parrot is... Можно его приманить семенами? Hey, you up there. Are you hungry? Gotcha. Look, I've got a pretty bird. Oh, that really is pretty. Pretty squawk. And he talks. Ooh! Oh, that's such a lovely present. Please, Mr. Bird, do take a seat. And you may sit down over there, Mr. Hatter. Quickly! At once, milady. I, just want to watch out for my friend, the White Rabbit. It's about time he arrived. Ты спустишься, малыш? Хорошо, купала бубуп. We haven't got a present for that brat yet, and I don't want to see... Ты рофлишь, ну как это у нас нет подарка, блин? I'd better not speak to her. She could turn me into a small... Мы подарили ей птицу. Что еще? The brat's keeping a watchful eye on the little snack for her guests. I won't get anywhere near it as long as she's here. Так. Цветки, подарки. Ладно, пошли в гробницу. Надеюсь, я не ошибаюсь. Away we go. Cast off. Возможно, сейчас что-то поменяется с учетом найденного. Прям я сомневаюсь. А это я фенечки свои старые нашла.
Они все куда-то пропали, потом я их нашла в этом сундучке. Так, молоток, молоток. Это что за фенечки? Это что такое фенечки или что на них изображено? Так, доска, молоток. Я не знаю, знаешь, это как шотландки выглядят. Две из них шотландки, а третья какая-то хуйня. С подругой доплетала. Правда, блин, грязная, старая. Вот что это такое? Руны какие-то, наверное, да? Шотландка. Ну, представь шотландскую юбку. Вот что-то типа клетки такой. Блять. Что делать с вами? Зеркало есть, молоток у меня есть. Нахуя мне нужен? Стоп. Давай я ему дам новые приколы. Цветок можно выжать. Так. That should work. All right, I've pressed the oil out of the flour. It's sticky and smells strong. There's nothing left of the flour other than a sticky, oily, strong-smelling mass. I'm probably gonna have the smell of the flour on my hands for days. А насекомые в данном случае скоробеи чувствуют запах? Надо проверить. Нихуя, блин. Масло не сюда. Молотками мы тоже никого бить не будем. Фант на мне, шляп кролик. Эта хуйня нам тоже никуда не нужна. Доской я тоже ничего не сделала. Привет, Ким Бессинджер. Так. Блин, было бы оно не ароматическим, я бы подумала, что... Возможно, нужно... О, Артур, нихуя себе, здорово! Можно, конечно, у него забрать всякое говно, но я не знаю, будет с этого толк или нет. Ау. На тебе молоток. Here, for you. Я играю в одну из самых скучных игр на моей памяти. Был, конечно, и хуже. Я, блядь, сомневаюсь, что эта хуйня должна сработать. Она не работает, нихуя. Я люблю не дропать игры. А почему сраный-то? Молодец. Фэбл я дропал давно, когда я играл в доту, это ничто. Когда ты играешь в доту, тебе на все похуй. Ты просто играешь в доту и слюни пускаешь. А сейчас я могу себе позволить страдать. Просадки кадров, так может это компьютер виноват? Санлоси тоже вроде разобрались, почему и нахуя. На PS5, really? Thank you. Бля, я думала, на плойке нормально будет. Просто я слышала, что наоборот, это на консоли вроде все ок, ну, по крайней мере, при релизе вроде на пеке были траблы, а на консолях было ок. Напиздели, что ли? Бля, чё ж ты от меня хочешь-то, сучара?
But what's the big deal? You pile up blocks. Может, можно, блин, что-нибудь сделать? Когда Элден? Когда мне будет не жалко въебать 4 косаря? На игру, которая стоила 2? Ну или 7 косарей, тут как повезет. Щука. When I first got the Mary, I understood absolutely nothing about her mechanics. Now I understand at least twice as much. Китайскую, японскую, да. Девять частей, еще 10-ю надо пройти. Sand and shimmering air as far as the eye can see. Makes you wonder why Lorem Ipsum was built here. БО диски, это Elden Ring, блять, выкупили к хуям с собачьим. Так-то я бы с удовольствием. When the Mary belonged to the Red Pirate, he didn't just use her for pleasure trips. They did some work now and again, as this cage proves. Подарок для девочки, вот эта хуйня? Так ты чё? Not only are you hungry, but now you're too hot as well. Isn't life unfair? Мы же не будем его дарить, это жестоко, она ж ёбнутая. Хотя идея-то, блядь, неплохая. Cast off. Я проверю. You still hungry? We should do something about that. Но если он голодный, то чё? У меня только семечки есть. Будешь семечки? Нет. Могу масло тебе дать. Масло. Бля, девочка, я хочу подарок. Пошла ты нахуй, девочка. Я не пойду, пока у нас нет подарка. Обук. Может, нам к эльфийке? Может, нам с многоглазым побазарить? Я что-то про него забув. Товарищ. Ой, опять звук поебал. Понятно. Оракул идет нахуй. Some happy children playing in a garden. Ivo's mother refuses to believe that Ivo's children could have... Who cares? Well... Еще вот какое-то зеркало с детьми, на которых можно смотреть. Это немножко подозрительно. Можно разъебать его? Ведьмака, конечно. Сколько? 2 года назад. Может, даже больше. Это уже есть. Попугая я ей уже подарила. Возможно, я просто какой-то предмет проебала, который внезапно появился после определенных действий совершенных, которого изначально не было. Багался ведьмак? 3-й? Странно. Я не помню никаких критичных багов. Привет, цветок. Есть. В инвентаре масло в пустой... У меня нет пустого пульверизатора. Привет, Бэм. Где пульверизатор взялся? У эльфов там что-то появилось, что ли? Каюта капитана. Дважды берем что-нибудь. Пошли вы нахуй, дважды берем, блядь. One of my goals in life is to... I should be able to find something useful for dressing up here. White powder, for example. Anything else? A perfume atomizer. Empty, так, пульверизатор, окей. Просто ты можешь... В определенный момент игры ты можешь только смотреть на предметы, а потом тебе кто-то что-то сказал, и ты можешь это взять. Каюсь, виновата, извините. Так, масло сюда. Пудра. Пудра, выдра, хуюдра. Девочки любят косметику? Мне тоже это не нравится. Еще 2 или 3 раза прокликать, чтобы что-то взять. А не сразу. Ой, ебать, тут лежит швабра с анальной пробкой прикрепленной. Я это возьму, мне это пригодится. Привет, Влад. У нас есть подарок?
It's used to make wigs white and to create mischief. That would be quite funny, but this is not the right time. Ага, пудра, чтобы его покрасить. Так, окей, пульверизатор, побрызгать маслом. The oily plant residue is too thick to atomize. I'll have to dilute it. Нужно разбавить. Вода. Пошли, наверное, к эльфам, да? Вода у эльфов была. Away we go. Cast off. И такой теплый, малыш, такой теплый. Так, налить воду. I don't know if it's the best perfume ever, but as I made it, chances are it is. Это называется, Артур, художественный фильм «Спиздили». I don't know if it's the best perfume ever, but as I made it, chances are it is. Духи для бабы, что ли, то? Ну это ж квест, Сереж, конечно, можно, тебе ли не знать. Так. Ну, духи, наверное, нравятся женщинам. Даже маленьким. Суперклей и синяя изолента, братья наверх. Так, не-не-не, подожди, я сама продвинулась. Духи — идеальный подарок для ребенка. I've got an idea. All you've got to do is play the White Rabbit. It worries me a little how easy it is to persuade you to do this kind of thing. All right. You're white, you've got a costume on, Yay. got a present. It's now or never. May I introduce you to the White Rabbit? That doesn't look like a normal rabbit at all. Yes, well, you know. Oh gosh, it's a super rabbit. Only the best for your party. Have you got a present for me, little Привет, мягчаек. Mr. Hoppy has brought you some wonderful perfume. Perfume? Achoo! Splendid, isn't it? All the ladies in Lorem Ipsum are wearing it this season. But it's making my eyes water. That's how it Привет, has to Бастик, be. это ж Don't you know душнина, the не? saying, one must suffer to be beautiful? В планах You есть, но shouldn't руки не really be wearing this тянутся. kind of thing yet. It's only for the big Душнину girls. вплавим все, бля, давно уж проходили, и типа, нахуя? Little girls shouldn't wear perfume. Only women of the world. I am a woman of the world. That's what Ну Mr. типа, бля, Hoppy это thought too. определенно не закончится одной частью. Опять ёбаный марафон, чтобы я тут это... Do ёбнулась. take a seat, Mr. Hoppy. Ну, GTA это May I offer надолго. you some tea? So, Mr. Hoppy and I are here. Wasn't your dear mother going to join us? Uh-huh. Mommy, it's tea time. The Hatter and the Rabbit are here. The what? It's lovely that you found someone Да to ладно, play я на with, самом but деле Mommy боюсь, has что to не пройду work. миссию с вертолетиком у всех на глазах и, блин, follow the goddamn train. As soon as the Hatter and the Rabbit arrived. But darling, Алина, блин, those aren't- красивая. И старается, в отличие от некоторых. I want my present now. Where Не, is GTA RP it? это другое же. А, But ты не про RP, darling, про онлайн. we Не, онлайн я already не talked играю. about this. You mustn't get so overexcited and stop pointing that thing at me. I want my present. Of course, it's in sea stone. You can choose something from the shop. I can't do anything here by the look of it. Все, съебалась. Смотри, он правда пьет чай, какой молодец. Mmm. Delicious. It's impossible to keep your hands off this kind of thing.
I'm not proud. Что это? Горсть вкусняшек. Окей. Так, я прогнала их. Теперь ты мне должен дать компас. Но мы в квесте, и мне сейчас это поводят средним пальцем перед носом. Good news. Have they gone? Certainly. It was hard work, but worth it for a magic compass. What magic compass? The spirit compass you promised me. I don't remember that. Do you, Pierre? Nah, Pierre doesn't either. You said you'd lend me the spirit compass if I got rid of the Van Burens. So what? Did you hear me say pirate's word of honor? You didn't say pirate's word of honor. Therefore, according to pirate law, no contract was entered into. Резидент Слипер сейчас You should have происходит, а known Эвила, да, that. приходили. But I need the compass. And I'm not going to hand it over that easily. You should have known that too. Out with him and bolt the door. You're gonna regret this. What did you say, Pierre? Fat loony? I wouldn't dare say that. Так, That thug bolted the gate after he threw me out. что с обезьяной делать? Стукнуть ее молотком? There's a saying about Ладно, не будешь ты этого делать. Вот ты и так занял 40% моей руки. Серьезно? quite Все, fierce ну да. grim-looking ape is preventing that. Как я могла, по крайней мере. Там вроде на PSP еще какие-то выходили. Вот. Так. Эта сучара решила здесь запереться. Че, он микро... А он решил лечь на меня, и все. О-о. Ура-рабо. Так. Обезьяна, обезьяна, обезьяна. Семечки обезьян не нужны. АСМР тут вон хвостом пока машет. Сейчас сглазишь. Почему я не могу огреть обезьяну по голове? Слушай, а жуки-скоробеи могут любить сладости? Наверное, нет. Perhaps you could help me again? Shush, this is a really good bit. Оракул идет нахуй. No, I'm gonna be strong. For now. Да блин, он знаешь, как греет мое запястье? Очень удобно. Но можно, конечно, съебаться отсюда. Полететь к эльфам. И надеяться на то, что с помощью сладостей я смогу получить не гадости. Ми. Так, бам, Сережа про кота говорит. Я ассистент стримера, а кот главный стример. Bob needs his sleep. Так, спит, ну и хуй бы с ним. Можешь выйти? Ру-ру-ру-ру-рунь. Слямаман, можно что сделать? I have to convince her that she's not acting in Ivo's best interest. She doesn't want to damage her daughter or cause her unnecessary pain. А как мы убедим? Я могу ее стукнуть молотком, дать ей пудру и все. Конфеты будешь?
Нет, я бы очень сильно расстроилась, если бы сейф побился, потому что получилось, что я мучаюсь зазря. Для жевать. А, точно, это ж сучара голодная. Спасибо. Да, мелчек, она беременна. И никто не знает, как так произошло. Спасибо, Ром, я уж и забыла. На, ешь. Would you like some of these sweets? Это проклятие, милый человек. Whoa, Betty! Someone's got one hell of a sweet tooth. I haven't got any more. There's a whole heap of these treats on Tugador. You should check them out when we get back there. Да нет, соития не было физического. Так, этому уёбку реально нужно будет скормить целый вагон еды, что ли? There's a whole heap. Хорошо, полетели туда. Away we go. Here we go again. Cast off. Так, бля, я ж тут все потрогала, а нахуя? Иди ешь сладости. There's about 200 weights of these unhealthy treats waiting for you over there, in front of the palace. Yes, go, but make sure you don't eat them all at once. Ест какой-то умница. What have you done, little fella? You... The whole lot? How is that even... I mean, it's gotta have gone somewhere. Ой, боже, блядь. Привет, Гост. Каждый раз я думаю, что хуже уже не будет. That's the biggest, most formidable, and most glittery heap of dung I've ever seen. Взять 2 добрых горсти навоза, ну чё бы и нет. That's... it's still warm. Можно в навозе вырастить семечки, нет? Not only is she blessed with an appetite, she's also got fantastic digestion. Ну, блин, Бэм, ты же любишь Айзека. Там есть вот розовые какашки? Что можно с навозом сделать? Окунуть в него лицо? Not only is she blessed with an... Just look at that. Thinks he's something special, just because he beat up a fully grown man. Слушай, на обзор загораживаешь. Можно я тебя несу? Рярярь. Художественный фильм насрано. Так. Ну раз навоз не сюда, то куда? This hippogriff dung in my bag is some of the most repulsive and stinky stuff I've ever carried around. And that includes the night I carried Stinky Pete home from the tavern. Навоз, жуки-скоробеи, жуки-навозники, я понял. Away we go. Они старались. Какой фильм? Так, малыш, иди включай свет. Да блин, Детандет, прости, что повторяюсь. У меня, кажется, действительно есть некое подобие жесткого диска, и объем у него крайне мал. Поэтому я где-то раз в год обновляю фразы и старые удаляю. Гулюлюка, гулюлюка, бубука. Perhaps a little bit. Okay, they seem to really like it. Поменялось?
they'll kill you because they want to get to the rest of the dung. Пошли намажем шар розовым навозом. Delicious. At least I don't have to carry it around with me anymore. The dung beetles can smell the dung. They're very excited. They're running back and forth on the walls of the hole. They're looking for a way to get to the ball. Но они не могут, потому что здесь нет доски. А чтобы увеличить доску, нужно всего лишь продолжение читать в источнике. Thanks to Critter, I can see enough. And what I can see, I don't like. There are some nasty-looking spikes waiting at the bottom of the pitfall, and some scarab beetles are scurrying around between them. I would suggest that we don't fall into that pit, then. Блять, как сделать длинную палку? A heavy plank of wood. Not very long, but quite fat. Just like the Mary. Меч был нетрогательный, правильно? Is there any way to lure them off? Or chase them away? Those Да, какашки. Просто доску, наверное, можно было бы распилить. Вопрос только где. Эй. Тетя. Там у нас пилильной хуйни не было же, мне показалось. Всегда так можно было, Лу? Perhaps I can lever the door open with a plank. No, not a chance. What do you know about it? Aside from the fact that I helped to build this pyramid. А кто спит? That's an argument. Блин, мог бы хотя бы расщепить доску на две половины. Фу, Сережа, ну что с вами не так? Опять Дима меня зашакалил. Че, хочешь полный этот? Разъеб моего лица увидеть? Ща. У эльфов. Так а вроде я четкая, не? Смотри, вот так вот я нихуя не четкая. Так. Строчку видите эту? Что за буква? Ну-ка. Сколько пальцев я показываю? Ну, это максимум. Я не могу стать четче. По-моему, так и было. Ты, наверное, имел в виду, что у меня засвечен ебальник, что пиздец. Хотя сейчас нет. Как альтап, так у меня потому что свет от монитора. Вот. Лошадей есть. Фу, конину. Так, подожди. У меня есть доска и молоток. Кого забить? Кому забить? Что забить? Что можно забить молотком? Ой, бля, молотком много кого можешь забить. Меч у этого психопата был недоступен, правильно? Больше доской никуда всандалить не могла. Что остается-то? Опять у эльфики там что-то появилось. Да я вроде все локации потрогала. Там есть обезьянус. A stone slab with characters in 3 different languages. And I can't read any of them. Может, я просто должна совместить какую-то хуйню с другой хуйней и сделать вид, будто так и должно быть? A good captain always... Я понимаю, что доску нужно положить туда. Возможно, в курсе, но... Мне кажется, татары разные есть. Если ты татарин, ты не обязательно должен есть конину. Makes you wonder why Lorem Ipsum was built here.
Hey, Mary. Captain Nate? Мама Айва забрала ее. Ivo's mother. She's simply switched her off. How dare she? Switched her off? Magic elven stuff. If I Не could, надо, I'd Критор go up хороший there персонаж. and... You are not a fighter, Captain Nate. Фу. You are... No, wait a moment, you're not really a thinker either. What exactly are you? A doer, Mary. A doer. All right. Let me know if there's a problem. And then? Nah, nothing of use. А я вот скажу. All right, then. That's the old oasis of Bremen. It was already there at the time of Lorem Ipsum. Today it's a pretty little town. Там есть обезьянус. Cast off. Там нихуя не происходит. И тут нихуя не происходит. Водку с медведями нет. Я водку-то не пробовала. Старались, да. Она, кстати, была в первой части. Они ее сюда просто перенесли. Может, надо было матушку навозом измазюкать? Ну, О, взять зеркало можно? This mirror and the one from the observatory have a special connection. А чё он сказал, что он не видит? Так, ну-ка, пошли-ка вернемся. Да, не-не-не, пока она в Невминозе, время остановилось. Он сказал, что не может мне с чем-то помочь, потому что он этого не видит. А чё он не видит-то, блядь? Away we go. Cast off. Надо спросить у него, что он не видит, потому что я не помню, что. Nate! What's going on? Why did you take Ivo's mirror? Let's give them a bit of privacy. What do you think? Private what? Надо тебе зеркало. Perhaps you could help me again? Блять, куда надо было зеркало засунуть? Ой-ой. Я шальтабнулась. Нечаянно. Так, тут пьют, тут нихуя, тут нихуя. Зеркало, зеркало, зеркало. Away we go. Зеркало тоже, мне кажется, маловато для Only the того, best captains чтобы... are already in the right place before they Ой, извините, не туда. cast off. Зеркало, зеркало, зеркало. Нет, это я уже тоже сделала. Молоток, семечки. Мисс Сашунькула у меня на лбу. Может, его в качестве щита... В зеркало с счастливыми детьми. Я в него смотрела, нихуя не происходило. А сейчас типа должно произойти. Sand and makes you wonder why Lorem Ipsum. Бла-бла-бла. Away we go. Away we go. Cast off.
Что поменялось-то после этого? Дети несчастливы? Some happy children playing in a garden. Ivo's mother refuses to believe that Ivo's children could have a happy future too. Who cares if the future queen has an ill... Well... Это он уже тоже говорил, нихуя не... А, поменять напротив зеркала с детьми. Чего? Почему так? Hey, I was watching that! It won't take long. Anyway, you owe me a favor for getting rid of the Van Burens. All right then, but hurry up! Так. И теперь... Perhaps you could... После того, как зеркало здесь стоит, любила, когда была мелким, передачу. Я редко ее заставала, но мне нравилось смотреть... Блин, по-моему, это по НТВ, что ли, шла передача. Там детям завязывали глаза, не-не, подожди. И делали некое подобие симуляции 3D-шной. Там были створки с шипами какими-то, какие-то пропасти, которые надо было перепрыгивать. И принимали участие в этой передаче группы из детей. Одному завязывали глаза, а другие ему говорили, типа, вправо, влево, там, прыжок. И вот он повторял, чтобы пройти до конца. Это все, что я помню. Away we go. Cast off. Еще мне нравилась передача «Умники и умницы», но не потому, что там типа дохуя умные вопросы, на которые я знала ответы, а потому что мне нравился цвет и длина дорожек. Это все, что там мне нравилось. Мне, наверное, должно быть стыдно за это. Но там красивые дорожки были. Bob said that only she can wake Ivo up, and нахуя я зеркало, блядь, it looks like подменила? she's asleep. But her father said it's more than just... Показать будущее. If this doesn't work, then I'm a goner. Don't hurt me. You have to see this. You did this to my baby. I didn't. And you should have a look at this. Your grandchild. Stop making such a racket. Nora, keep those kids of yours. Не-не-не, я смотрел его и позже. Well... You want to see into the future and find out what you've done to her? I'll show you. Why don't you ask Granny whether she'll tell you a story? Don't call me Granny. A story, a story! Do you really want to keep her imprisoned here so that she hates you for the rest of her life? Granny tells the best stories! All right, Это было не позвоните Кузе. No. I see I was wrong. I made a decision for Ivo once because I thought it was the best for her. It broke my heart, and it was wrong. Only one person should make decisions on Ivo's life. Ivo. I'll wait outside. Здесь сколько манипуляций. 2. What's happened? You stunned me! Not quite so fast, darling. How much time has passed? A little. The human is still here. He's waiting outside. Нейт все еще здесь? Nate still here? He convinced me to wake you up. Ivo. Я опять закрываю I didn't субтитры. want this. One can be full of good intentions and still do the wrong thing. And apologies will not make what's done undone. No, they don't. But one can only try to do the right thing and hope to be forgiven. Ivo. До свидания, мама. Farewell. Равно нечитабельно, да, хуже уже не будет. What's taking so long? I fetched this. Are you okay? Yes, fine. Dad says I have you to thank for this. I didn't want to just leave you lying there.
And while I was at it, I discovered lorem ipsum. Then you'll help me transform Alistair back? What do you mean, help you? The critter and me did all the work while you were asleep. Oh, you. Oh. We'll bring Alistair back. That's all. It changes nothing, all right? I don't want anything else. Now let's get out of here. Get some distance between me and my mother. You heard, critter. Cast off. А светяшку-то мы забрали у батьки. Cast off. It's not safe for you on the island. Van Buren could return. In that case, it won't be safe for you either. Yes, but it's not just about yourself now. Oh, well, okay. Call if you need me. I will. Здесь нет дохуя или He's нет? got the key, but I don't want to get into a fight with him. Так, может, она тогда полезет в страшные опасные катакомбы, будучи беременной? Away we go. Бля, по 3 локациям туда-сюда Cast off. мотаться. Так убери... Да вроде обычное пузо. Impressive. Did you excavate all this? We had some help. Who? He's waiting in the pyramid, the entrance of which me and Critter opened all on our own. Женщина, полезай. May I introduce you to, the mummy? Oh, no. Mortimer? Oh, I am not going to talk to you. You know each other? We know each other? I don't know what it's doing here, but for the sake of my sanity, I'm going to ignore it. You really do know each other. What's wrong with her? Surprising. Even the things made of wood are still preserved. Well, I guess the climate's warm and dry in here, but I would have expected that much more would have rotted away after all this time. Ой, упаси детей. The door's opened a little, but the mechanism seems to be broken. It doesn't open any further. Нахуй нам эльфийка нужна, ты мне скажи. У нее, может, в инвентаре... У нее есть искра жизни, которую можно в кого засунуть? В лягушку. Ой, блядь. Я не понимаю... Он же не знает, куда жать. Поляка забанили, он больше не приходит. Оказывается, вот как надо было поступить, чтобы его не терпеть. Тереть палку. Ю. Hard shells, big pincers, dung beetles. Ugh, a lot of them. At a time when most other humans were still living in mud huts, they were creating very delicate stonework here. Impressive. Of course, we elves were already living in multi-story houses, had 60 strong orchestras and comprehensive health cover. But for humans, not bad. A bronze chisel has been wedged under this piece of column, presumably to keep it in place. A bronze chisel... Блять. Как заставить мистеров Жуканусов переползти туда, если доска короткая? Может, она ее переведет? No, pregnant women shouldn't carry heavy things.
О, бля. Пудру ей дай. Ой, бля, под углом. Ты же говорил, что она слишком короткая. Run, my little workers. Ты ебанутый, Go forth блядь. and get yourselves the mother of all dung balls. They're doing it. Together they're strong. Сколько раз я эту доску применяла? После того, как ты намазал калом камень, ее можно поставить под углом. Нахуя? Почему сразу это нельзя? Я понимаю, что это нелогично, но мне похуй. Let me guess. The Pharaoh's burial chamber is behind this door. Yes, it is. How do you open it? You have to... Have you given it a good tug yet? I guess you need to turn this disc to open the door. However, that's exactly what these two metal pins are preventing. Metal pins? I guess you need to... However... Ай, блядь, войти в комнату. Пошли в комнату. Может, женщина пойдет в комнату, иди. А, блядь, женщина, не ты. Ладно. Так, тут есть пятнашки. A board full of small stone discs. Looks a bit like a board game. Behind such boards, we used to hide treasures back in the day. That thing's a safe of sorts? Indeed. If you manage to move the figure to one of the treasure fields, the board will flip open. There are pitfalls, and fields that turn into pitfalls after they have been stepped on. You can't step on spiky fields, but the golem can. He will move towards your figure if you are standing in a straight line to him. All right. And anyone can open the safe if he wins the game? Well, some think that a thief that goes through the trouble of solving the puzzle has earned the right to do some looting. Personally, I never agreed with that. У меня тоже плохое предчувствие. Alrighty then. I'll try my luck. No, this present does not belong to you. Present? Read, fool. Present of the Pharaoh to his favorite concubine, Star of the East. Ooh, that sounds like gold, gems, finest jewelry. Huck Neg! Huck Neg! What are you doing? I will continue to make this noise as long as you try to steal from the Pharaoh's favorite concubine. She must have been dead for thousands of years. Huck Neg! Okay, okay. А тут что? Something happened. And now it's been reversed again. Хорошо, сейчас буду трогать разные A штуки. grate and some kind of enclosure behind it. But it doesn't look as if there's much danger lying in wait for me. There are only a couple of skeletons on the floor. What has happened to the basilisks? I'm no zoologist, but it might be problematic if you don't feed basilisks for a few thousand years. But the scarabs survived. Yeah, but that's because there's enough shit in this world. A wheel in the wall. Judging by its position, I'd say it opens the grate next to it. Quite right. We had blind slaves who cared for the basilisks. They were only allowed to open the enclosures when all others had left the room. The basilisks don't need the wheel anymore.
Так, колесо на один из штырей. Рычаг можешь дернуть и держать его? Бля, он все равно работает. Сука. Каюсь, была не права, виновата, простите. А этот так и будет на меня орать, да? Just a quick one or two moves. Huck, Nig! Huck, Nig! Why are you stopping? Хорошо, ты иди туда, а женщина пойдет сюда. Ей никто мозги не будет ебать, я надеюсь, да? A big stone board filled with loads of small stone boards. No idea what this is for. Nate doesn't like puzzles much. Too much thinking for him. But whatever this was here, he appears to have solved it. There are bones lying on the floor behind the bars. I'd say they were of medium-sized snakes or lizard-like creatures. А что происходит, когда трогаешь рычаг? Хуй его знает. А колесо вставить туда ты мне предлагаешь, что ли? Ну-ка, братика, выйди отсюда. Спускайся давай. Here, you might need this more than me. Кинуть спойлер к чему? Тогда нет. Ей! There's some kind of lever back there. It's probably important. Conspicuous looking holes in the wall. На твой вес тоже среагирует? Очевидно, что да. Is this another sarcophagus or something? No, that is a tool chest. Quite a lot of work just for storing some tools, don't you think? Lorem Ipsum was built with knowledge and these tools. We revere them. Do you know how to open the chest? You have to set the right code. It is yellow, red, red, blue, green. You remember it? Why wouldn't I? Various hammers, a compass, a plumb line. Not very impressive. What's this? That's just a standard time manipulator. You'd be better off taking the plumb line. Time manipulator? It stops time for a few seconds in a limited area. Very handy if you need to carry out work on fast-moving parts. But the plumb line will allow you to build things perfectly perpendicular to the ground. That's like magic.
I think I'll stick with the time manipulator thingy. Это Elden Ring? Так я не знаю, когда я смогу его запустить. Что ты его рисуешь-то? That could work. I wonder whether I could just pluck the darn prickly things out of the air. Only if you're not too bothered about the poison they've been dipped in. Perhaps I can snake my way through. I could go here, then there. А мне кажется, очень похоже на Elden Ring. You'd have to be a contortionist to get through the balls without touching one. I'm too big and not supple enough. Nothing. Here, take the time manipulator. But be careful and don't point it at anyone. А ему все равно хватит на рычаг? Какой ты умничка. Так, теперь ты иди крути шары. That's it. Wow. The burial chamber of Pharaoh Tut-Tut. Yes, that's him. Did you ever see such an ugly fellow? So that's probably the Book of the Dead. Looks like it. Let's grab it and get out of here. Мне кажется, все не так просто. Oh, sure, I just wanted a peek. I say, Заготовки из тебя бы вышел хороший I don't банкокрут. remember us having anything like this. You built me, oh venerable Tut-Tut. Почтенный тут-тут? Venerable Tut-Tut. Yes? You are Pharaoh Tut-Tut? It would appear so. Hey, you! I say, help me get off this camel. King Tut is back. Hooray! In any case, I guess it's okay if we take the Book of the Dead now. Where did you get that idea, mortal? I didn't get to be God King of the desert by giving my things away. That much is clear. О, вы их все маринуете? Я люблю маринованные опята. Они такие вкусные. Ща приду. «300 банок. Ой, и картошечку вареную с чесночком. Ой, молодую такую мягкую, с маслицем и с опятами, с лучочком. Так, ладно, сейчас приду».
Мясо? Зачем мясо, когда есть картошка и грибы? Воды пойдут в смысле? I wonder whether there's something he's trying to compensate for. Sorry. The pharaoh's golden sarcophagus must have been inside this stone one. Must have been a nasty shock for Mortimer to find it occupied. Грибы — это обман? Не, ну серьезно. Может, ты много ешь? Ну или я мало ем. Мне достаточно грибов и картошки. Картошка сытная, а грибы вкусные. Я не против, конечно, и мясо навернуть. Но мясо, грибы и картошка — это слишком много. Ты калории считаешь? A board with 5, 9, 16 marbles that form a kind of pyramid. No idea what that is. 200 — это мало. Ты там не умрешь, ешь больше. A board with 5, 9, no idea. А кто за тебя считает калории? Гость, ты зачем человека обижаешь внезапно, ни с того, ни с сего? Ты что делаешь? The murals seem to have something to do with this board with the marbles. Perhaps a kind of ritual. 1, 3, 3 дохуя. Perhaps a board with no idea. Ну как так в-хорошем? Я уже обиделась на месте Димы. This tunnel is clearly much more recent than the rest. I guess this was Mortimer's way out of here once the stone ball blocked his way back. I'll have a look where the tunnel leads. Ну ты привидение. Эй! If we'd known about this passage before, it would have saved us a lot of trouble. Рацион для качков. А ты качок? From tomb raiders. Or he wanted to have a private entrance so he could clear the tomb at a later date himself. Just look at him. Just sitting there like a pharaoh. Гость, тебя куда-то не туда заносит. Hi. Greetings, my subject. Давай без хуйни. Ты что, назвал фараона Тут-Тута сумасшедшим? I'm quite sure you said something about the crazy pharaoh Tut-Tut when we were outside the pyramid. I'm sure I'd remember that. When we were coming in, you called yourself ugly. And I would never doubt the word of the pharaoh. You are crazy and ugly. Where am I? Клёвая у тебя тут статуя. I'd never have thought there were golems back in your day. Of course there were. I invented them. How could we possibly have erected the pyramids without giant living stone statues? With ropes, sledges, and a lot of muscle power? Whenever I hear a golem story, it always ends in catastrophe. Oh, shush. If you deploy them wisely and in moderation, then nothing bad will happen. Our flowering lordum ipsum out there is living proof of that. Мне нужна книга, ты мне The должен. Book of the Dead. You've got it. I need it. What exactly are you trying to tell me? Don't you think you owe me something? Owe you something? You'd never have got in here without me. I opened the pyramid. I opened the gate to the burial chamber with my friends. I even carried you around on my back half the time. Do we know each other? Здесь, Батяр, просто очень много диалогов. Но иногда я не понимаю, что делать, и это растягивает геймплей. Что там за доска, та, которая с What are шариками? these balls in the board all about? This is the Nim game. My favorite. I'm Беременная Батяра. Really? How do you play? Well, one has to... Yes, exactly.
Each of us takes turns to remove any number of marbles from the board, but only marbles from one plane of the pyramid. And whoever takes the last marble loses. Do you want to play? Так каковы правила игры? Ага, я поняла. Each of us take, but and whoever. Do you want? Но все слишком просто будет. Ты начинаешь. Off we go. You start. Он что, дурак? А как убрать? Не понимаю. Тот, кто вытаскивает последний, проигрывает. А почему он 2 забирает? Are you sure? It's only a matter of time. А почему он 2? Он сказал любое число шариков, но я проиграла. Well, I won. But only because you were lucky. That's not luck. That is strategy. You want to... Любое. Да, Айво, почему тебе пока не осмотреться? Ivo, how about you have a little look around the place while the Pharaoh and I are busy with a game? Good idea. All right then. How do I start? Nate could possibly beat the Pharaoh with the right strategy. But it is Nate, and he doesn't do strategy. Maybe we should cheat. Нам, возможно, придется решать ту хуйню. Players of the Nim game. Take Столько turns to шариков, remove сколько as many хотят, но из marbles одного from the ряда. board as they like, but only from one row. Whoever takes the last marble has lost. Какой-то неправильный Players of the маджонг. Nim game. Whoever Мы должны насрать куда-то в ладоши кому-то. Можно спиздить пока это? We can't get the Book of the Dead by force, but we do need it. А это, не пиздеж был, то, что можно было сыграть в какую-то игру там с пластинами. Она сказала, что не Even for знает. an experienced archaeologist and treasure hunter like MacGuffin, it would have been remarkable to find a living mummy. I can't blame Tut Tut for going with him. It must have been lonely lying in the dark. Ну, вроде все просто, а вроде все непросто. Да, можно 2 забирать. Блять! Я тупица. Are you sure? Yes. Сейчас, подожди, мне нужно подумать. About Yeah. off we. Ну, хватит издеваться надо мной. Это опять ловушка Хуюшкина, да? Он 2 заберет. Нельзя так делать. Are you sure? Yes. Блин, я хочу подумать и что-то сделать сама. The Pharaoh's quite good at this game. Жульничать. Можно, наверное, и жульничеством игру пройти, а можно и по-честному, да? Может, я смогу что-нибудь придумать? 2 нижних? Что, прям вот так вот сразу? Так он сейчас 3 заберет.
И опять 2-2. Нельзя 2-2 оставлять. Извините, я дурачье. Он что, дурак? Не, он молодец. Я запуталась. Сейчас, подожди, я кое-что проверить хочу. All right, what have we here? Здесь же еще один пазл. What did Tut-Tut say? You have to move the figure to one of the treasure fields without the golem catching you. The rest I'll probably just have to try out. А смотри, я здесь не пройду, да? Меня уже... I don't like those kind of shenanigans. This has to... I don't like those kind... Он сталкивает камни, надо тоже это понять. This has to... Так, а я знаю, я такие игры когда-то играл давно. Там не кролик ли был, как... А, Минотавр там был. Можно я буду рандомно... Блядь, забыла, что он меня ёбает шаром. Так он меня тоже топчет. Тихо. Сейчас что-то будет. А так... А так он меня сразу ёбает. Смотри, я должна буду вот перекатить сюда, но я этого не сделала, потому что я... Моня. Я в говне. Официально заявляю. Может, сначала что-то обронить и пизда-пизда? I don't like those kind of shenanigans. This has... Блин, Серёж, я задала тебе вопрос, нахуя ты это делал? В том плане, платил зачем? Я в ловушке опять. Блин, мозг не работает вообще. Надо что-то придумать. Так он меня тюкнет. I don't like those kind of shenanigans. Нахуя я это делаю? Кто я, почему я и нахуя я? А тут я никуда не пойду, потому что тут пики точеные. И мы в говне. Как убить себя, блин, здесь? I don't like those kind of shit. Не уверена, что оно так должно происходить. А мой младший... Ну, хватит издеваться надо мной. Он Ага. Я туда теперь не зайду. Ой, блядь, а что тогда? А шар вот этот нужно будет прикатить туда, типа, хочешь мне сказать? Done. Ой, а все правильно было? Привет, Гури! The present of the pharaoh for his favorite concubine. А я Дель. Я сначала испугалась, что обосралась, а потом что-то получилось. Is that really clothing? It feels
somehow right. Hey, Mary. Captain Nate? Судя по всему, старая команда снова Never in my вместе. wildest dreams did I imagine we'd set sail with Critter and Ivo again. Only little Wilbur is missing. He's on a dangerous mission in the dark woods. Aren't you worried? Nah, little guy learned from the best. All right, let me know if there's a problem. And then? Жесть у него так-то это... Накачан у нас пират. Мне мадама наша что-нибудь скажет насчет костюма? Ivo? What the? Don't get jealous. It's mine. I earned it. I don't think I want to know. Пока. See you later. Okay. Ну смотри, мне предлагают либо умом брать, либо наебом, правильно? Может, я смогу все-таки умом, хотя сомневаюсь. Hi. Greet. About this. Yeah. Right then. Может, это подсказка? Так, понятно. Although. It's. Yes. Of course. Сейчас посмотрим. Hi. Вы просто умеете, наверное, думать наперед, а я умею думать только через жопу. Так я все равно долбоеб. Yes. Hi. About this. Yeah. Блять, я хочу что-то понять. Right. Нет, давай я сама сделаю первый ход и потом буду плакать. Договорились? Привет, Винни. А он все равно, блядь, оставит один. Нельзя так оставлять. Yes. А что поменяется, если он будет первый ходить? About this. Yes. Off. А нахуя вот это вот нарисовано? Это подсказка? Так он забирает 2. И опять он оставляет 2 уёбок, блядь. Yes. Конечно, наверняка. Я точно где-то это видела, значит, я это уже проходила. Right then. Ну да, но эта игра игралась мумией с кем-то же, а не это. Да не говори, Влад, блин. Ну вот он уёбок, блядь. Потому что я тупица. Не он уёбок, а я тупица. Вот это, блин, обман или что? About. Right then. Не брать 3 шара? Well, don't that you want. Off we. Смотри, он первым ходом забирает 1. Я забираю все. Он забирает 3. Я забираю 1. Он забирает 2, я забираю 1 и пизда. Are you sure? Бля, почему он такой умный, а я такой дурак? Hi. About. Right.
Тоже хочу, чтобы как у меня получалось. 1. Подобрать нужную комбинацию, да, но... Не могу в просчеты. Уже все, да? Опять. Yes. Hi. Я не могу рассчитывать наперед. Если бы я рассчитывала наперед, я была бы уже... Right then. Что вы на меня кричите? Зачем вы на меня кричите? Он все забирает. И я тоже все забираю. Yes. Hi. About the... Right then. А можно я буду по одному камушку трогать? Тудунь. 3. Может, как-то связано с четностью и с нечетностью? Да вряд ли. Надо по одному, что ли, всегда оставлять, или что? Yes. Почему? Those are the rules of Nim, the one who takes away. Мяу! Я сейчас буду переодеваться в бледунью. Hi. About this. Но это же нечестно, чтобы повторять его ходы. Надо быть самому умным, разумным и все. Если я всегда остаюсь в дураках, когда остается 4 шарика, значит, нужно, во-первых, не оставлять 4 шарика, так? Yes. Off we go. 4 шарика — это зло, 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 тупица, зло. А так он 4 оттуда заберет, или вот тут вот, и вот туда не все. А так он 3 заберет, и все. Не понимаю. Yes. Of course. Hi. About off. Пизда. Are you? Yes. Of. Я должна сделать так, чтобы последний шарик забрала не я. Почему тут так нарисовано? Я должна от этого отходить? Почему? Вот он 1 оставил. Почему? Уёбок!
Are you? Yes. Of course. Hi. Greeting. About this game. Right then. Перебрать. Почему 3? Но он опять сделал хуйню. Наконец, его ходы должно оставаться нечетное. Да, но как я это сделаю? Hi. Greeting. About this. Yes. По шашкам, а что не по шахматам? Да сколько кого-нибудь уебал? Right then. Мне плохо. Мама, почему мне плохо? Я не хочу, я одеваюсь в бледунью. Да, блядь, да, я выхожу. Как его уебать лопатой? Yes. А ты сам же тоже был третьекляшкой. Так, ты какую-то умную хуйню придумал, Десклуфоп. Right. А типа, подожди. А чё он только один забрал? А я все равно же остаюсь. Не так. Yes. Я не хочу думать, мне не нравится. Не хочу, но я не понимаю, мне это тоже не нравится. Да сложно, блядь, тебе вот понятно, мне вот непонятно. Последний шар, блин, вошел прямо в лунку. Нахуя дробить шары, если похую мне? Ну давай, посмейся, что я тупая, давай. Yes. Откуда именно 3 брать? About. Right then. Он опять насрет мне в ладоши. Всегда что-то, привет, 3-литровая банка, да? Но как я могу помешать ему это делать? Yes. Hi. Greet. About. Yeah. Off we. Are you Yes. Hi. Greet. About. Yeah. Off we.
Мне плохо. Ненавижу эти шары ебучие. Он опять мне оставил 4 булки, блядь. Не хочу. Yes. Of course. Я сама до этого не додумаюсь, я одеваюсь в блядь. Почему не сейчас? Not now. Блядь, а как счетырить тогда? Я сейчас ёбну тебя молотком по голове. Блядь, тут нельзя счетырить? Привет, Дима! The pharaoh's. Ёбаные, блядь, шары. Hi. About this. Yes. Давай по тимвьюверу проходи мне. Блядь, шары мои, шары, ты начинаешь. Правила хуявила, иди в сраку. А ты не Дима разве? Ну все, попался, значит. Я уж думаю, что-то напутала. Сука, да что не так с этим пазлом ёбаным? Привет, Eternal Rival. Привет, Вородя. Раз. Гачибас. Оставь ему шары на позиции фред. Так он все равно сможет забрать. Как считать числа минус плюс широкое 12? Он не сможет. Он до этого взял, когда я ему раздробила очко, он все равно взял и собрал хуйню. И собрал мне... Вот, смотри. Он сейчас хвать, блядь, и спиздил оба 2. Well, but only that you want. Right then. Что такое шары на позиции фреска? Фреска это когда, блядь, рисунок есть. Тут есть не рисунок только, а минус очко ёбаное. Ору, потому что я не понимаю, что происходит. Yes. Of course. Hi. Greetings, my subject. About this game. Я ненавижу, когда я ничего не могу понять, а решение проблем у меня простое. Тыкать пока не сломается, оно не сламывается. 2 шаров не хватает у меня. Но все равно я одно себе яйцо в сраку запихиваю и умираю. Well, but only that you want. Да блин, Сереж, мне кажется, можно пройти игру. Тут даже с покером, я так поняла, можно было счетырить, а покер я сама прошла. Большие ряды по 3. Пук. Пук 4 до побачення. Are you? Yes. Я не понимаю то, что вы мне говорите, пускай вы желаете мне добра. Right. Я не могу медленно сидеть и думать, я ненавижу шахматы. Со мной весело, мне кажется, со мной очень грустно. Пошел ты нахуй, ебаный фараон, блядь. Кому из нас двоих вы выкорчевали, блядь, через нос мозги, мне или ему? По-моему, ответ очевиден. Right then. Ну, Сереж, ну можно же пройти, нет? Пук, блядь. Yes. Hi. Great. About this. Yes. Right then.
Но уже нет, потому что выкорчевали. Но я не могу, когда он все забирает. Надо было в другом месте, но он бы 3 забрал. Ты уверен, Сереж, что нельзя пройти его игру вот по-нормальному? Мне кажется, можно. Я не понимаю, мне плохо. Я хочу грызть эти шары, чтобы они, блин, у него отвалились. Забирай все. Раз. Yes. Of course. No. Hi. Greeting. About you. Right. Но я пробовала брать 1 и 3, получалось залупа. Потому что он 2 забирает. 3 отсюда мне брать? Блять. Правила игры он мне, я не буду его диалоги слушать. Есть 4 ряда. Он ходит, ладно. Yes. Hi. Greet. About yeah. Off. По одному? Какая разница, 3 плюс 1 или 1 плюс 3? Are you? Yes. Hi. Greet. About yeah. Off we. That is... Я не понимаю. No. Come on, you have to take a marble. But that would mean I have lost? Yep, that's exactly what it would mean. But I never lose. Так я спрашивал правила It игры, certainly я would be better знаю. that way. What would your people say if the godlike Pharaoh were to lose against a mere mortal? They must never find out. Я не понимаю. You could bribe От того, me что with ты мне something. пытаешься цифрами что-то Yes, объяснить, лучше не or станет. I could have you squashed by my golem. A bribe? Excellent idea. Aha! Of course. I just came up Не with that. покажу. Я What would you расстроена. like? The Book of the Dead? It's yours. In Я не молодец, для exchange, меня все you решили. won't tell anyone that I watched the temple virgins when they were chained. Ты плохой учитель. Agreed. Я не пойму твоих объяснений. The Book of the Dead. So what now? Just missing the compass now? To the Red Pirate. Блять, пират еще остался, уебок. Чего? Пират, пудра, наложницы, шляпы, молоток. What could I, a lowly worm, possibly ask the God King of the Desert? Блин, я тоже хочу как-то спать полчаса. Надеюсь, я больше ничего не проебала. Потому что если проебала, то у нас проблема. Away we go. Cast off. Ну, я так понимаю, здесь для вот подобных игр есть честный способ победы, если ты умный. Я нет, не справилась. И есть хитрость, если ты не справляешься. Нарисовать что-то? А чё? А чем?
У меня ж нет мела. А что, я сюда должна заходить, так? Just look at that. Thinks he's something special, just because he beat up a fully grown man. A quite fierce, grim-looking ape is preventing that. Да ладно, похуй. Драться с обезьяной мы не будем. Может, мне оракул что-нибудь подскажет? У меня столько всякой хуйни. Обезьяна семечки кушать не будет. Молоток, пудра. Пудру измельчать я тоже не буду. Скрижаль. Телефон куда? Туда. Ты вниз спускаться не будешь? Нет. И ты спускаться тоже не будешь, потому что опасно? Nate thought it'd be too dangerous on the island for me and the child. And for just once, I think he's right. The boys should be able to cope without me. Me and the boys. Бля, что не так-то? Not only is she blessed with an appetite, she's also got fantastic digestion. А могу что-нибудь ему еще дать? Так, он мне тоже ничего не говорит. Я оделась в непонятно кого. С обезьяной мы разговаривать не хотим. У меня есть зеркало, которое я никуда и не туда. В телефоне. Книжки я вроде тоже не читал, кого нет. Бля, может там дом что-то поменялось. Away we go. We got the spark of life from the woodland realm. А, меня туда не I think пускают. it'll take some time until Ivo can forgive her. Ой, блин. Hey, Critter. Huh? You take over for a bit. А он один пойдет без Нейта, если он Нейт будет на корабле? Нейт не там, Нейт тут. Ясно. Ivo? Yes? Так, от женщины помощи я, наверное, не дождусь. See you later. Бля, тут тоже нихуя. Most of the communication between a captain and his ship's non-verbal. We'll leave it at that for now. Ой, это пришлось изъебываться из-за того, что тут девица отмечала день рождения и просила, чтобы на ее день рождения... Нет, не день рождения, пришел безумный шляпник и кролик. Бля, да что не так-то? Как пройти во дворец, если у нас тут обезьяна? Ну что, у меня есть телефон, который я никуда не засуну. А ты достаточно безумный? Точно? Если ты переоденешься, замаскируешься, это не поможет? Обезьянус-то не дурак, наверное, да? Ну пройди, но это не я. Не. Ну что с пудрой-то, блядь? Розги по грифа. Но он кушает, то он уже навалил огромную кучу. This thing weighs a ton. Wouldn't a pamphlet have been better? Книгу и мертвых я тоже ничего не сделала, но нам нужно для того самого. The mirror shows me what the mirror from Ivo's room sees. Happy children playing in a beautiful garden. Говно, так это не мое. Ну
это сложно. Сложно оставлять только четные и нечетные. Я так не могу, это не для меня игра. Не хочу. Сделаю вид, будто этого пазла не было никогда. Блять, как избавиться от обезьяны-то? Только не говори мне, что я там еще что-то пропустила, блин. Может, Айва сейчас что-то найдет на корабле. There's a huge selection of dressing up clothes in the wardrobe. I don't, however, think it's going to help me right now. Not with my stomach like this. I did tidy up in here once, and I wasn't thanked for it. He'll just have to find his way through this chaos on his own. We elves don't use makeup, and if some of us weren't so self-conscious about our big ears, there wouldn't be any cosmetic mages either. I'm looking fatter and fatter by the hour. Make it stop. Блять, отдать костюм пирата? Ты можешь его отдать? Нет, ты можешь его только надеть. Ой, завидую тебе, завидую. Elf ships are powered by the wind, and every now and then by magic when there isn't any. The Mary's watching me when she thinks I'm not. Картофель — это жизнь. I suspect she still doesn't believe that I didn't betray Nate. Mary reminds me of my old governess. I never used to talk to her unless it was absolutely necessary. Блядь, что-то меня хочет игра. У меня есть беременная Матрёна. Hey, Critter. Everything okay? That's what I like to hear. I'd better... Бля, шо ж не так-то? Nate can't put a foot wrong as far as Mary's concerned. She just obeys him, even when he doesn't have a clue about airship. Но я не могла что-то проебать, я всю гробницу перелопатила, разве нет? А что тогда? У меня есть платье, у меня есть книга мертвых, у меня есть молоток. Там меня нахуй шлют. Тут он делает дела. Ой, бля, что я еще куда не запихивала? Бежаль куда? Нахуя она мне нужна? Дневник нам тоже не нужен. Турурурурурунь. Нам тоже не нужны. Я сейчас буду все тыкать. Зачем я брала молоток? Драться он с ней не хочет. А зря. Можно было ослепить его пудрой. И все. Бля, я сдаюсь. Ой, мама похожий хлеб сегодня купила. Такой же формы был. О, нё.
Ну, только не говори мне, что я какой-то пиксель ёбаный пропустила. Стоп, а точно, я же забыла про эту хуйню. Он же остался или пропал из инвентаря? Да, он остался. Маш, с ним что-то можно сделать. Я про него забыла совсем. Да я, блядь, искала в солюшене хотя бы что-то найти. Так и не добралась до нужного места. Смотрю, там про манипулятор говорят. Жесть, да, это работает. Блин, раздельный инвентарь, беда. Не дает этого сделать, ну бля. Можно ее ёбнуть, пока время остановлено? Is this what you're looking for? I would think again if I were you. Think about it. How did I get the key? With magic. Look what magic can do. Do you want to be stuck in a pink tutu and forced to be Chantel's playmate? Run! I'll give you 10 seconds head start. Вы напугали обезьянку. It's me again. Don't move. How did you get past the ape? Maybe the invisible powers helped me. Take that back. Nice and easy now. I don't want any trouble. And you've still got the head. I just wanted to hang out with my old friends. Right, guys? Okay, okay. They're all I've got left. Не знаю, нахуя его двигать, но... Did William just move? Huh? Dunno. Did he? Why shouldn't he? Living friends. Friends living. Friends move, right? Опять? He did move. Who moved? William. He wants to tell me something. You mean that stone statue wants to tell you something? This could turn out badly for you. Badly? Yeah, you turned him into stone, right? Perhaps him and the others didn't really like that. And how are you going to protect yourself? They're stone already. Oh, I won't let them out of my sight. Don't blink. Time to have some fun. Bah! No, no! What do you want from me? Они хотят дать тебе еще один шанс стать достойным I человеком. think they want to give you another chance to become a decent and upstanding human being. Oh, brilliant, Nate. How am I supposed to do that? You could start by going to Pirate Bay and apologizing to the others. What? Apologize to that ungrateful Да ладно, это rabble. не страшно. And perhaps you could start by not calling them ungrateful rabble. Go! Before the statues change their minds! That worked better than I dared hope. Бля, что, за сегодня тоже, что ли, игру не пройду? Ебучий караул. Ну, хотя, наверное, уже конец The скоро, да? spirit compass. Now we've got the Book of the Dead, the compass, and the Spark of Life. Everything we need to bring Alistair back. To the Oracle!
Gulasam, Erith, Barium, etc. Витас, я тебя сейчас Good. покусаю. And now the За spark of самые life. болезненные места. Чего искра? На, куда? А? А? Куда? Где пиксель, блядь? Лягушка, вон она. Это ты так говоришь, потому что тебя еще не кусали. What happened? Archmage Ой, Alistair! Why Сережа! am I a frog? Yeah, why is he still a frog? We've brought his spirit back into this world. Turning him human again was never part of the deal. But there is a simple way to change a frog back into a human being. It just needs to be kissed by a virgin princess. But where are we going to find one of them? Oh, thank you. But I don't understand. Why is Ivo pregnant? The artifact. Huh? The artifact Я of забыл, на divine чем fate история can гнома fulfill закончилась. any wish, and Ivo carried it for a long time. If one spends enough time in the presence of such a powerful magical object, then the magic can linger. It keeps working, even when the object itself isn't there anymore. But I didn't wish for a child. I'm not saying you did. Well, yes, You did this to me? You wanted to start a family with me. Yes, but I didn't know. Ivo of the Woodland Realm, will you be my wife and spend the rest of your life with me? Yes! Yes! Congratulations to both of you. Soon we'll be a real family. And we didn't even have to have that sex thing to do it. Oh, yeah. Great. Now, tell me, what has happened? За что? А ты Драгонеч не застал, Шолюльф? Ты был превращен в лягушку, ты не помнишь? You were changed into a frog by the little Van Buren. There was a golem and Monkus. He tricked Wilbur, but you sorted out the golem in seconds, and Monkus wouldn't have been a problem for you either. Было. But then there was this incredible magical energy. It caught me completely by surprise. Возможно, проблема в том, что я That was the сегодня little проснулась brat. рано. She'd got hold of Wilbur's wand, and because she's a descendant of the evil sorcerer that made the wand... Wilbur's magic wand is the wand of... Но ты не видишь May the gods носочек. protect us. She's transformed half of Sea Stone, and she's been here too. I've seen some wizardry in my life, but what this girl's been up to? Whoa, Nelly. Where are Wilbur and Remy? Спокойной ночи, мир человек! А вот это я в такую ловушку не попадусь. Реми мертв. I'm so sorry, Archmage, but Remy is dead. He was killed by a ghost. He's... No, I can still feel him. He died in Wilbur's arms, in the temple in which he found Wilbur's magic wand all those years ago. Which temple is that? I don't know exactly. Wilbur thought it was dedicated to some evil god. He called him the Nameless One. The Nameless One. So that's not very good. Some sorcerers held rituals there and built a machine. The wand. It went from the Van Burens to Wilbur via Remy, and then to the Van Buren girl. I should have examined it more closely. Вилбур сейчас в темном лесу. Он хочет найти книгу, в которой описано, как можно уничтожить палочку. Wilbur is doing what Remy asked him. He's searching for a book which details how Van Buren's wand can be destroyed. That wasn't Remy, and the book doesn't tell us how to destroy the wand either. The Van Buren brothers were... We have to stop Monkus and his mad scheme at all costs. Monkus? Aren't the Van Burens the real problem? They're transforming the whole world bit by bit.
A world which will perish if Monkus gets his hands on the book from the Ненавижу Dark Woods. пирамиды, блин. Quick, hand me my magic wand. В центре сражения она все еще в Систоне. Fear. In the heat of battle. You haven't brought it with you, have you? It must still be in Seastone. We have to retrieve it immediately. Without it, I can't channel my powers. I feel weaker than ever. I'll fire up the Mary. Let's go. Почему мы забыли взять палочку Архимага? Hi, Critter. We've turned the Archmage back to normal, and you won't believe it, but Ivo and me... You tricked me! Where is the elf? Hey, careful with that thing. What's going on here? Alistair? This time there'll be no way back! Ivo! О, Come on, Alistair! Or are you going to carry on hiding behind your friends? Nate! Ivo, you have to go, now. No, I have to help him. Uha, gulohahu. Шоколадных пирамид я не знаю. Mommy, I've made it ever so pretty in there. Don't worry, my darling. Подожди, это шутка про The nice какашки? Archmage hasn't got a wand, and he is weak. Уберите эту голову, пока еще что-нибудь не случилось. Put that head away. It's dangerous. There is no known cure for being turned to stone. That's why no one will dare question my bid for power. The most powerful wand in the world and a head that turns any being of flesh and blood to stone. We have both of Avantasia's most powerful weapons in our hands. No one will be able to stop us. You're right. This has to end here. You want to stop us? Так, блин, то есть Клоуфа пол игры не видно было. То, что говорит. То чат закрывал, то мое лицо. Я сейчас в веселых носках. Помпонами. О, голова медузы распиздузилась. Чё на них? Лисички? Ёлочки? И лисички, и ёлочки, и снежинки. We have won! You have not won. I shall become more powerful than you can possibly imagine. But this is all nonsense. If that's what happened, then I would be... No. What kind of a place do you think this is, Nate? Пяточки обычные. Веселые носки — это те, у которых пальчики разделены. You can't help him now. But we can't just leave him behind. We have to stop Monkus. Using the temple will open a door to the Nameless One's dungeon dimension. I couldn't give a shit about this Nameless One. I have to rescue my husband. Ivo, he's out of our reach. Is there no hope then? Yes, there is. But if the wand does what it was created for, then it will mean the end of all hope. For Nate, for you, and for your child. If you want to rescue him, you have to go to Seastone. What do I have to do? I lied to Van Buren. I have no power anymore. It takes all my remaining strength to stay in the land of the living, but soon I will have to leave it. That is why it's up to all of you Привет, to Спид, stop это Monkus. фэнтезийный квест. He must not be allowed to use the machine in the temple. I will stop him. Be careful. He is clever, powerful, and prepared to do anything. I will try to warn Wilbur in the Dark Woods. He's been conned and is playing right into the enemy's hands. I don't have much time left. Goodbye, Ivo.
But what shall I do? Oh. I will come back as quickly as I can, and we shall be reunited. Знаешь, спустя 3 месяца без интернета я бы тебе советовала посмотреть что-нибудь более интересное. Роды, ой, надеюсь, что нет. Are you sure, Wilbur? Yes. Some villager will know where old Van Buren lived, and maybe even where we can find the book. Shouldn't I come with you? If your feet hurt as much as mine do, then I don't want to do that to you. I won't be gone long. Will you please look after Timmy? Don't worry, he's sleeping. When you get back, there'll be hot sausages waiting for Горячие сосиски. I can hardly wait. Такая была в столпах земли. Предпоследняя. Так, надо, чтобы мозг работал на полную. It's hard to say how old the village is. Might have been here at the edge of the woods for hundreds of years. Seems to be some kind of general store. Блин, вертели, я ни разу не пробовала вот таких вот типа под штатовские хот-доги, где всякие приколы насыпают. Я пробовала только в парке давно, когда на каждом углу были хот-дожные. Там была просто из топпингов морковка по-корейски и все. А со всякими там карамелизированными луками, огурцами, вот такие штуки я не пробовала. Я бы хотела, наверное, попробовать какой-то ёбочный хот-дог. Добавки. The village looks pretty run down. Nothing but makeshift repairs everywhere, if any. Someone still seems to be living here, though. That bed sheet hasn't been hanging there for long. Не, лук-то мне не нужен. Это просто первое, что я вспомнила, что входит обычно в состав хот-догов иногда. Карамелизированный лук. Someone still seems to be living here, though. That bed sheet hasn't been hanging. Тук-тук. Hello? Anyone home? Go away! You're not having my head! I don't want your head. I just want a bit of information. Begone, headless horseman! You won't fool me! Меня зовут Уилбур Везервейн, и я не желаю тебе зла. Не, карамелизация это когда что-то, по-моему, легонечко обжаривается. Чуть-чуть. Это же не сладкий лук. Разве нет? Или я вру? Или там сахар правда добавляется? Я загуглю. Нет, я права. Медленная обжарка в небольшом количестве масла до тех пор, пока продукт хорошо не зарумянится. То есть не обязательно там сахар должен быть. Вот. Закончить сегодня не алё, в смысле серьезно, я не успею? Я не желаю тебе зла. My name is Wilbur Weathervane. I'm a gnome, live in Seastone. I just want to ask you a few questions. Oh, yeah, of course. A gnome from Seastone walks into the dark woods on his own and just wants to ask a few questions. Oh, yeah. I am not alone. I'm with a living skeleton, a zombie, a robot, and a talking rat. There's really no reason to be worried. Enough! Ну, это нехорошо не так играть в игры недалека, вся суть теряется. Я так визаж под конец проходила, но не сама альтабилась, а мне просто чат Solution скидывали, а мне было как-то стыдно и неловко сказать, что, мол, ну, хорошего понемножку. Открой дверь, тогда ты увидишь, что я для тебя не опасен. Oh, now I get it. You're the devil. You can't enter my shop without me inviting you. No, there you go. I'm not the devil. Promise. Yeah, the devil's second best Но все равно еще trick is норму не making you отсидела. believe he's not the devil. That's ridiculous. I'm going to open the door now.
Hello? Die, monster! Hey, you could have hit me. Don't move! Aren't you supposed to say, don't move first and then shoot? Oh. No psychokinetic energy. You're not magic. Ah, thank you for reminding me. Who are you? What do you want here? Меня зовут Wilbur Weathervane, и я кое-что ищу. As I said, my name is Weathervane, Wilbur Weathervane. I'm searching for information about a certain Van Buren. He must have lived there quite a while ago. The sorcerer. Evil character. Oh, you shouldn't get involved with people like that. He's not still alive, is he? No, he's been dead for more than 30 years. I remember how the grown-ups marched up to the castle with pitchforks and torches. Really traditional-like. Well, in retrospect, if they hadn't killed him, we might not have been cursed. Так, блядь, мне нужно второе дыхание. Я пошла за 3-й кружкой кофе. Если не вернусь, значит, я сплю где-то. Сейчас приду. Кажется, это была пирамида из энергетических шаров. Ой, бля. А он пошел за мной на кухню. Я когда кофе все налью, мне придется его с кухни забирать, он меня отпиздит и потом придет, не переживай. Ты был проклят? Van Buren cursed you? The whole village. Everyone knew he was doing unholy experiments in his castle. But in principle, we got on all right with each other. I mean, we'd never have stormed his castle if the paladins and the mages hadn't spurred us on. They said it was our duty to help them against evil. They must have been the same as those who were fighting the cult of the Nameless One. Whoever they were, they disappeared once the sorcerer was dead and left us to deal with the curse on our own. Нет, да понял, правда была интереснее. Там тоже было столько диалогов, но они, по-моему, были не такими душными. Это скорее, не знаю, повествовательная, может, игра, но хотя, блядь, повествование тут тоже 0. Какие-то шутки, которые вообще на шутки не похожи. А какое оно, это проклятие? Что оно делает? Ой, да понял, ой, хорош пока квест, наверное. For example, it's always night here and the moon is always full. The woods and the mountains confuse the senses, things like that. You could say the people in this region are used to quite a lot. But after the sorcerer was killed, oh, it was different. The Headless Horseman? Oh, not just him. Others too. Repulsive creatures. They come from the woods and hunt us. One after the other was snatched and dragged into the woods. I'm the only one left. Ой, сори, я сейчас тебе кое-что наберу на Брайле. Надеюсь, тебе не будет щекотно. Это комплимент, кстати. Здесь всегда ночь. It's always night here in the village. That's just crazy. And why is that crazy? In other places, it's always summer. Summer up north, there's an island where it always rains. Here, it's always night. Oh, some people come to the region especially, just like how others move to warmer climes.
I mean, for example, a gentleman moved into the castle some years ago. A count, in fact. He doesn't seem to have a problem with it always being night and a full moon. Витас, ты мой самый глубоко уважаемый товарищ. Блин, а Эдна и Харви, она же вроде тоже забавная, и там эта рисовка 2D-шная смешная, нет? Так, тут тебя Сережа хотел увидеть. Поебешь мужика Муши, пока я кофе принесу? Поебешь? Там, наверное, вскипел. Я реально сейчас, блин, отрублюсь здесь. Вы простите, минутку. Ой, блин. Первые 5 минут все забавное? Нет, неправда. Кто хрустит, наверное, камин здесь. Не, кран не гудит, мне же воду отключили на 2 недели. Значит, это твоя лавка, господин? Excuse me, your name is? Whale. Tim Whale. And you own the shop? Oh, yes, sir, yes. And I'm the mayor of this beautiful village. And the priest, the fireman, the landlord, the coachman, and the smith. I also teach netball. Ooh, sounds like you're a busy man. Has its perks. We usually reach a swift consensus in council meetings. Hey, maybe you'd like to move to Somberville. I can offer you the post of bailiff. I'm not staying here for any longer than necessary. It's the nameless terror lurking in the woods, right? I can't blame you. No. А что ты будешь делать со всадником без головы, который терроризирует деревню? As mayor, I'm sure you've a plan how to stop the headless horseman, right? Oh, of course, yeah. I've sent a bounty hunter after him, yes. That could prove difficult to achieve, for several reasons. Oh, maybe you want to try your luck. No, I'm not a bounty hunter, and also I don't have the time. I've got to find a book so I can destroy a magic wand. Oh, well, if that's more important than saving Somberville from extinction, then go ahead. Значит, колдун Ван Бюрен жил в замке? Castle up on the mountain over there. That's where the sorcerer lived. Yeah, that's where he lived. And that's where he died. Died. Then that's where I have to go. Good luck. You'll never find the way through the mountains. Fancy showing me? You mean leave my shop? While the headless horseman is out there waiting for me? Oh, never. I'm the very last one who still lives in this village. Oh, some fled, but most... Oh, when I die,
the village dies. And what would my forefathers say about that, eh? Thanks for your help. We'll be leaving for the castle early tomorrow. There is, of course, a problem. What? Knowing when tomorrow is? No. I'm talking more about the hidden ravines, razor-sharp rocks, wobbly cliff ledges and secret paths. Easy. You can't reach the castle if you don't know the way. Ah, I know how this works. I have to reach the castle on a matter of utmost urgency, and you're the only one that can help. And you just happen to have a problem with the Headless Horseman. But you know what? Not this time. Because if I let myself be distracted from my actual task, something bad will happen to one of my friends. I have a clear goal, and I grew up in the mountains. I'll find the way without any help. Good day. Good night. Так, главное обнести его хату. Now that I'm not a mage anymore, perhaps I should try to become a powerful warrior. I think I'd look quite good in some armor like that. A crossbow is a devastatingly effective weapon. At least it is, if you manage to hit something. Hey, I just sell the weapons. I don't know how to use them. Statistically, if you have a crossbow in the house, you're more likely to shoot yourself than a burglar. Well, statistics are made by people who don't live in a cursed village. Нельзя его A утащить. crossbow is a devastatingly effective weapon. At least it is, if you Бла-бла-бла, да. I don't think the shop is doing well. Sure, a motley selection of armor, weaponry, food, and magic potions always tends to work. But if the shop is stuck out in the middle of nowhere and no one is sending heroes to the area, then who is going to buy all this stuff? The shelves seem to be some kind of catch-all for things even the most optimistic shop owner couldn't hope to sell quickly. If I had more time, I'd love to rummage. I love this kind of stuff. Блин, копаться в штуковину. That must be from something like a wild boar sheep cow. Maybe Mr. Whale would be a bit less scared if he didn't surround himself with such creepy things. А вы меня ненавидите или у меня опять чат? Ага, ненавидите, ладно. I guess the barrel is full of some kind of acid or holy water, or something else that the mayor thinks will protect him from intruders. Да не, я просто вспомнила, как мы в Питере зашли в какую-то эту антикварную лавку. И там был огромный выбор серебряных колец, и они были дешевые. Вот. Жалко только, что по размеру, блин, хер подберешь, что надо. I've never seen so many locks, chains, and magic spells on a single door. And the crossbow bolts indicate Да, that a very, купила. very Носила, nervous потом person lives это here. Алене подарила. I'm sure that Mr. Для Mayor won't пальцев, да. object to me borrowing one of these bolts. Hey, let's face it, he does seem to be firing them all over the place. Так, сисяшные доспехи. What's this here? Metal underwear? That's a heavy warrior set, level Алена, 90. да. Hey, what? Я, правда, не знаю, носит она его или It's the нет. same as the one next to it, but this one's for female warriors. This one here, and that. And you want to tell me that these suits of armor мы are on a давно par with вместе? each other? Yep. Heavy plate armor offers ideal protection from all kinds of weapons. But it's covered in holes, completely see-through. One sword thrust through the torso and... I've been selling armor for 20 years, and my father before me, and my grandfather before him. Are you trying to tell me you know more about heavy plate armor than I do? No, of course not. Нет, у меня более тесные духовные связи. That is really the most ridiculous thing I've ever heard. The armor covers so little, let's be honest, just the bare necessities. Doesn't look comfortable, and a warrioress would freeze if she ever wore it to the Northlands. Impressive armor. Only the shoulders appear a little impractical. The shoulders give you armor plus 22 and agility plus 9. Why would ridiculous shoulder plates improve agility? Wouldn't they actually restrict movement? Well, that would be unfair. Warriors already have very low agility to start with, lower than rogues, for example.
Ah, but can't warriors also be rogues too? I mean, if a warrior, for instance, fights unfairly or cheats at dice. A warrior who's also a rogue? Well, how's that supposed to work? How would I know if I'm allowed to sell him the plate armor or not? Rogues are only allowed to wear leather armor. And perhaps a coat of mail. Just like hunters. Ah, right, I get it. To prevent the armor from squeaking and frightening away animals. Не, она у меня просто сломалась, потому что у него тонкая это, как ее внутренняя часть. И я сильно задевала на указательном пальце, когда оно было, когда голову мыла или что-то еще. Поэтому пришлось на палец поменьше поставить. Девочки. Хорошие девочки, мне нравятся. That over there, that's a magic circle on the ground, isn't it? Do you know anything about dispelling ghosts? A bit. Doesn't the ghost have to be in the magic circle, rather than the person who is trying to cast the spell on the ghost? If you can trap ghosts in a thing like this, then surely you can lock them out too. The circle is my last line of defense in case the salt in front of the windows and doors doesn't stand firm. Yeah. The beings from the woods, are they ghosts then? Oh, well, there are all kinds of things living there. Why not ghosts too? Better safe than sorry. А какого именно пальца вертели? The fire gives out warmth and light. The people here in the dark woods must pay a fortune for wood. You can see that he's been living in fear for a long time. Poor guy. However, if he doesn't want to help me, I'm not going to try and convince him. I'm sure we'll find a way through the mountains, with or without him. Блять, можно что-нибудь спереть из хаты? Наверное, нет. Пошли съебем отсюда. Ой. Whoa! Does the weather always change so fast here? The headless horseman! He's coming! Но я ношу на больших, потому что обычные женские кольца у меня только на больших держатся. Look here! Psychokinetic energy is almost off the scale! Большой палец 17-го. I'm a qualified mage, but what exactly is that? Skipped a few classes, did you? The PKE shows whether ghosts, demons, evil powers are nearby. It is the Headless Horseman, I guarantee it. Then I must go to my friends immediately. Stop! Did you hear what I said? There's a Headless Horseman out there. And my friends. Stop! Stop! Don't move, or I'll shoot. Я могу тебе сказать, Витас, что в Питере мне не понравился Эрмитаж. Очень сильно не понравился. Я нихуя не человек культуры, судя по всему. Мне понравилось в океанариуме, потому что там смешные... Блин, я забыла. Это не тюлени, это не морские котики, а кто это? Пять? В смысле, какая разница 5? Ты вообще видел, какие там рыбы? Там выдры купаются. Так, Витас, я снимаю у тебя 1 балл товарища... Блин, я ж это произнести не могу от злости. Товарищество. Моржи они без зубов, но там плавали смешные. Да не, ну Рубинштейн это понятно. Чё ты мне свою пассивную агрессию вываливаешь? Ты меня обидел, и я обиделась. Ты не можешь обижаться на меня, когда ты обидел меня. Ой, Чангуа, мы с тобой сегодня здоровались? Да. Морские львы. Кто, блядь? Сейчас скажу. Все, Витас. Минус еще 1 балл товарищества. Что там за звери-то были, блин? Тюлени! Это были тюлени все-таки. Так, ты и призрак у тебя за спиной, вы должны успокоиться.
axe. This is a crossbow. I'm not talking to you, I'm talking to the ghost behind you. Hello? It's him. Who's there? Первый раз в Питере было весело, второй раз не очень. Put that thing away. What happened? Where are the others? I don't understand. Не, на кораблик нет, кораблик это же совсем для дурачков. Первый раз от второго, ну, первый раз всегда интереснее, нет, когда ты приезжаешь в новое место. А второй раз у подруги проблемы были что-то с самочувствием. Она себя, в общем, не очень здорово и хорошо чувствовала, вот. В концкамере мы не пошли смотреть на уродцев. У меня зеркала хватало. Да, Вертели, ты ж добрый, ты ж мне зла не желаешь. Скелет с киркой. A skeleton with a pickaxe? Рыцарь с мечом. There was a knight with a sword? Okay, there was a knight and anything else? Игорь. Чудище, еще было чудище. Monster? There was a knight and a monster? A dragon? Or a lion? A werewolf? A knight and a werewolf? What do they do? What happened to the others? Да мы второй раз только по барам ходили. До Эрмитажа дошли. В океанариуме были. Просто по городу гуляли. Было холодно довольно еще тогда. Вот. У Эстера отвалилась голова. Esther lost her head? Гулливер потерял голову. Oh, I get it. Gulliver has lost his head. Phew. One of your friends was beheaded and you're relieved? Well, better Gulliver than one of the others, don't you think? What? What's up with Timmy? Ты про Самару, Дима? Наверное, не, в СПБ шоколадную фабрику нет, но в Самаре есть шоколадная фабрика. Там на автобусе буквально проезжаешь, и там не совсем запах шоколада. Шоколад клёво пахнет. А это прям, вот я не знаю, как этот запах назвать, но он прям, наверное, квартала на 2 или на 3 растянут. Не знаю, может, кому-то такой запах и нравится, но не мне. Там прям ужас. Ну просто, Сереж, там план какой был? Чё мы будем только по барам ходить? Подружка такая, да, посмотрим, бля, на картины, на ложки и на хуёшки. Я такая, ну пошли. В итоге 2 часа смотрели на эти ложки-хуёшки, мне хуёво стало. Пукатище, неинтересно. Города на Волге? Так надо было сказать, все Поволжье. Почему так называется? Потому что рядом с Волгой. Что мне интересно? Ты как моя мама, которая говорит, тебе ничего не интересно, в своем компьютере сидишь. Кто-то с бочками, гномы в бочках. There were dwarves in barrels swirling around on the river. Sounds like nonsense to me. И дикий як, что? A rampaging yak? What's that got to do with the story?
Охренеть. Витас, так всего 2 сняли. Откуда ты знаешь, сколько их всего? Может, их и не надо возвращать? Эстер, твоя мама что? Your mother? She panicked and ran away? Where to? Did she have Timmy with her? Towards the woods? 2 сняла, а может быть их 1000. What? Then she's lost. No, she's not. Come on, Nate. We're going to go see Gulliver. Then we'll find Timmy and your mother. You can't go out there. We'll let you know if we meet any headless horsemen. Ah! Don't move. Нет. Did someone call for a bounty hunter? And just as our little friend was about to go out there, you came in. All right. I'll go into the woods and polish off any headless horsemen, robber knights, and werewolves that cross my path. А что насчет Эстера и Тимми? No problem. If we can agree on a price, I'll take care of them too. No! They're our friends. Do not kill the zombie and the rat. That's fine too. I'll just keep an eye out for them, free of charge. Какой план? How are you going to do that? What's your plan? Seek and destroy. I only see 2 problems there then. First, the seeking, and second, the destroying. Yeah, he's right. The woods confuse the senses. They are devious and evil. The source of the evil is in the heart of the wood. There's a clearing there with an old tree in the middle. Under the tree. Не-не-не, это другой чел. Это какой-то баунти-хантер, которого лицо нам не раскрыли. Не, картина не моё. Я могла бы, конечно, выёбываться, что я утончённая мадама и люблю искусство, но нет. А на Марсовом поле должна быть картошка, да? Правда, я так не посмотрела тот фильм. В браузер с музыкой артом, блин, это клёво, но нет. Так если мне не понравилось в Эрмитаже, в котором картины, корзины, картонки и куча туристов, то почему мне понадобится смотреть на русский музей, где картины? Такого же роста? Ну, блин, он слишком хорош, вряд ли. Понял, Витус, вообще клёво постарались, молодцы. А ты все прошел квесты текстовые? Кто ты? Есть ли у тебя какой-нибудь опыт в таких делах? Who are you? And, how exactly do you propose to stop the Headless Horseman, the Knight, and the Werewolf? I am the solution. I have means and ways of breaking anyone. Even if weapons prove useless? Could be a ghost. As long as the payment's right, I'll get the job done. The payment will be princely. I'm the richest man in the village. Лучше я пойду с тобой. Ты можешь рассчитывать на любую помощь. I should come with you. Our chances of success are better with 2 of us out there. The last time I worked in a team, I got a wooden plank to the head. Then you had the wrong partners. I had great partners. Ivo, Captain... I work alone. Have the gold ready. It won't take long. Oh, very self-confident. Like all the others. The others? Do you think he's the first one to try to solve the mystery of the evil in the woods? Oh, I've stopped counting. Some may have found it, but none of them returned. Oh, no. Come on, Nate. We shouldn't rely on the bounty hunter to find our friends. Back to camp. Be careful. Take it easy, buddy. I'm here. Be good and sit down by the fire. By the fire, not in the fire. What happened? Nate said something about a knight and a werewolf. It was terrible. I'd nodded off and suddenly I heard my cream bun scream.
I jumped up, ready to protect her. Then there was a flash of lightning, which illuminated the gleaming figure of a knight, a paladin to be precise. And then? My honey blossom was out of her mind with fear. She ran into the woods, away from the paladin. I was going to run after her, but when the lightning struck again, there was a werewolf standing there. Nate screamed, Esther screamed. I tripped and lost my head. I called to Nate to run and get help from the village. The werewolf came towards me and I was certain I was done for. My body tried to defend me, but he had orientation problems. But then the lightning struck again, very close by. The wolf was startled and ran after the others into the woods. Блин, я думала, что суть картинной галереи в том, что в интернете, смотря на картины, ты не чувствуешь там какого-то величия, не видишь прям красоты мазков и всего такого. И что, Ирл, когда ты это все видишь, что ощущения другие, ну и полный размер, там все такое. Но со мной это не работает. Я думаю, что с пыточными инструментами в моем случае было так же бы. Я из-за собственной лени лучше в интернете посмотрю, как выглядит Iron Maiden, чем буду смотреть на нее вживую. Типа, какая разница? Привет, Бектурмур. Так, уверен, что с ними все хорошо? В смысле, с ними должно все быть хорошо, да? They're fine. I mean, nothing must be allowed to happen to them. They went into the woods unhurt, but those creatures were hot on their heels. I couldn't take it if Timmy... They're fine. We just need to get them back first. Мы должны найти сердце леса. Именно туда увели Эстер и Тимми. Не, ну это не совсем то. На тех же самых Сейшелах, там же есть море, да? Сейшелы — это острова. Ты можешь искупаться в море. Это физическое ощущение. Это не то. Этот нет, не то. Не сравнивать... Вы что, не видите разницы? Там, блин, и климат другой, и воздух другой, и другая культура, люди. А это просто картины. Я понимаю, что не у всех должно быть мнение сходное с моим, но... Вроде бы есть разница очевидная между этими вещами. Мы должны найти сердце леса, да. He's pretty certain that's the source of the evil. But why do you think Esther and Timmy have ended up there of all places? I don't know. Just a feeling. People have been disappearing here for centuries. I think they were lured into the woods or, like Esther, driven. If we want to get them both back, we'll have to uncover the secret of the wood. Колдун Ван Бюрен жил в том замке, и книгу, наверное, спрятал там же. The sorcerer Van Buren spent his last years in that castle. Pretty sure the book we're looking for will be somewhere there. I'm not interested in the book. I want my sweetie pie back. If we defeat the evil in the woods, we'll get Esther back, and the mayor will show us a safe way through the mountains. Well then, let's go. Right, I'm going to go and look for the two of them. You hold the fort here. I'm not staying here. I'm going to help. That's exactly what you are doing by letting Nate repair you and being my advisor. And maybe you two could make things to help me along the way. You're both much more skilled than I am. But my wife is out there. And your son is here. Do you want to leave him here alone? Or take him out into the evil woods? But... All right. Bring back my cherry blossom and just say the word and I'll be at your side. I know. I'd better start by searching for clues and information. I need to know what I'm dealing with. Ой, опять сейчас кучу хлама можно собрать, да? We walked all the way from Seastone, a good deal of the way off the paved roads and paths. We feared that Councillor Van Buren might be watching them. It was an arduous journey, but we were well supplied. Food, water, warm blankets. Esther organised everything. Ну ты меня переубедить пытаешься. Ты меня пытаешься заставить полюбить картины. Вот какого-то, блин, я не знаю, при исполнении красотой и искусством, глядя на картины, я не испытываю. Но я вижу разницу между записью и между живым выступлением. Я не знаю, чего ты пытаешься меня добиться. Ты отправил капу. Ты сравнил картинную галерею, блин, с Сейшелами. Esther looked after Timmy with such kindness. Ever since Remy's death, he has been quite changed.
He was always so adventurous before. After we left Seastone, he spent most of the time tucked away in Esther's coat pocket. Even the slightest sound made him jump. And now, monsters and werewolves, oh, poor fellow. The wool blanket is old and has been darned several times. I'm sure it came from the rubbish heap under Seastone. Still, it'll keep you warm and won't go all kaflooey. The little fellow is hanging on in there. I'm sure he's trying to work out a way to help me. If you could look into that head of his, I'm sure you'd see little cogs whirring around like crazy. We found everything just the way it is. A few stones laid out in a circle on a sandy area, no trees close by. A perfectly built campfire. Откуда ты знаешь, что не снимаю? What does it say about a village when travelers would rather stay outside the village than rent a room there? Так, кружка в песке. What's that in the sand there? Looks like a thick-walled stone goblet, just like dwarves use. Those things would be too heavy for me to travel any long distances with. But the dwarves say that the stone goblets are fashioned to remind them Так, of бери home. кружку, хватит разглагольствовать. I'm afraid the dwarf who carried this goblet out here into the wilderness can't complain about my taking it anymore. This goblet was filled with sand. Maybe I can use it for something sometime. Мы можем потушить огонь. This would be a perfect place to grill a sausage. Not as hot as an open fire, but still hot enough. На угле можно будет что-то пожарить. Песок. The stone goblet could easily withstand fire, but what's the point in heating it up? Понятно, потом нагреем, значит. What bit of fur? Could belong to the werewolf. He ran towards the woods and got a bit too Блин, а close кто to his тогда horse. Вервольф? Если тот паладин, а Вервольф это кто? Footprints. I'm no expert, but I'd say that these are Esther's footprints. They lead towards the woods, which would tally with what Gulliver said. Traces of both the werewolf and of Esther, but none of the paladin. The sorcerer Van Buren spent his last years in the castle. He didn't trust his brother, and he wrote down a means of destroying his brother's powerful wand. As soon as we've rescued Timmy and Esther, we'll find a way to reach the castle, with or without the mayor's help. Что-то мне кажется, даже с третьей кружкой кофе игру я сегодня не пройду. There hasn't been a fire in that furnace for years. And considering how crooked it is, I should take care that it doesn't fall in on top of me. Elden Ring от мира квеста. The house of a craftsman, it would appear. Wooden boards, bricks, and over there a bit of thatch and a few roof tiles. Ну, да, Гордон, но, блядь, диалоги они не отпускают. Солюша, ну, блин, ну, это подло, так нельзя игры проходить, я уже говорил про это. Fired bricks for building houses. Presumably there's a source of clay close by. «90 минут рассчитывать? Да не, мне кажется, это за 90 я не уложусь. It seems the mayor isn't just the mayor, fireman, priest, coachman, and blacksmith. Looks like he's also forced into being his own washerwoman. Washerwoman? Hopefully the mayor won't have any objection, as long as it helps me banish the evil from the woods. А веревку тоже можно снять? You can always use some string, as I'm sure I've mentioned on more than one occasion. Ah, it wouldn't be theft. I really need the string for, stuff. The washing line does, however, seem to be knotted to a hook on the house, which is much too high up for me. Так, слишком высоко, а стрелой ты не дотянешься, потому что, да, одеяло, простыня. Так, надо запомнить, что веревка тут есть. Graveyards are pretty scary even under normal circumstances. But this one, oh, it's extra spooky. I wonder why people in the far-flung villages can never put the gravestones and crosses in straight. Can't they use a square or level or, just their eyes? The church looks as if no one has been there in years. A ghost church.
like a church for ghosts. A church for humans. Nothing to do with the spiritual world at all. You know. Ёбаный гном. Just like all the buildings in the village. Deserted, spooky, and also somehow a little bit sad. The moment I saw the spooky woods, I just knew I'd end up going in there sooner or later. No matter how afraid I am, I'm sure Timmy and Esther will be even more afraid. Whew. So far, so good. The mayor said that the woods confuse the senses. I have to memorize the way back to the village. Я не запомню. And I should try to stay quiet. There's a werewolf, a knight, and perhaps even a headless horseman running around out here. Так, топор. An axe. The wooden handle is all weathered and the iron head covered with a fine coat of rust. Must have been wedged in this tree a long time. Months, perhaps even years. А селенок хватит? Было бы смешно, если бы он убился, игра закончилась. Так, топорище, топорище. Так, влево, допустим. That's Timmy's scarf. It's torn. Я уже чувствую, как я сама превращаюсь в удовольствие. В жидкое. Концентрированное удовольствие. Oh boy. A few bits of fur. They look exactly the same as those up by the campfire. The werewolf must be on Timmy's trail. I hope the little guy was long gone before it came by. Влево, еще раз влево. I don't know if I like luminous moss. It gives off a bit of light. That's Ой, good, там, but кажется, it looks a кто-то bit spooky. есть. There's something in the undergrowth here. Something big. I can't see what it is. It could be Esther. But it could just as easily be a werewolf or some other monster of the woods. I can't just stand in front of a bush and push the branches apart. What if there's a werewolf in there ready to attack? Надо подумать и, возможно, кого-то чем-то ёбнуть, блядь, стаканом, топором, а можно убить кого-нибудь. I'll get ready for battle and... Hello? Anyone there? Блядь, сиськи. Oh, hello, little man. Что ты делаешь здесь в лесу одна и скудно одетая? May I ask what you're doing here? You don't exactly look like a mushroom picker. Phew, glad to hear it. I'm on my way to my fiancé's. He lives here in the dark woods in a magnificent castle. At least that's what he wrote. The thunderstorm took me by surprise, and then suddenly this wrinkly old woman was standing there in the middle of the path. Озвучка как у персонажей из хантай игры. She pointed a bony finger at me and gave me a toothless grin. I was distracted, and my horse threw me and vanished into the woods with all my things. That sounds terrible. It is. I'm meeting my fiancé, and I don't have a thing to wear. С английского... Не, я не в японскую хантай-игру играла, а в западную. Я же говорила, что у меня с хантай-квестами очень плохо. Тьфу, с хантай-квестами. С хантай-пазлами. Я вот примерно что-то подобное имела в виду. А так я хантай-игр японских-то и не проходила, наверное. Ну вот именно прям хантай-хантай, которые. Насчет старухи на дороге. Sounds like she could have been a witch. Yeah, right. She was so old and shriveled and ugly. I've never been so scared in all my life. Another enemy to deal with. Enemy? Are you wood pixies battling these creatures? Ahem, excuse me, I'm a gnome, not a pixie. And I come from the mountains. I would be very grateful never to see that face again.
Hey, if you're a wood pixie and just pixieing around, then could you find the clothes I lost? I'll pay you. We'll see. Еще кого-нибудь в лесу I'm видела? Wilbur. Have you by any chance seen a female zombie, a rat, a knight, a werewolf, or a headless horseman anywhere in the woods? Oh, Lord. No, definitely not. Не Or всегда это more так, я like, надеюсь. happily not. Ты едешь в замок, мне тоже туда Do you know the нужно. way to the castle? Could you maybe take me with you? I don't know the way. Vladdy wrote me saying I should find a guide in the village. The way through the mountains is very dangerous. Vladdy, your fiancé? Ой, Вафлик, привет. Запускай what's he хентай. like? Зря сидит, что ли. Oh, he's a darling. Спасибо большое. Very rich Не, меня же and банят, very нельзя. old. I can't wait to meet him in person. So, you're engaged to him, but you've never met him? Привет, спасибо. Why hesitate and risk someone else snapping him away from me? На Пикачу так там же нет своего плеера, если я правильно помню. Туда можно только встраивать с Гудгейма, там, с Твича. Я отведу тебя в деревню, в лесу It's опасно. too dangerous here in the woods. Come on, I'll take you to the village. Uh-huh. Which way? This way. Or, wait a minute. No. This way. Or, bloody hell, just follow me. As I already said to your young friend, I won't set foot outside as long as the headless horseman is running around out here. Then just send word to the castle asking Vladdy to pick me up from here. Oh, I wouldn't know how. I'm afraid you'll have to wait until the bounty hunter comes back with good news. Be my guest. Make yourself at home. Физика Грузии. Thank you for bringing her here. I mean, Да, узнали. Thank you. Хочешь это знать? You're welcome. Короче, в первой части для того, чтобы одолеть злодейское зло, мы должны были найти могущественный артефакт какой-то там судьбы. Короче, не ебаться пиздатую штуковину. И некоторое время деваха наша его с собой носила. Вот. И оказывается, что этот артефакт может, типа, ну не то чтобы исполнять желания, но влиять, в общем, на судьбы людей. Исполнять их искренние, сокровенные все-таки желания, да. И оказывается, Нейт, который все это время был в нее влюблен, хотя нам это не показывали, захотел с ней как бы невзначай где-то задним умом завести семью. И с задержкой, короче, этот амулет, талисман, не помню, что это конкретно, артефакт, въебал ей в пузо ребенка. Вот. С задержкой в касте. Что, можно говорить с Чекулей? Hello. Well, looky here if it isn't my knight in shining armor and accomplished guide. It didn't take us that long to get out of the woods. You should try it in high heels. Почему у нее такой блядский голос? Не повезло с мэром, а? Он и меня не захотел везти в замок. Oh, don't take it personally. The mayor didn't want to take me up to the castle either. Yeah, but you're you, and I'm, well, just look. Why would he want to take you up to the castle more than me? I asked him very politely. We're wasting our time. All that guy thinks about is the headless horseman, and that he could be the last villager to be kidnapped or something like that. Some of us here have real problems to deal with. Ты видела эти доспехи для женщин-воительниц? As luck would have it, I just saw some armor for female fighters. Yeah, I saw that too. Do you think Vladdy would like it? No idea. It wouldn't stop a hail of arrows, I'll tell you that. Hail of arrows? That thing isn't intended for battle. You got that right. One broad axe to the leg and it'd be game over.
A lady don't go near arrows or axes. She has others fight for her. And this kind of armor would help it along a ways. But what if a young lady really does want to fight? Doesn't she deserve a proper set of armor? Looking good and knowing what you want. It's the only way to get ahead in life. I have to go. Save my friends. See you. A hot cocoa. That'd do fine. Так, увидимся. Так, влево, влево, влево я шла, да? По правилу левой руки изначально. Влево, влево. Это таинственные кусты, еще раз влево. И где я? Окровавленные лоскуты, замечательно. That's... Oh no. Опа! What is that? Who would have thought you can trap gnomes with scraps of bloody cloth? A werewolf trap! Impressive! Thanks. You're a gnome too, aren't you? You're a sharp one. Ты нашел какие-нибудь признаки моих друзей или I врагов? found my friend's scarf. Not too many other traces, though. How about you? Some werewolf tracks, and footprints made by a heavy person coming from the direction of the cliffs. Those must be Esther's tracks. They disappeared in the undergrowth. No traces of a knight, a headless horseman, or any other horrors. Perhaps they're ghosts? Exactly what I thought. Some kind of apparition. Someone is conjuring up all these ghostly figures to try and scare us. Then we mustn't be scared. I'm not scared of anything. Well, maybe spiders. I can't stand them. How they sit there waiting, and then suddenly run off, and far too many legs. Ты первый гном-охотник за головами, который я встречаю. Wow! Bounty hunter! That's just so cool! Most of us gnomes tend to be nerdy and avoid the big wide world. You're here too? And you're some kind of mage? Well, not a proper one. I'm trying to help my friends. Да не No то чтобы magic здесь involved. много локаций было. What about you? Did the call of adventure lure you? Gold. Oh. Not my dream job, hanging around in shady inns and taking on missions from greasy characters. Но они на Kickstarter деньги собирали. Enough gold together, I'm going back to the caves, and will hopefully forget most of what I've experienced. Привет, Проспро. Интересная ловушка, она определенно поставлена на меня. Clever trap. It got me, that's for sure. But you're not a werewolf. Razor-sharp senses, and teeth and claws to match. The cage won't keep him for long, and fighting the beast won't be much fun. Maybe it would be better if we carried on together. Then we can protect one another. You know what I mean? You shouldn't even be here. Go back to the village and wait there for 3 days. If I'm not back by then, leave the dark woods and Отличный don't план, look back. братан. No way! I'm not leaving here without Timmy and Esther. Then at least scream loudly when the werewolf gets you, so I know where to look. I think that could be arranged. Yeah, enough talk. We have to find my friends. I have to track down a headless horseman, and I'll kill the werewolf. I haven't crossed that off my list yet. If I stumble across your friend in the process, fine. If not, so be it. Wilbur. What? My name. Wilbur Weathervane. And I'm worried about Timmy and Esther. I want them back undamaged. I'll see what I can do. Блин, это река, кажется, реально он Вилбур. Они второй раз тот же трюк провернули. The trap can't be detected underneath the leaves. A good bit of gnome engineering, complicated and functional. More or less. The bounty hunter hasn't deactivated the trap, probably hoping for a chance capture. I should stay clear of it. It could be a long time before someone comes to rescue me this time. Опять влево через кусты. Каменная голова. You can find these stone heads all over Avantasia. They're ancient and no one knows who made them. Ага. Стоп, а что тут, что это, что то, это одно и то же?
Сломался, вроде работает или с задержкой. But over there it gets even more spine-chilling. I bet that the evil Возможно, heart of the woods кстати. is somewhere over in that direction. Я просто меня смутил тот факт, что вот другой, который в костюме, он ведет себя не так тупо. Вот, странно. А, ты про это? Пошли вглубь леса. If the monsters caught Timmy and Esther, then that's probably where they would have been taken. Get on with it, Wilbur. Yes, at least the werewolf seems to be there. That's good. Right. The werewolf is somewhere there in the deep woods, and where the werewolf is, Блин, а что если мне придется плутать по лесу 3 часа, чтобы найти все кликабельные предметы, которые мне потом пригодятся где-нибудь? Oh boy. I want to help those two, but there's a werewolf there and I'm unarmed. It'd be pointless letting myself be ripped to shreds. That's not going to help anyone. Well, except maybe the werewolf. I need a weapon so I can defend myself against it. За арбалетом, что ли, идти? Блядь, где я? Лоза? For a long time, people believed that eyes shining in the darkness belonged to dangerous animals that watch you. Turns out they're just glowing eyes without any body, hovering harmlessly in the air. Nothing to worry about. Блин, я заблудилась, куда я хочу идти. Двустороннюю куртку, да, наверное, нет. У меня была кофта, которая оказалась, что она двусторонняя, я и не знала. Можно забрать у вас арбалет? Statistically, if you have a crossbow in the house, you're more likely... Нет, мне нужно оружие. Товарищ, что-нибудь скажешь? I wonder why he just doesn't move away. What's keeping him here? I mean, я не знаю. Even if the headless horseman doesn't get him, sooner or later he's gonna die, and then the village is doomed, one way or another. Hello? Oh, yes? Кажется, я все-таки буду помогать тебе с твоей проблемой с монстрами. Looks like I'm gonna be helping you after all. How do you mean? The curse? The woods? It looks like we have a common enemy. Right. Right. Give it a go. I mean, I have more confidence in the bounty hunter, but I've reached the point where I'll grasp at any old straw. Thanks. How motivating. Какой ночи, Витас? Блин, я не хочу к ней прикасаться, она очень блядская. А что это за лавка-то? This is a traditional adventures and hero shop, right? Oh, absolutely. It was founded by my grandfather. He used to be very busy round here. Oh, there were giant spiders in the woods. There was an old goblin mine a day trip to the south. In the heyday of hero tourism, we were even thinking of building a sewer system. Не знаю, вроде нет. We sell armor, weapons, elixirs, provisions, ice arrows, antidotes, anything you need. Какой ночи, And Серёж? you can pay with spider legs, goblin ears, things like that. And what do you do with those? It's a trade secret. If you want to sell something, you can do it risk-free. I'll look after the object in case you want to buy it back later. You what? Oh, yeah. In case you change your mind later. Then you can buy back the same object for the same price. It's called the market economy. У тебя есть оружие для охоты на I need вервольфа? something I can use to defend myself against a werewolf. Do you have anything like that? Oh, we've never been attacked by a werewolf before, so we haven't got any special anti-werewolf weapons or the like. But as far as I know, any normal weapon made out of silver should do the job. What's your skill? Sword and shield? Twin daggers? Gun lance? You mean you can fight with two daggers at the same time without mutilating yourself? Oh, so you're a long-distance fighter. Oh. Bow, crossbow or slingshot? As amusing as it would be to use a slingshot against a werewolf, I'd pass on that. Bow or crossbow would be better. I've got a lovely composite bow +2 in stock, but it requires dexterity 15. I think I might be able to handle something like that crossbow.
Yes, a light crossbow is easy to use and packs a real kick. Oh, any old fool can hit something with that. Сколько стоит арбалет? A light crossbow like that? How much does it cost? 3 gold, 7 silver and 2 copper coins. Or I'll give you a quest. Ooh, what's the quest? Bring me 10 wolf skins. You just made that up on the spot, didn't you? No, it's very important. Sounds like a pretty generic task without any real purpose to me. You bring me 10 wolf skins and get a crossbow as a reward. What's the problem? I haven't got any silver bolts, though. Бочка. Я не отвечу на этот вопрос. Более того, я выйду из кадра. До свидания. Так. А можно привести сюда моих друзей? Здесь им будет безопаснее. My friends up there by the campfire, could I maybe bring them here? It could be safer for them. Of course. Not only for them. The monsters from the woods might snatch one of them instead of me. Right. Okay. I'll let Gulliver know then. Yeah, Gulliver? Isn't that the one who was beheaded? Not beheaded. He just lost his head. Zombies don't mind that kind of thing. I'm not having zombies in the house. Why not? He's lovely. I don't want anything to do with their kind. Alive or dead, they should make up their minds. We want decent folk here in the village, not ones cobbled together out of parts of decent folk. Так, а сердце лес как найти? Evil heart of the wood. What exactly там, is где it? волк был, Where can I который find Вервольф. it? It's a clearing in the centre of the woods. Да, мы There's an old dead tree standing in the middle of it. You'll recognise it when you see it. But how am I going to find the clearing? The woods are pretty big. And confusing. The heart of the wood doesn't want to be found. Yes, whatever it is that's sending these creatures after us, it lives in that clearing. Oh, I'm quite sure of that. Do you think that it might be the ghost of the Sorcerer Van Buren? Perhaps. The elders did warn us. They said you should never mess with the sorcerer. They were scared and whispered of dreadful dangers. Oh, if only we'd listened to them. Oh, yeah. А не поможет ли твой детектор призраков найти сердце леса? Couldn't your device help me find the heart of Я the же его wood? уже нашла. Doesn't it detect ghosts and stuff? I see. You're saying that nothing around here radiates more psychokinetic energy than the heart of the wood. You might be right. You should get yourself a PKE. А почему ты не даешь мне свой детектор? I was hoping you could give me yours. My detector? Never! It's my PKE. It's never let me down. But if you give it to me, I could find the heart of the wood and lift the curse. Or you might be killed and lose it in the woods. It takes weeks to deliver such a masterpiece of occult technology. That's exactly why I can't hang around here waiting for another device. I need yours.
Forget it. The PKE reliably shows when anything supernatural is creeping about. And I have to know that. Больше отсылок богу отсылок, да? See you again sometime. I hope so. I really do. Так. Блин, опять вот этот лес вонючий. А я топором не могу, с тонкой палкой могу снять узел? Развязать не могу. If you can't undo a knot, then you can at least cut it. Ей. That's it. Марафон Трайн. Ой. The only thing more useful than a bit of string and a long stick is a long stick with a bit of string attached. Fishing rods offer the best of both worlds, and one can do practically anything with them. Like, well, fishing, for example. Mm-hmm. Трайн, наверное, никак, да? Слушай, а может мне только кажется, что здесь все запутано, а экранов на самом деле штук 5? Так, ну дыру я нашла. Почему никогда? Да ну хз. Я не помню. По-моему, я все хотела ачивки все выбить. То ли в первой, то ли во второй части. И там я смотрела, собирала всякие прикольчики, а потом меня заебало и это... И как-то забила. Много раз я его начинала. Я не говорю, что она плохая. В сравнении с этой игрой многое... Hard to say what destroyed the kiln, and when. Could have been time, wind and rain, but it could just as easily have been animals or other things. My guess is that the bricks were once fired right here in the woods. Makes complete sense. Not only is there lots of firewood here, the clay is also very moist and loses a lot of weight during firing. Why would you drag all that water into the village just to let it evaporate there? Ну и, возможно, Трайн веселее в кооперативе. Я не помню, там в самой первой части кооп был или во второй только добавили. Looks like some kind of press. If I had to guess, I'd say it was used to press clay bricks into shape. The hinge is rusted through. Forcing the press might make it break. I'd better repair it first. Сломанный пресс. А как чинить сломанный пресс? Вряд ли топором. I wonder if the villagers dug too deep and woke up some kind of ancient evil. If so, the ancient evil must have been sleeping very close to the surface. I should be able to loosen a really nice lump of clay just with my bare hands. Yep, no problem. By all appearances, there's been no clay dug here for years. And the rain will ensure that there won't be much to see here in a few years' time. Ой, Тернурайва, может, ты это какого? Музыку найдешь, где звук перетекает из левого уха в правое? The hinge on the press is damaged. I'd only ruin it for good. Шарнир нужно будет подчинить. Блин, а чем чинить шарниры-то? Не, а вообще... Не, у меня так не работает, да? Надо как-нибудь попробовать прийти. Туда, где меня еще не было.
Ладно, пошли выйдем отсюда и вернемся туда. И что-нибудь придумаю я, да? Shop has been nailed up. I'm sure that a few little wooden planks like that wouldn't stop a headless horseman or a werewolf. Shop. А можно отковырять доску, например? This might prove useful. I'm looking through the shop here. There's a mare. And there's the armor and other stuff. Nothing interesting to be seen. I'm looking through the Nothing interesting. Мы как-то будем кого-то пугать тряпками, санами. Уже рубить нечего, простыня. А с домом что? Почему он не прокликался до конца? The craftsman must have left the house years ago. He'd be a busy man in the village these days. Все. Nate has tried time and time again to cheer Timmy up the last few days. He even managed it occasionally, but Timmy always crept back into Esther's coat pocket. The little fellow is hanging on in there. I'm sure he's trying to work out a way to help me. If you could look into that head of his, I'm sure you'd see little cogs whirring around like crazy. Nate has tried. He even managed it occasionally. Понятно, ты мне ничего не говоришь. Может, ты сможешь починить эту хуйню? Hey, Nate! I found a broken clay press in the woods. Do you think you can fix it? What? That's it? Wow! You're quick! Thanks to Nate, the old clay press is once again fully functional. A perfect clay brick. Вопрос, зачем он мне нужен? I've pressed the clay into a brick. If I were to fire it now and repeat the process a few hundred times, I'd be able to build myself a house with them. Just not sure why I'd want to do that. There's plenty of empty houses here as it is. The clay is very moist. Ooh, perfect for making handprints or anything like that in. Probably not the right time to be thinking of messing around. Я буду ключ потом какой-то делать. А, ну да, мы сделаем серебряную стрелу. An absolutely perfect impression of an iron bolt. Вопрос только, где я найду серебро. An old axe, the handle and the parts of the head are very weathered, but the blade is still reasonably sharp. А как узнать топор серебряный? Может же быть серебряный топор, да? Песок. I wonder if I could press the sand into some kind of brick. It's dry, and that might prevent it from sticking together very well. It worked! The sand has formed a pretty solid block. Just the same, I'd better leave it in the press so that it doesn't fall apart. Я тоже об этом сначала подумала, но... Посеребрить оружие могли, но это ж типа как-никак игра. Возможно, можно было бы как-то эту посеребрянку типа расплавить, хотя я не уверена. The sand forms a fairly firm, even surface in the press. I gave it a good press, and presumably that was enough to make the pieces of sand somehow latch onto one another, even though the sand is dry. Что, тут тоже слепок делать? A very good mold of the boat. I can't see any difference from the original. Одеяло, тряпки. Ну да, но игра же все-таки. Я ж не знаю, как здесь все реализовано. Touch hot coals with my bare hands. I'd need a really, really good reason to do that. И все еще ты брать его не хочешь, да, в стаканчик? The stone goblet could easily with... Так, ладно. Так в шахте только глина была. Вопрос, зачем мне нужна простыня, я пока не знаю. It's easy to see that Gulliver would like nothing better than to run into the woods after Esther.
The only thing stopping him is that he can't leave Nate by himself. Thank goodness. Otherwise, I'd have another name on the rescue list. Gulliver. Wilbur, how can we help? Глину, он пока ее... Пока не берет, короче, слепок. Его только осматривать можно. Я нашел какие следы. Traces of the werewolf and of Esther, but strangely, none of the paladin. He was there. I saw him as plain as day, just as I see you before me now. I believe you, but he left no tracks whatsoever. Хотя, может, опять, после того, как я сделала слепок, можно уже это. Сейчас посмотрим. У меня есть идея, как нам найти сердце леса. What's that? Well, it's a kind of energy emitted by supernatural things. You can locate it using a little device with arms attached. Could you make a device like that? A little device with arms sticking out. Not exactly a precise description. Can you get me the blueprints? Then Nate and I can try our luck. No, I don't think so. Но он есть у мэра, мы должны его у него выпросить. If we can't build a PKE detector ourselves, then we're going to have to get hold of the mayor somehow. But he doesn't want to give his up because it reliably detects supernatural beings. What do you suggest? I'm working on it. Я спросил мэра, можно ли вам подождать в I think you деревне. might be safer in the village than here. I asked the mayor if you could wait there. Let me guess what he said. I'm not having zombies in my house. Why doesn't he want to help you? People don't know us, and they're afraid of what they don't know. Perhaps I should talk to him again. In Seastone, I thought that success and enough money might make people forget who we are, but they don't, ever. Right then. Hold the fort. We're here if you need us. Я правда не... Может, кстати, кажется, I'd better not можно. put the impression into my pocket. It could get distorted. But I could use it here in the area if I'm very careful. Да, теперь можно, оказывается. I don't think that the open fire would be suitable for firing clay. It's too hot. Yeah, the water in the clay would evaporate too quickly and deform it. Touch hot... Блин, а чем можно подцепить уголек? Вряд ли топором, вряд ли тряпками, The вряд ли... bedsheet could make the great beginnings of a ghost costume. Ta-da! Time for a ghost performance. Опа. Whoa! 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 Oh! What are you doing? I am the ghost of the wood. Haven't we got enough real spooks around here? Do you have to dress up like one too? I don't know what you're talking about. Это не я. I can see your feet. And is that my bedsheet? You haven't settled the ghost of the wood, but I will return. Ooh. Ну ты, I don't конечно, know how, but he дурилкин. recognized me. It may be because he has a lot of experience with ghostly apparitions, living in the dark woods and all. Or it may have been my feet poking out from under the sheet. Отрубаем все ноги? На уголь? А, да, оказывается, тут есть пиксель. Okay then, a permanent imprint of the crossbow bolt. That's the water from the clay. The block was pretty damp. The block was distorted, and if my eyes don't deceive me, it's also shrunk by at least a third of its original size. I can't do anything with this impression of the bolt. Now it's smaller than it should be and crooked and wonky to boot. А, вон зачем нужен был песок. The sand now contains an imprint of the iron bolt. This looks promising.
кирпичом ничего не сделать. Теперь пусть лежит. Can't do anything with this impression of the bolt. Можно ее сжечь и сплавить обязательно. Песок на уголь, я его не могу взять, его только осмотреть можно. Мне, видимо, серебра не хватает. Так, ты мне чё? Gulliver. Wilbur, how can we help? Я произвел большой фурор в качестве призрака, но этот глупый мэр меня I узнал. dressed up as a ghost, but even though I was totally convincing, that stupid mayor recognized me right away. It was mainly my feet that gave me away. Then let's use my head to play the ghost. Turn me into a ghost. На заднем плане место добычи глины. А, это я, кажется, понараскрывала. Нет, тут глинистая. Here's a white sheet to start with. Молодая женщина, да, And? серебро? А я с ней Scary? говорила уже. Sort of. Gulliver. Yes? Pойдем, пора заняться чертовщиной. Right. Let's do some haunting. How are we going to do that? Should I roll into the shop? I could carry you. A ghost that needs to be carried is no more frightening than a ghost with feet. I was scary. But I think you're probably right. Right then. Hold the fort. На We're here if палку you его need us. насадим. I've come up with an idea on how we can get you to fly. Really? Yes. I don't want to go into detail, but let's just say there is something to do with this homemade fishing rod. I see. Tie it up. Done. Пойдем. What do you think, Gulliver? Is it time to give the mayor a bit of a fright? We can at least give it a go. Oh. Oh, yeah, a flying ghost this time. Oh, very nice. Yeah. He doesn't look very scary. But he can speak. Whoa. Oh, yeah, nice effect. But I've already seen ventriloquists at the fun fair. But We'll be back. Oh. Let's get out of here. Поиграно. But everything usually startles him. He didn't seem scared this time. Надо через Don't решетку let your что-то head drop. засунуть. We'll think of something and try again. Then we'll just have to make the costume even spookier. Gulliver, I'm just thinking if we could get our ghosts to glow using a couple of hot pieces of coal. Or how about glowing eyes? That would be even scarier. Great idea. Then all we need is some kind of holder for them. And we'll need to be very careful. Those coals are very hot. Oh, right. Here, hold these. Don't lose them. Yeah. Nate, give me 2 pieces of coal. Red glowing ones from down at the bottom, if possible. And? How do I look? That is really spooky. And also just a touch revolting. That's how it should be. Что, пойдем? Gulliver, Yes? Пойдем. this time we'll do it. Let's spook! Let's go. Oh, whoa! Ooh, whoa! Wow. Oh, that looks really scary. Well done. Aha! Then you should use your PKE and see what it says. I don't need it. I know there's nothing supernatural at work here. How do you know that? Well, for one, I can see the string you're using to hold up the ball of whatever it is. And I can see you. I'm even speaking to you. Okay. I'll give you that one. Что такое? But the eyes look great. And the voice is good too. How do you manage to make it sound as if it came from the ghost? Why do I smell burning?
That voice isn't coming from me. It's coming from... Fire! Fire! Ah! Ah! Wilbur, where are you? Ah! Ow! What the devil is going on here? Where is everyone? What is that? The, rubber ball has changed itself into an evil skull. Right. I'm an evil, terrible, demonic skull. Fear me. But I'm not getting any sign of supernatural activity. Oh, that's because us evil demons have learned how to haunt without being recognized. That's not possible. But there's more. Get the man with the PKE, the Heart of the Wood said. No. We shall return. That was unexpected. We're doomed. No, I'll find the Heart of the Wood and put an end to Но, this. по-моему, я Have no нашла fear. сердце леса сама, или это не сердце See you later. леса? Так, с женщиной, говоришь, надо поговорить. Hello. What? Ой, бля, нихуя себе. Мне нужна волчья шкура. That wolf skin you have there, could you give it to me? What? Get your own. But I need it. No, actually, I need 10. But what about me? I'm supposed to freeze just 'cause you need a fur? Я могу предложить тебе это одеяло в обмен на волчью шкуру. Ой, Мазура, а мы здоровались сегодня? Что-то ты молчаливый, я что-то уже забыла, или это потому что я сонная? Спокойной ночи. Одеяло. If you're cold, I'd be happy to give you this nice warm wool blanket. Thank you, but this fur is just fine. Yes, but... Не уверен, что мех тебе идет. Don't you think that fur looks a little, you know, strange? What do you mean? Well, it's just... Oh, I don't know. It's not that Вам cheap. ничего. But furs is so fluffy and warm, and I really don't care what those crazy animal protection people say. Oh, it's not that. It's fashion. In Seastone, the ladies there use wool blankets. Lovely. Are you kidding? Oh, I just remembered. Vladdy, in one of his letters, once described wolves as his children of the night. Well, in that case, you really don't want to be caught with a wolf skin, do you? And it just so happens I have a really beautiful wool blanket on offer today. Much better. Так, и серебро давай мне. What? Ртовка. Серебро дай. You don't have any silver, do you? Then I could use it to make a silver crossbow bolt to protect myself against the werewolf. Of what interest is a werewolf in the woods to me? I want to go to the castle. That's in the other direction. Yes, but once a werewolf is out of the way, I can take care of the headless horseman. And once he's out of the way, the mayor will take us to the castle. That's a bit complicated. I'd rather stage a clothing malfunction and convince the idiot to do anything for me that way. But that's risky. I wrote Vladdy that I was a virtuous virgin. Do you have any silver or not? Of course I do. I have my silver jewelry. But I'm not wasting it on your shenanigans. Если дашь серебро, я смогу с его помощью отправить сигнал I графу. think there might be a way to let the Count know that you're here. Oh, really? All I need is a little silver. For what? I'm going to send him light signals. Morse code, you know? If I had a really, really good mirror, then the moonlight would be enough for that. And as everyone knows, nothing reflects moonlight better than silver. Of course. You're always hearing people say the silver moon and stuff like that. That's right. I would melt the silver and vapor deposit it onto a piece of glass. Smart boy. So how much silver do you need? About the same amount as a silver crossbow bolt.
Well, if everything goes to plan, then I'll soon have coffers full of the stuff. Так, отлично. Let me know when you're ready. It's important. I have to go. Save my friends. See you. A hot cocoa. That'd do fine. Блин, а может можно сделать что-то с этим? Магическим кругом? Вопрос что? Глаза надо будет вернуть, сережки нам это. Look, a wolf skin. You still need 9 more. You didn't even look at it. It was a wolf skin. You're missing 9. А теперь мы лезем в окно, воруем шкуру и отдаем ему шкуру, да? Итак, 10 раз. I can't see anything. The wolf skin is lying right in front of the hole. Got it. Надеюсь, они автоматизируют это, да? I've got another wolf skin for you. Different one. Oh, fantastic! You just need 8 more. But of course. Back in a minute. That makes 10. So, did you gain experience while completing the quest? Да, обычно задания на сбор предметов совершенно неинтересны. No one likes a generic collect quest. Да не, Гордон, они ж не совсем ёбнулись. Тут был один квест на 98 медных горшков. Not really. Here's your crossbow. Ah, very nice. Now I finally got everything I need to go deeper into the woods. Wish me luck. Oh, I do. And you'll need it. Wilbur, well, how do you think we did? From what I saw up there, he almost wet himself. That would have made me feel even more guilty. I wish we didn't have to scare him that badly. All for a good cause. If you can track the heart of the wood with the PKE and destroy it, then you'll actually be helping him. Here, catch. If I use it in the woods, it'll show me the way to the heart of the woods. But first, I'll need something to defend myself against werewolves. Then go to it. Так, сережки. Кружку. Кружку. Огонь. Let's see what happens. Ah! Hot! In fact, it's hot enough to melt the silver in the goblet. Налить This форму. is the moment of truth. Nate, can you carefully pour the molten silver into the sand mold without burning your robot hand things? Be careful. Very, very careful. Brilliant. Well done. There was just enough silver. The mold in the sand is filled to the brim and it's starting to cool. Now we wait. А для арбалетов же тоже... Ой, для арбалетных болтов тоже нужно оперение какое-никакое. Perfect. It looks exactly like the iron bolt, only this one А, will она be able уже to inflict готова. some damage on a werewolf as well. Now I finally got everything I need to go deeper into the woods. Wish me luck. Take care, Wilbur, and shout if you need any help. Зачем я собирала эту хуйню, если я уже нашла сердце Hey, леса? haven't you forgotten something? Глаза вернуть? What? My eyes. Oh, sorry. Ah, that's better. Some of my best ones. Esther says the left one is the most handsome one I have. Надо было... Ой, надо проверить хоть, как эта штука работает. A solid piece of gnome engineering.
As soon as one gets close to something supernatural, the arms on the sides of the device lift up. We should be able to use it to find the heart of the wood. Ну что-то они не поднимаются нихуя. Или она еще глубже? Whew. Okay. Time to hunt me a werewolf. Вау. No! Be gone, you beast! Помнишь, у нас была серебряная стрела? О, у нас товарищ чуть не сдох. Everything okay? Has she gone? I drove it away, and I thought that I hadn't hit it. She surprised me. I hate spiders. Everything's fine. The danger's past. At least as long as the werewolf doesn't... Timmy? Don't! Are you crazy? I would have got him. Это женщина. Ой, Ульф, ну вообще он обычно где-то в ногах спит, но в последнее время решил спать не со мной, а на стуле, возможно, потому что я во сне его как-нибудь задеваю или что-то типа того. На лицо он мне ложится, когда будет. Вот. Ну не прям типа вокруг головы, как шапка, а прям на лицо плюхается. Вервольф, это Тимми, ты чуть не пристрелила Тимми. My friend Timmy. He isn't a werewolf, he's a were-rat. Did you know about it? He was often ill. Always became very reclusive when that happened. Perhaps once a month, during a full moon. Remy never Забавный, told me да. how Timmy's parents died. It could have been a werewolf attack. Dangerous beasts. Nothing but anger, hate, and muscle. Also fur. Your friend shouldn't have kept it a secret from you. He would have ripped you to pieces if he'd had half the chance. Timmy was sleeping in Esther's jacket pocket when we arrived in the dark woods. He didn't know it was always night with a full moon here. And out there in the real world, it was another 2 weeks before the full moon. Perhaps it's not his fault, but he's dangerous. If he attacks me, I'll defend myself. I'll find a way to break the werewolf's curse. Maybe there's a library with magic books up at the castle. The sorcerer might have been interested in werewolves. Or maybe the Count knows something. He seems very fond of wolves. Good luck with that. As far as I know, only a shot to the head with a silver bolt can break the curse. It won't come to that. We'll look for Esther in the heart of the wood, and I'll take care of Timmy. As long as he doesn't take care of us first. Как такая девушка, как ты, становится охотником за Why does a girl головами? like you decide to become a bounty hunter? What do you mean, a girl like me? Most gnome girls I know wouldn't choose such a dangerous career. Yeah? Or they'd rather be engineers, mechanics, or technicians. But what if I'm not interested in all that girly stuff? Totally with you there. That's why I became a mage. Well then, can't you just conjure something up and poof, the evil's gone? No, I'm not a mage anymore. Oh, I think it's good that you at least gave it a try. Значит, ты всегда хотела стать охотником за головами, тебе это удалось? And you? You always wanted to be a bounty hunter and simply followed your dream? I wanted to help my clan. I didn't want to stand by and watch as I earn gold. We need it. Кадр не. And once you have the gold? We'll see. Go back home. Maybe I'll find myself a handsome gnome. Won't you miss the adventure? Nearly being eaten by spiders? No, not particularly. Так, Ром, в этом же и шутка была, что типа, о, гномы, инженерия. Все гномы занимаются инженерией, и что это типа нормальная тема для девчонок гномов заниматься инженерией. Она не такая, как все, и пошла в роги. Предлагаю искать сердце леса вместе, хорошо? We should continue on together and watch each other's backs. Perhaps that isn't the worst idea. I've normally got a good sense of orientation, but in these strange woods... No problem. I got this. What is it? Ну, класс, This device can tell us how close we're getting to a source of supernatural energy.
Genius! We just have to keep to the paths where the device reacts strongest. That's right. Our senses can be За fooled, сколько, but Ром? not good old gnome technology. Let's go. By the way, my name is Lizzie Pebblebrook. My friends call me Tin Lizzie because, well, it's quite obvious, really. I think this thing is just leading us round in circles. I don't believe it. Look! The heart of the woods. Are you sure? Pretty much, yep. We have to be prepared for anything. Headless horsemen, paladins, witches, spiders. There could be a whole army waiting for us in there. Ladies first? Whatever is living in the cave under the tree, it's killed off all the trees close by. Игра про неудачливого гнома, про эльфийку и про неудачливого пирата-человека. А какая конкретно? Первая часть, предпервая или ента? Блять, как они, пизда, как они это могли растянуть так сильно, боже, блядь. I've never seen such a gnarled, sickly tree before. Even Ivo's dad would have trouble getting that to blossom again. Вообще все проблемы сейчас в том, что был злой волшебник, и была у него волшебная палочка, и что-то там брат этого волшебника в эту палочку заключил силу. Я уж точно не помню, потому что мне похую. И теперь этой палочкой владеет ебанутый ребенок-девочка, которая ходит, машет ей, колдует всякую хуйню в виде розовых паней, сладостей, бантиков, хуянтиков и прочей залупы. Руинит все города, превратила великого архимага в лягушку. Мы его уже расколдовали. И сейчас мы идем по этому болоту, чтобы найти того самого брата, который вроде как заколдовал эту палочку, чтобы узнать, как эту палочку уничтожить, чтобы потом эту малявку, блин, ебальником по болоту прокатить. Но нет, там все будет мирно, не будем ребенка валять в болоте, но да. Well, okay then. I'll lead. Но девочка, правда, очень противная. Esther! Well, 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 who have we here? Ты не можешь быть Алистером, кто This ты? is impossible. The Archmage is dead. Who are you? Yes, I'm dead, thanks to you. If you weren't so incompetent and stupid, I'd still be alive. Ты не архимаг, Алистер. Enough! You're not the Archmage. Wilbur, how can you say such a thing? I was your friend, and you didn't prevent my death. Who are you really? Silence! Прекрати этот бред, кто ты? Archmage Alistair and Remy were my friends. I forbid you to pretend they're here. Don't you understand, Wilbur? We relied on you and you have abused our trust. You disappointed us and you will disappoint Gulliver, Timmy and the others too. You're just a stupid little boy who makes everything worse. Rubbish. Don't listen to him, Wilbur. No, a spider. Yes! Нет, крипиты это хотя бы какие-то чувства вызывает. I know who you are. Хотя, знаешь, чувство... Как же меня, блядь, заебала эта хуета, это тоже чувство, да? Ну, не совсем, я просто тебя хотела отвлечь от I Лизи. really only wanted to distract you from Lizzie, and it worked. You will lose her too. You will lose everyone you love. Yeah, whatever.
И призрак Кордуна. Sorcerer Van Buren never left this place, right? You're his ghost. Or you're the ghost of the wood woken by Van Buren. Yes, I'm the ghost of the sorcerer, and I'm the ghost of the woods. You can't stop me. You're both? I'm much more. Fear me. Так нет, в первую часть же озвучка, я так думаю, была идентична субтитрам. Ну, в смысле, там, наверное, такой же перевод был. И они пытались игру приукрасить, добавив туда отсылочек, и, возможно, это было забавно. Вот, кстати, Десклоуфоб, я как раз хотела уточнить, нужно ли мне себя пытать и заканчивать. Я даже хотела сама альтабнуться в Solution, посмотреть, сколько времени еще примерно займет это все, потому что, блядь, я завтра точно ёбнусь. Блядь, сегодня я... Если бы я сегодня проснулась, блин, не в 6 утра, возможно, было бы лучше, но я в ахуе. Ты страх. You're always whatever we're most afraid of. I'm death. Очень тяжело сонливо играть в нее. Loss, failure, humiliation. Не-не-не-не. Да сейчас я альтабнусь посмотрю. Сколько осталось. Lizzie's afraid of spiders. Esther of the paladin who once chopped her head off. And me, I don't want to make any mistakes and cause anything nasty to happen to my friends. But you can't prevent it. Neither of you will leave this cave alive. And then но если там они опять добавят 25 кликабельных предметов по 2 диалога на каждый, тогда да. 3 отрубила, в 6 проснулась. Так я вчера не стримила же. Я вчера не стримила, потому что я легла во сколько? 7 или 8 вечера и проспала до 6 утра. Или я реально в 6 легла? Не, я чекала, по-моему, я около 6 вечера легла и в 6 утра встала. Естественно, мне не хотелось спать. А если бы я легла спать в 8, то до стрима бы остался час, и я бы опять все проспала, и мы были бы в петле Санушкина. И я решила, что раз страдать обязательно придется, то страдать я буду сегодня. Вот. Нас двое, а ты один. You have no chance against the two of us. Lizzie and I are a good team. Yes, one of you is half petrified with fear, and the only thing keeping the other upright is the courage of desperation. 2 часа? Бля. Ну, в принципе, сейчас 6,5, это я 8,5 закончу. Я как раз досижу, получается, в итоге... Так, вот сейчас 3:40, это 5:40, плюс пожрать, плюс поиграть. Это нормально. Я, в принципе, смогу. Причем еще проблема в том, почему я вчера проспала, потому что вчера я спала 4 часа, проснулась и потом уснула вечером. Я что-нибудь придумаю. Then go out and think. And in the meantime, fear for the life of your friends. No, I won't do that. You aren't real. Arrows and bolts just fly straight through you. Nothing can harm me. You're lost desperately. You only have power if we give it to you, right? No, I am real. I will kill your friend. Yeah? Go on then. I will sink my fangs into your skull. No, you won't. The spider isn't real, Lizzie. I am. Fear is real. It can only paralyze us if we let it. Why are you backing off? Are you gonna bite her or what? Yes. Why should I be scared of you if you can't do anything to me? But what if I can? You can't be sure. I'll take the risk. You can't destroy me. I'm always here. But we can control you. Book. Everything okay? Yes.
I'm all right now. Так, Слизи можно с ней не разговаривать? All sorts of small stuff and a few pieces of clothing too. Yes, this thing fed off its victims' fear. It made them ill, perhaps even drove them mad. They were no longer able to think of anything else, didn't eat, and no one in the town knew what had happened. 2 часа без затупов етить. Блин, придется, значит, завтра страдать и заканчивать игру и начинать новую. Я так просто не люблю, поэтому хотел сегодня отмучиться. I will talk to the mayor and offer to bring everything back to the village once I freed Timmy from the curse and found the sorcerer's book. Так, 3 человека. A man waving at the observer in a friendly manner. He's wearing a name tag. Looks like his name is Claus. I don't get it. Это опять отсылка к I don't какой-то like it when игре? you really have to think to get the meaning of art. What is this Claus picture trying to tell us? Even though I spent quite a bit of time in Seastone, I don't know much about fish. I'm a child of the mountains. I'm pretty sure that this must be a dolphin, though, as it wants to play with a swimmer. Someone once told me that dolphins weren't actually fish at all. They were actually birds, because they flew through the water with their wings, just like birds through the air. Might be something to that. A picture of a clown. Funny. A sad clown is art, everyone knows that, but this one here looks pretty normal to me. Esther hasn't made a sound yet. I hope she's all right. And I hope she can walk. It'll be a long walk back if I have to carry her. Esther, how are you doing? He's going to cut my head off, and then I won't be able to look after Gulliver and Nate anymore. Так я уже про 2 этих написала. Я стараюсь там... Я очень редко срываюсь прям на ненавистные слова. И использую, типа, хуета. Я, по-моему, к одной игре только написала, что это хуета. Но вот здесь, я не знаю, то ли меня заебал этот марафон ебучий. Прям очень тяжело. Я просто не могу понять, как... К одной из предыдущих 2? Что? Нет, нет, не к ней, к другой. По-моему, к Олбою. Просто я не понимаю, как можно, блядь... То ли у меня с юмором все так хуёво, но, блядь, ни одной смешной шутки. Ладно, одна была. И она была про геев. Одна шутка, блядь. За сколько часов уже 3 игр? Причем я ее точно воспроизвести не смогу. Как так можно? Как так можно? Сколько там отзывов, блядь, положительных у этой серии игр? 555 очень положительная. Почему? Почему людям это смешно? Почему 80 на метакритике? Юмор на максимум, лучшее в своем жанре. Примерно на уровне Депония. Я пробовала ее оффлайново перепройти. Но, блядь, этот XCOM я даже оффлайново его не осилила. Не могу. Я, конечно, больше прошла, чем на стриме, но не могу. Этот перфекционизм меня душит. Не могу. Любители комедий... Да нет, вряд ли. А, к Шадвину я писала... А, я напиздела. Значит, все-таки бывает, да? Бывает. Я, видимо, больше одного раза написала. Блин, спасибо, что посчитал хуету. Так, блин, Ульф, в том-то и дело, что если бы шутки были смешные, если бы диалоги были интересными, игра бы не казалась затянутой. И скучной, и кринжовой.
Overwatch я проходила не на стриме давно. Так. С Гулливером и Нейтом все хорошо, они ждут тебя в лагере у костра. Gulliver and Nate are fine. They're both waiting for you at the campfire. Yes, for now. But the paladin wants to chop my head off. And who'll take care of them if that happens? Посмотри на меня, Эстер, никто тебе больше не навредит. Look at me, Esther. There's no one here who wants to do you any harm. The ghost has disappeared. He has gone? It's gone, and it won't come back as long as you don't let it. He said that he was going to get Nate. As soon as he has chopped my head off, he was going to get my little boy. It won't come to that. I'll explain, but not here. Let's join Nate and Gulliver by the nice warm fire, okay? Yes, yes. Oh, thank you, Wilbur. С Overwatch'ем обидно вышло, я прошла, а потом они спустя только некоторое время добавили туда ачивки. Там что-то черепашку найти, что-то еще. Я ж ачивки люблю. As soon as she takes Gulliver and Nate into her arms and knows that everything is okay, she'll forget this cave in no time. Чё, можно отсюда съёбывать? Или мне нужно с ней разговаривать? Может, не нужно? Scary, eh? Too right. What do you think it was? A demon? A ghost? Some headless creature that only becomes powerful when we give it power? I believe that after the sorcerer died, the people in the village were so afraid something terrible would happen that this is exactly what did happen. And if they hadn't been so afraid, they could all still be here. My uncle was always afraid of becoming ill. That made him ill. And if you're afraid of dying, it can make you forget how to live. You know what I mean? You're quite the philosopher, Wilbur Weathervane. I've just been thinking a lot how it's better to do things and maybe fail than not to do things because you're too scared to fail. Просто вот до вот этой вот книги ненаписанных историй я ж проходила новое начало, да, про экологическую катастрофу, про всю хуйню. И она вроде тоже мне казалась, ну не то чтобы интересной, но она просто игралась и нормально. Я думала, возможно, она скучноватая, но, блять, она не сравнится вот с этим. Я думала, как можно напортачить с квестом? Короче, видимо, я душнила ёбаная просто, и всё. What are you going to do once this is over? Will you help me find the sorcerer's book? That's your adventure. I've my own. Oh, actually, I think we're a good match. Well, as partners, I mean. You know, as partners in adventure. Adventuring partners. Oh, I think so too. Seastone in spring is supposed to be worth a visit. Yeah, about that. At the moment, it's a police state run by a complete nutcase. That could be lovely. It just depends on who you're with. I know two people who are longing to see you, Esther. And I know someone who owes us a sack of gold. Come on, let's go. So, there was never a curse? That's right. No curse, no real threat. Only fear made it become a reality. Oh, then I'll try to be more open-minded in the future and not always assume the worst. You can start by welcoming my zombie friends into your village. We'll see. At least I'll talk to them. That would be good. Блин, я по скринам смотрела и думала, блин, не нравится мне визуал, а игра просто бомбическая. Я прям очень удивилась. Не знаю, правда, придется тебе по нраву такое или нет, но она очень веселая и клевая. Так нет, можно же с юмором вот это вот подать беременную эльфийку и гному, у которого вечно все не получается. Часто же бывают главные персонажи, у которых, ну, блядь, руки из жопы растут, и на этом строится весь юмор, что бы они ни делали, становится только хуже. Почему так? Почему ради всего святого за вами гнался всадник без головы? Oh, my grandfather always used to tell me the story about a headless horseman. I was terribly scared of it.
it was still my favourite story. And if there's enough hysteria, you'll believe anything. Even that ghost stories are real. Помню, самурай приходил, говорил, что шутки смешные. Его смущал только розовый шрифт субтитров, нечитаемый у эльфийки. В итоге уже 2 стрима не приходят. Возможно, мы его больше никогда не увидим. Надеюсь, он не взялся с катана. Так, а награда за уничтожение всадника без головы не назначена? If my memory serves me right, you promised a sack full of gold to the person who hunted down the headless horseman. Of course, and you have earned it. We earned it. You get half of this, Lizzie. That won't be necessary. Фу, блядь. See you around. Oh, yes. See you later. I think she just, never mind. Найти общий касательно игры или касательно чего? Мне часто говорили, что не надо играть в игры, которые тебе не нравятся. Но я так не думаю. Я люблю страдать. Да не. Я сомневаюсь, если бы это типа его любимая игра была, которую он уже проходил, туда, возможно, можно расстроиться, но... Анонс... Ой, упаси, блин, пожалуйста, нет, не надо. Можешь показать мне дорогу в замок? Now you know how to defend yourself against the curse. So could you please show me the way to the old Van Buren castle? Oh, yeah, of course. You and the enchanting young lady. Huh, and about time too. I'd better draw myself a good map. I'm sure I'll be going back and forth between the castle and the village a few more times. My friends are here and Timmy is still somewhere in the woods. Fine, let's go. Thank you, Mr. Whale. Фул замок, часа на 2, да? I drew my path on the map very carefully. This way, we can always return to the village if necessary. No need. I'll only leave the castle one more time, with a few crates of gold. What do you mean? This place sucks, don't you think? The castle will blossom in your presence, just like me. Laddie! My moonshine. You won't believe what I've been through. I need a bath this instant. But of course, my love. Then perhaps a light dinner, and then let's just see what the evening holds in store. Ahem. Are you her servant? No, You can be my servant. My Igor died years ago. For good this time. Actually, I wanted to... Wipe your shoes, or you'll have to clean everything again. Мне стало любопытно, как на немецком звучит эта женщина. Неужели так же? Ох. Так, мне кажется, я сдаюсь. Хотя, в принципе, так. Да не, вроде чуть-чуть осталось. А, нет, тут страница длинная. Не, отмена. Последняя страница в солюшене осталась, значит, все проходится. Да? Или нет? Да. Ух. Brave yourself. Brace. Да? Brace? The chicken coop is in pretty much the same condition as the castle. Skew whiff. And the roof leaks. The Count seems to like chickens. That's a good sign. Anyone who likes animals can't be a bad person. Смотреть на кур.
The chickens seem to be quite lively. They run, they peck. You could say they're poultry in motion. The Count seems to like chicken. А похуй. A shallow water bowl for the chickens. Empty. They've no use for an empty bowl. Ну да, пусть курицы умрут без воды. The Count and his young fiancée met through a newspaper ad, which means someone has to fight his way through the mountains on a regular basis. Just a single sealed scroll. To Count Vladimir Orlov, the Dark Woods. Oh, hey! The seal bears the sea stone coat of arms. Нет, дропать я не буду, это конец игры уже. Это... В смысле, нет. Nasty statues. I saw them from the drawbridge. They look like a mixture of a man and bat. And it's almost as if, they watch you the whole time as you approach the castle. Neither the drawbridge nor the portcullis were able to protect Van Buren against the mages, paladins, and villagers who came for him. Maybe he was no longer at the height of his power. Otherwise, a sorcerer like him should be able to defend a castle like this easily. Конечно, на самом деле можно было бы воспользоваться своим чутьем сонячьим. А то оно есть сонячье, чтобы постоянно меня подводить. И типа понадеяться на то, что в водостоке нихуя нет. В карете возможно. Камень я не дам. In an old building like this, falling masonry is probably an occupational hazard. Wonder if that's why the position of Igor was open. Stone's fairly flat. Maybe some sort of roof tile. Опа! Yeah! Big white maggots. Личинасы у нас тут есть. Okay, if we must. Yeah. Диск не. Меня, конечно, подбивали, особенно после Бранта, в котором, ну, типа, тоже текст. Мне кажется, я не вывезу. По-нормальному можно было бы стримить 3 часа диска Элизиума, а потом играть во что-то, где не нужно читать. Но я так не могу. Я не люблю переключаться с одного на другое. Нет. I'd say that coach hasn't moved a meter since old Van Buren's day. Several spokes are broken. Yes. Ooh, there's a small tree growing out of one of the seats. I wonder how many owners this castle had before Van Buren. Too bad it's so run down. Soon it'll be nothing but ruins. Nothing but weeds and trash everywhere you look. The Count really does need some urgent household support. Time to make myself useful as the new servant. On the other hand, I'm not the world's best gardener and should probably leave well alone. Да ладно, может, ты не дорастешь никогда. Дело же не в том, чтобы там преисполниться и что-то такого. Не нравится, ну что поделать. Oh, fine. Lovely. Да, в смысле вывезу. Тут озвучивать не надо. Если бы я это все озвучила, я бы игру давным-давно уже дропнула. С оливками, ой, сомневаюсь. How many candles must have burned here to leave a pile of wax that big? Or are those magic candles that have been burning for decades? Ой, а кто это? Озвучено, да, Баз, но люди жалуются на меня, что я не читаю, блин, элементарно одну строчку диалога вот в подобных вот играх, где там пара реплик. Им сложно прочитать одну строчку диалога, а в Disco Elysium что, кто будет читать? Никто. Ooh, scary people. I can't tell if these are relatives of the sorcerer or the Count. The only certainty is that these are some of the creepiest faces I have ever seen. But they look somehow generous. A small wood stove like that can't even begin to heat such a huge building. Here in the hallway, it's exactly the same temperature as outside. The stove reminds me of the one in my classroom in Seastone. It had a broken pipe too, and it was pretty useless. However, this one looks less pleasant.
The stairs don't just lead upwards, they also go down into an impenetrable blackness. Dungeons, tombs, all kinds of things that I don't want anything to do with could be down there. Озвучка на английском. Ой, а получится ли слушать Google Бабу 7 часов подряд, не тронувшись умом? Ah, if I need a load of candle wax, I know where I can find it. Right. From the outside, it looks as though the castle has at least 5 or 6 floors. And old castles often have cellars and dungeons too. Judging from the outside, I'd say at least 5 or 6. And old castles like this one often have cellars and dungeons. A lot of... Так, похуй наши лестницы. Сундук. There are some pretty strange characters here in the gallery. But this one really takes the cake. A very unpleasant looking fellow. He looks evil, arrogant, and more than a little bit crazy. A heavy wooden chest with 7 seals. 2 of them are open. Could be where the book is hidden, but it could also contain the Count's well-protected underwear. Either way, there's no sign of how to open the 5 remaining seals. Так, пошли доебываться до женщины. Ой, там портрет, кажется, сменился. Ah, there you are, Igor. Prepare dinner for my fiancée. And set the table with all the trimmings. We want to have a romantic meal before withdrawing. А вы знаете что-нибудь про вервольфов? Not much about werewolves. Not particularly. Us and them, we don't get on. Normal wolves, yes. They're the children of the night, and I like standing on the balcony of an evening, listening to them singing. But werewolves, poor souls that have been cursed and can feel nothing but primitive anger and hate. Is there any way to get rid of the curse? Of course, quite easily. You have to kill the werewolf that cursed you in the first place. And if you don't know who it was? Then you can only hope that a friend pumps your head full of silver. No way! Говорят, что этот замок принадлежал сумасшедшему колдуну несколько веков The назад. villagers told me that the mad sorcerer Ashcroft Van Buren used to live here. That is correct, until he was hung, drawn, and quartered. The wizards and paladins didn't do things by halves, just quarters. They took everything that was of interest or value to them. They left the rest here. Was there a book amongst the things left behind? The Sorcerer's Diary. Yes, I found that a few months after I moved in a secret desk drawer. No, I mean, more of a magic book, you know, with incantations and such. No, not that I know of. Я заметила большой сундук в вестибюле. А что с ним The связано? large chest in the hall looks like it's been there a long time. Is it yours? Van Buren had it built, but now it belongs to me. The painting up there is of him. The chest and the painting are the only things the mages wanted to take with them, but they couldn't. Both are bound to the castle by powerful magic. Ooh, so there must be something important in there. I don't know. I've only been able to open 2 of the 7 seals. Maybe that's where he kept his spellbook. Is it valuable? The young ladies are getting ever more demanding these days, and my new line of guano skin That's what they cream for the said. man of the world hasn't done quite as well as I hoped. Master, maybe I can help opening the chest for you. I'm good at that kind of thing. If you wish, as long as it doesn't clash with your other tasks. I want to be sure my little bunny rabbit is properly pampered. Here, the Sorcerer's Diary. I was able to open the first 2 seals with the help of this. Thank you, Master. Но меня зовут не Игорь, меня зовут Вилбур. You just called me Eagle, but my name is Wilbur. My servants are all called Igor. Igor, his father Igor, his grandfather Igor, and his father too. Whew, you certainly had a lot of servants. That's why it's too late now to get used to a new name. I'll call you Igor.
I would even give you Igor's old suit, if I had it. А что желаете вы, юная And what леди? may I serve you and the young Miss Kiki? For the young lady, a rocket salad with vinegar, oil, and strips of chicken breast. That's what young ladies eat these days. Nothing for me, thank you. Not even a little bite? Maybe later. Until then, I'll make do with a glass of red wine. As you wish, Master. I'll go and find the chef and order the salad. I don't have a chef. I normally order out. But I Вам can't придется душить цыплят? How hard can it be to make a salad with vinegar and oil? Make haste, Igor! Very well. Count Olaf, Master. Я спас вашу невесту в I лесу. saved your fiancée in the forest. She was thrown from a horse and lost her way. The poor child. What luck that nothing happened to her. I've been waiting for her for so long. I heard you've been married a few times. Many times. Unfortunately, I've never grown old with any of my lovers. I am cursed. I'm forced to try again every few years with a new young woman. Oh, that's terrible. I'm really sorry. В почтовом ящике было для вас письмо, граф. Master, this scroll was in the postbox. From Seastone. Archmage murdered. Wanted, blah, blah. Nothing of any importance. Are you sure? I'm not interested in politics. Kings and archmages come and go. Yes, you're right. No reason to burden yourself with such things. There's a picture of the Archmage and me on the cover. Even if the Count isn't interested in politics, he's not likely to let a wanted murderer work for him. He would hand me over to the Van Burens if he noticed. Count? Yes, Igor? Что за история с Игорем и его What was костюмом? it with Igor and his uniform? Your predecessor, Igor, made himself at home in the cellar, Igor. He had a bed, a desk, all his belongings. I think now you're the new Igor. It is all yours. And Igor's uniform? It will be amongst his things. Go and have a look. But be careful. It's dark down there. I could take a candle. I don't think that's a very good idea. They are attracted to light. They? Things that live in the darkness. Igor had due respect for them and never dared go down there with a light. Perhaps the uniform isn't important after all. If you'll excuse me, Master, work calls. Make haste. My little honey bunny has gone upstairs to take a bath and could come back down at any minute. What is upstairs? Nothing of interest to you. Your place is down here. And tomorrow I'll show you the cellar and the crypt. I can hardly wait. Let's talk more work, Igor. Надо было это разрабам передать. Cutlery. Incense? Not something I really expected to find in a place this old. On the other hand, maybe the Count also noticed that it sometimes smells a little moldy and musty in here. Ты хочешь смотреть на голую женщину? Not something I... On the... Так, поджигать я могу что-нибудь поджечь? Слушай, а выдернутые сорняки, наверное, пойдут в качестве рукколы? Да? Еще что-нибудь есть? No, nothing of interest. Are these just decorative plates, or can they be used? Nate once ate fried potatoes off of the Queen's face in Elfborough. Ivo's mother was not amused. Бесстыдник недалека. Igor, be more careful.
I didn't do anything. The plate just flew off the wall. I've lived here for 10 years. Castle Orlofstein has never been haunted. Weird. I find it odd that Count Olaf bought a castle in the dark woods. Most old people love the heat and the sun. There's not a lot of either here. Maybe he burns easily. Luckily, the scroll rolled itself back up. Otherwise, the Count may have spotted that his new ego is wanted for murder. The Count seems to be a wine lover. Red wine, to be exact. Seems to me the Count doesn't need a servant for his wine. He refills the glass himself. Привет, Арутик. Чего не спишь в такое время? This is the table I'm supposed to serve dinner on, with all the trimmings. A few days ago, I was a professor of magic in a magic school, and now I'm Igor for a count in the middle of nowhere. А салфетки нужны или и так пойдет? I'm pretty sure this is something similar to rocket. These fat maggots are about the right size, but they don't look much like fried chicken. They're slightly transparent and really slimy. Так, жарить личинок? Ooh, the space here isn't just brighter and friendlier than the entrance hall. All the candles make it a lot warmer too. А можно на свечах? Смотри, подсвечником можно что-то ну да. A lovely glass with a thick bottom. Glasses made of perfect transparent glass like this are very rare and expensive. What's this cord for? You can make various bells in the castle ring by pulling it. But there's only one cord. Who needs more? Вообще ли на стриме? Меч из Майнкрафта, он висит на стойке у эльфийки. Я думала, это просто отсылка, его утащить нельзя было. Блин, а в стакан мы уксус будем наливать? Видимо, да. Так, если одуванчики это рукола, если личинки это курица, боюсь представить тогда, что будет уксусом и маслом. Вообще. Но я могу сказать, что в Стиме пройдено. В Стиме 367 пройденных. В детстве, наверное, еще что-то проходилось. Но мы это не будем вспоминать, да? Ну, картина меняется. My master, I mean the Count, has forbidden me to go up there, and I think I'll listen to him. The castle's pretty ramshackle, and the book should be in the chest anyway. А, точно, ковыряться. The sorcerer's diary the Count found hidden in the desk drawer. The Count opened the first 2 seals with its help. Неужели это будут пазлы? Может, они будут интересные? The worms cannot comprehend my genius. That is why they say I'm insane. Rutherford does not trust us. He will deceive us, I know. He will be the first to die once we have the power of the Nameless One. Who is Rutherford? Here is a drawing of the various seals. There's something written next to each seal. Так я уже это иронизировала же насчет того, что здесь комментарии часто настолько банальные, что с таким же успехом действительно можно было, как ты вот привел пример. О, это микрофон. Странно, в нем почему-то торчат странные волоски. Возможно, это шерсть? Ладно, мне это не интересно. А чё не до река? Знаешь, сколько людей, которые считают просмотренные тайтлы? Или ты так и иронизировал? Что ты последний раз комментировал? Давай, расскажи.
No one is smarter than I. I have devised a chest for my most valuable possession with 7 seals that only I can open. Each seal can be opened only in a very special manner and only I know how. Each mechanism is more clever than the one before. And there's a list describing how each seal is opened. Ha! It's a good thing the sorcerer was so proud of his work. The second seal is opened with the blood of innocence. The seal is already opened. Maybe the Count cut his finger peeling potatoes and then he touched the seal. Я заглушаю голоса в голове. Потому что мне постоянно приходится с ними спорить, ругаться, они портят мне настроение. Only the hand of the truly greatest sorcerer of all time can open this seal. The third seal will only open when the word open is spoken in Ratish. Так, нам нужен будет наш друг-оборотень. Only those who feel insatiable hunger can open the fourth seal. The fourth seal is already open. No idea how the Count managed that one. He never eats anything. Only the hand of the truly Рука great... величайшего колдуна. Это нам, наверное, архимаг нужен The fifth seal can only be opened by the breath of death. Death breath. The sixth seal is opened by the invisible key that is visible to all. Невидимый ключ, который видим для всех. Only one of worthy heart can open the seventh and final seal. Как думаешь, у гнома достойное сердце? Once all 7 magic seals have been released, the chest can be opened. You may have to shake the lid a little, it sometimes sticks. 2 seals are already open. Тихо, блядь. Что на потолке? Hard to believe how high the ceiling is in this hall. The chandelier chains disappear into the gloom. You can see eyes blinking way up in the dark, and you can hear the occasional squeak. I think those are bats. The Count probably hasn't noticed them yet. I can hardly imagine him allowing bats in his castle. Первое, что мне пришло в голову, это классический отвал пизды, но я ограничусь здорово, раз ты мне сказал использовать только одно слово. The Count has opened the first 2 seals using the instructions in the diary. That leaves 5. This seal is opened by an invisible key that is visible to all. What could that be? Может, 7-й сможем открыть? This seal will only open to one with a worthy heart. Maybe I can. Master Alistair always says that my heart is in the right place, but apparently that's not good enough for this seal. Although, Van Buren was an evil sorcerer. He wouldn't have been able to open the seal either if worthy heart meant someone decent. He could have meant exactly the opposite. Someone who's devious, mean and nasty. Так, у меня есть куча говна. Я думаю, почему пупок стал кошкой, а это... Так, палки-палки. Ну да, нам же придется звать чуваков. The truly greatest mage of all time. Who could that have been for an egomaniac like Ashcroft Van Buren? Archmage Alistair? Or, of course, he means himself. Which presents a problem. The seal is supposed to open when you say the word open in Ratish. Obviously, Van Buren spoke more languages than I do. According to this diary, this seal can only be opened by the breath of death. I've met Death before. We were even business partners for a bit. But then he wasn't too happy with me for quite a while. That may be because the Death and Gnome Live Burial Co. was never a success. Or it could have something to do with my having buried him and then forgetting to dig him up again. Так, знаешь, в чем проблема? Проблема в том, что главный герой говорил мне, что нам, возможно, придется возвращаться обратно в деревню, блин. Это значит, что действительно придется... О, ткань. The castle really needs to be dusted.
But, seeing as how it would be my job as the servant, I think I'll just keep quiet on the subject. The Count probably got tired of always having to clean the mirror. Very old mirror, except for a few dull spots, it's in good nick. Very old mirror. А что можно с зеркалом сделать? Ладно, мы не будем его рубить топором, извините. I can't kill one of these chickens. And even if I could, I don't want to. Sure, I mean, I like sausages and steaks and sometimes maybe a bucket of fried chickens. But that's different. Those fried chickens don't run around clucking. I will not kill a chicken for dinner. There has to be a better way. Так, как тебе идея съебаться отсюда и искать приключения на жопу? Ой, сидят красавцы. I knew I could find the way back from the castle. And I almost didn't fall into 2 crevices. Or the same one twice. Well done. I have a long trip home ahead of me once I get that book from the chest. I don't know whether any of the others will join me. I'm sure they all would if I asked them. But things could get dangerous in Seastone and I don't want any of them getting hurt. Like father, like son. They deserve some rest after the last few days. А сердце может Esther? у нее взять? У меня тут несколько личинок. Интересно, можно их I поджарить? have these thick, slimy white maggots here. Ah, I know those things. Had one of them stuck in my left nostril for 2 whole days when my head was chopped off. I thought maybe you could fry them. Is there something wrong with my sausages? No, I just need light-colored meat for a salad. As long as I don't have to eat them. Give them here. Так, вот и курица. That was the last one. Ooh, those don't look too bad at all. Thank you. Гулливерс на этом отключке? That took it out of them, didn't it? Yes, they have to recharge their batteries. You should have a bit of a rest too, Wilbur. You must be exhausted. Do you want me to make you something to eat? Я бы сейчас убил кого-нибудь только чтобы поесть. Something to eat would be great. I've been hungry since we got here. Then I'll make you a sausage. These are Timmy's favorite sausages. I wanted to surprise him with them. Какой началь. I will help him, Esther, I А я, promise. может, тоже не дотерплю до исторического момента. Just be careful with the little fella. As long as he's careful with me. Ready. Careful. Hot. Ow! Ooh! Ah! Thanks. Теперь у меня сосиска. Как ты, все хорошо? You look thoughtful. I was just thinking about what a lucky woman I am. I've got a partner who loves me and a wonderful son. Everyone is healthy and we're all together. You only think about these things when something bad happens. Or nearly happens. А колбаской я, наверное, буду крысю-оборотня ловить, да? Думаю, я знаю, где находится книга, но мне нужна небольшая I think помощь. the book is in a large chest in the castle. A chest sealed with 7 seals. Can I help? Ты знаешь, как сказать «открыть» на языке Would you крыс? happen to know how to say open in Ratish? No, not a clue. Timmy never spoke to me in Ratish. Nor Ethel, for that matter. Yes. Presumably they only speak their language amongst themselves. Мне надо See идти. you later, Esther. I have to go. Bye. Bye. Doesn't that just make your mouth water? And the smell. I half expected the sun to come out and everything here to bloom once I defeated the fear. That would be the perfect house for Esther, Gulliver and Nate. The 3 would bring life back to the village. Or, something along those lines anyway.
Maybe the villagers wouldn't have been so easily frightened if it weren't so creepy around here. The whole area is famous for its ghost stories. Maybe the villagers wouldn't have... The whole... Слушай, а что-то не пропадает, смотри-ка. А раз не пропадает, то это значит, что что-то можно будет сделать. Should I buy a souvenir? No. My pockets are always so full of junk anyway. Even without fear, he won't get rid of his goods anytime soon. The only people for miles are Mr. Whale, Count all over Miss Kiki. And she didn't seem very impressed by his stock. Mr. Whale looks less anxious and stressed, even with the big task ahead of him, filling the village with life again. Hello, Mr. Mayor. Hello, Mr. Weathervane. А еду ты тоже Do продаешь? you by any chance sell lettuce? No, this is an adventure shop. Adventurers don't eat salad. They go into the woods and slay wild boar. Then you probably don't have any chicken breast fillets either, do you? No. А уксус? And salad dressing? Oil? Vinegar? Again, no. Well, actually, I do have oil. Some warriors like rubbing it into their muscles to make them glisten in the sun. Then I'll have that then. Oh, I'll even give it to you for free if you promise not to rub it on yourself in front of me. Наверное, нет. Thanks. А можешь сказать, где был похоронен колдун Ван Бюрен? After the sorcerer was chopped up, where did you bury his bits? Oh, you know, here and there. Not all in one grave? Oh, no. It was feared that his brother or someone else could try to bring him back to life. So his remains were spread nice and neatly across several graves over the land, and none of them carries his name. А была ли часть колдуна похоронена на деревенском Is кладбище? part of the sorcerer buried in the cemetery? I'm not at liberty to say. We swore never to say a word about which grave his left hand is buried in and which holds his right leg. Oh, come on, just say it. Which grave's he buried in? my lips are sealed. За что обезглавили, повесили, а потом четвертовали Ван Бюрена? Why was Van Buren actually beheaded, hung, and drawn, and quartered? Isn't that a little excessive? You always have to kill an evil mage or sorcerer 3 times so he doesn't come back. Everyone knows that. Doesn't beheading him and then hanging him present certain logistical problems? Well, the whole thing wasn't very well prepared. Some mages wanted to ram a wooden stake through his heart instead. Others wanted to burn him. You know how it is. An angry mob, differing opinions. In the end, we can count ourselves lucky he was executed at all. Ты знаешь, как будет открыт на языке Do крыс? you know how to Конечно, say нет. open in Ratish? Oh, well, I could let you know what "are you trying to take the piss" is in the language of the Dark Woods. I was only asking. Как жить без страха? And? How's life without fear? Oh, it feels good. I've finally got time to recruit new inhabitants for the village. Glad to Привет, hear it. Рундель, ты что не I спишь? thought about putting an ad in the paper. Somberville. Deserted village in cursed region seeks citizens to occupy houses of previously abducted and murdered villagers. How does that sound? I don't know. Как насчет того, чтобы продать моему другу один из ваших My домов? friends up at the campfire could move into one of the houses. They're very nice, and Gulliver and Nate are skilled craftsmen. They could get the village back into shape in no time. I don't think that we want their type here. But that's unfair. Just imagine that you're a family man and have never done anything wrong in your entire life. You and your wife have always worked hard, you have a great son, and then you come to a village that's urgently looking for residents. Yes, but they're zombies. So what? Imagine a zombie village that doesn't want you and your wife and child because you're different. What would you think of people like that, huh? Well, you can't really... Well, I suppose I could talk to your friends. You do that. I think I'll be going now. Oh, how's Miss Kiki? Has she sunk her claws in the count yet? What do you mean by that? Oh, come on, Wilbur. A hottie like Miss Kiki? She's just a gold digger.
The Count will need to watch his back. What? But they love one another. They met through a newspaper ad, and it's not very nice to think that of other people, Mr. Whale. Tut-tut. Блин, а если мне сказали, что нужно масло и уксус? Hello? Значит, уксус тоже нужен, да? Кто со мной говорил? The sorcerer must be buried around here somewhere. У меня нет лопаты. They always seem to be family graves. Handy if you want to save space. It says Lugosi on this gravestone. They always seem to be handy if you want. This is the Lee family grave. Lugosi, Ли. This cross bears the name Cheney. Cheney. This is the Karloff family gravestone. А я должна уже какие-то выводы делать? А можно... Чем можно ковыряться в земле? Ладно, может потом. Esther? Yes? About the seal. How can I help? На самом деле ничем, да? Не могла бы ты раздобыть мне руку? I, need a hand. Yes? From a grave. Of course, from a grave. Chopping someone's hand off while they're alive wouldn't be very polite, would it? It must be a certain hand. From the sorcerer Van Buren. I'm sure he's in the village cemetery. Oh, no problem. Which grave? I don't know. I do actually need to know that. It would take a long time to go through countless graves, and we would never be quite sure whether we had got the right hand or the left. Okay, fine. I'll get back to you. А как можно узнать, See you later, Esther. Bye. правильный ли чувак или нет? The fire's still burning brightly. Esther won't let it go out all night, that's for sure. Как-то развести на разговор того парня? Hello, Mr. Mayor. Hello, Mr. Weathervane. Насчет могил. About the graves in the cemetery. Yes. Что можешь сказать про семью Лугоси? One of the gravestones bears the name Lugosi. What can you tell me about them? Oh, the Lugosis were the dentists. Somberville had its own dentists? Oh, the village was voted prettiest smile in the backwoods 3 years in a row. Yeah. Unfortunately, old Lugosi went a bit soft in the head. He rambled on about little green men and the plan he had to foil. Number 9, I think. Dental hygiene in the village took a nosedive from then on. Oh, dear. А Ченни? What can you tell me about the Cheney family? Oh, the elder Cheney was a travelling actor in his youth. Oh, the only one of us to ever leave the village for any length of time. He must have been really successful. They called him the Man of 1,000 Faces. Later, he retired here in the village. But his son inherited the theatre bug, left before disaster struck. Probably saved his life, yeah. Ali? The Lee family? Were they a long-established family in the village? Who? Oh, right, the Lees. Yes, oh, they were. Yes, long established. Yeah. So, what can you tell me about them? Well, there was some Shield Hand Lee. He was a smith, and his wife Fire. Yeah, Fire Anna. She was very hot. Uh-huh. I think I know what I need to know. А про Карлофов что One of скажешь? the big graves has the name Karloff on it. Large family. The young Karloff was a giant of a man, strong as an ox, but of a friendly nature. When the terror came from the woods, he was caught by a mummy. Well, like most of the others that disappeared in the woods, we couldn't bury him. Only his ancestors are buried in the grave in the cemetery. I have to be getting on. Till next time.
Что такое ссора? Ты в последнее время что-то так поздно ложиться стала? Так, раскапываем могилу Ли, пожалуйста. Esther? Yes? About the seal. How can... Думаю, теперь я знаю, в какой могиле был похоронен Ван They Бюрен. buried Van Buren in the Lee Ложись в family баньке. grave. I'm pretty sure of it. Okay. Do you just need the hand? Or is there anything else I can get you? Just the hand, please. Well, I'll get going straight away. While I'm about it, I might as well see whether I can find a new left kidney. You're not upset if I don't join you, are you? No, no problem. Come by later and I'll hand you the hand. Right? Thank you. Спокойной ночи. See you later, Esther. I have to go. Bye. Так, сменить локу, и все будет хорошо. Дай-ка мне ручку, пожалуйста. That was quick. Ой. Озвучку спиздили. And you're sure it's Van Buren's hand? Pretty sure. There are at least indications that it is the hand of a sorcerer. Ой, Юлика, мы здоровались, или ты сейчас прощаешься? It's not very well mannered. You know what? I think you might be right. I wonder if Lizzie took a werewolf trap with her, or is it still there under the leaves? If there's still even just a little Timmy in the were-rat, this will do the trick. Timmy loves bratwurst. Мне кажется, этого недостаточно, чтобы поймать. Oh no! He jumped right over it. Надо было к ниточке привязать. Ай, попався. Easy, Timmy. Ouch! I knew you were in there, Timmy. A were-rat would never have been interested in sausages. That's all you. Fight it. Timmy, are you in there? Тогда получается спокойной ночи, да? Somewhere under all the muscles and teeth there's a frightened rat. I know it. Мне говорили, либо ему в башку всандалить этот... О, может, платочек? А ему похуй на платочек. Серебро, но как это? Может, его еще покормить? Как-то можно еще колбаску попросить. Он же не сбежит оттуда. Esther? Yeah. Тимми попался в ловушку. Timmy in the woods. Is he okay? He's still a wild were-rat. Apart from that, yes. At least now he can't hurt himself or others anymore. But you must change him back quickly, Wilbur. I'll do my best. Have another sausage? But of course. This place is growing on me, you know. Now that the ghost stuff is all gone. You're not a city zombie, are you? People need to get used to us. Big cities always have a constant stream of new people to get to know. Here in the country, you only have to convince each person once that you don't want to chew the skin off their faces. Ready. Careful. Hot. Ow! Ooh, Да не говори. Thanks. See you later, Esther. Сомневаюсь, что прикорм оборотня колбасками спасет его от его участи, но... Ой. А где моя колбаса? Ты чего спи? Она же мне дала колбаску, а где я? У меня только личинки. Somewhere under all them, I just need to find. Достучаться до Тимми, но у меня только есть I must find a way to free Timmy from the werewolf curse. Once he's his old self again, I'll give him back his scarf. Ладно.
И чё? Ну, карта это клёво, конечно, но... Масло можно? Не. Может, он где-то что-то можно было? Не. Так. Пусть знает, нужен уксус или не нужен. Можно одну печать открыть на замке, но что толку, если их 7? А, пещера, лес. Теперь, может, что-нибудь еще можно найти. I wonder whether the fear drank the wine. Or was it the last sip of some unfortunate soul here? Вино, уксус, да? Нормально? Или вино налить нужно будет? Ugh. The wine must have been here quite a while. It's gone really sour. It's sad when you think that none of these things can ever be used by their owners again. Who knows who this flute used to belong to? I'm sure he or she would have loved to have played it for many years more. Maybe I can give it a new purpose. Блин, а что можно сделать с флейтой? Ну, пока, видимо, ничего. Legend has it that a master builder was once hired to come up with a visually appealing way to divert water from the roofs of buildings. He thought to himself, why don't I put statues on the corners of the roof and let them get rid of water the way you, well, get rid of water? The idea with the peeing statue didn't meet much approval, and they forced him to change his design. He was very angry about the whole thing. That's why gargoyles today look like they're constantly throwing up. Hello? Oh, who's there? Master Alistair? Master Alistair? Are you all right, Archmage? Has Ivo changed you back? And why don't you come here? You could open a portal. A ghost over some kind of drawing? I don't understand, Archmage. What does that mean? Archmage? Master Alistair? He's gone. That's more than weird. Why is Master Alistair trying to contact me through the mirror? And it looked almost as if he didn't have the strength to stay. Of course, he's still transformed, so he can't use his magic properly. A ghost over a symbol. Maybe I'm supposed to summon him. The Archmage can do all kinds of tricks. Maybe he can separate the spirit from his body. I guess I'm supposed to summon him as a ghost. Maybe he's too weak to appear any other way. Summoning a ghost. This shouldn't be all that difficult. Так, куда там руку надо было пихать? The purpose of the seals is to prevent... Understandable that there's a seal that... Так, вставляю руку. Fine then. Come on. Come on. Did it. Yay. Maybe it's looking for the right hand, wherever that might be. This was the first seal, or the third, depending on how you count them. Van Buren is pointing at a key. Is he trying to mock me? Could that be the invisible key that is visible to all? Only, where is it? Ha! That's just a picture. How am I supposed... Or is it? That's a pretty neat trick. Так. Что там для ключа I know было? someone who could tell me what... Unfortunately, that someone is running through the dark woods and Так, thinks he's a это мы were потом rat. с теми. This seal can only be opened by the breath of Дыхание death. смерти. This seal is opened by an invisible key that is visible to all. What could that be? That was easy. So, that's over half the seals open. Вот
жертву. If Van Buren really only considered someone sly and nasty to be worthy, then I'll have to get someone like that to break the seal. Only, who do I ask? The Count is a nice older gentleman. Miss Kiki is a young lady in love, and the mayor was never evil, just scared. I'm surrounded by friendly, harmless people. Можно было взять тряпку, я думала, можно было только сдернуть. Ой, правда, спасибо. Идея прям правда отличная. Спасибо. Что-то я ее не подобрала сразу. Ладно, сначала салат для дамы. Так, нате личиносов сюда. Excellent meat. And it even almost looks like chicken. Масло. Oil is oil. The only thing missing now is vinegar. The wine, so sour, could make a good substitute for vinegar. Vinegar and oil. Why do people always say the cooking isn't as easy as it looks? Так, нам... Что, нам этого достаточно? The first and hopefully last meal I will ever prepare in this castle. Так, уважаемый. Count? Yes, Igor? Я накрыл на стол, вам нравится? Your table awaits, master. Is that to your satisfaction? No. There's still something missing. I want to impress my fiancée. As you wish, master. Вы уверены, что ваша невеста имеет правильное Are намерение? you sure your fiancé, is being honest with you? We'll find out tonight, won't we? I don't want to spread any rumors, but Mr. Whale from the village, he thinks Miss Kiki might possibly be after something other than love. Oh, so am I. Куда Yes, переехала? but I don't mean friendship and care. She won't be the first Mrs. Orlov, Igor, and probably not the last. I know who she is and know how. Потому что я субтитры закрывала башкой. All right, Но я then. сейчас их иногда закрываю, но The реже. poor Count. He thinks he knows her and believes she loves him. Вы случайно знаете, как вызывать Have призраков? you any idea how to summon ghosts? Why should I? The last thing I could do with is a howling castle ghost scaring my young wife. Так, это нам не надо. I Крысиный need язык to know он how не to say знает. open in Ratish. I can't help you with that. I only speak Batish, not Ratish. Oh, cool. Say something in Batish. I can't hear anything. But the bats out there in the hall are doubled over with laughter, believe me. Я займусь I must get back to работой. work. You certainly must. You're quite chatty for an Igor. Мне сказали, что я могу дергать рычаги. The Count seems to be a wine lover. Red wine, to be exact. Смотри, здесь есть ароматические палки. Ну что мне с ним делать, бля? Вылить масло туда? Подожди-ка. Ну я же тут рядом, чуть повыше. Incense? Not something I really expected to find in a place this old. On the other hand, maybe the Count also noticed that it sometimes smells a little moldy and musty in here. Блять, нахуя мне дудка? Not bad, but something is still missing. Так, вина крови наливать не будем. Ладно, пошли покрывалом накрывать нашего паренька, наверное, да? Нет, я хотела не сюда нажать. Спасибо.
castle is way, way too big for one person. Why do all rich people always buy buildings like this and live in them all alone? Чтобы As творить the rooms the страшные count вещи. uses are so dilapidated, I wonder what the others will look like. Да, зачем делать то же самое? Ты же не делал еще 2 части вот этой игры. Блин, нихуя. I'm not a good flute player and really shouldn't practice within range of an angry were-rat. Блин, покрывало-то не сработало. Пенсил буш. Стакан буш. Миску буш. A shallow bowl. Вылить воду из чаши, но там ничего нет. А топор мне нахуя? Топором, может, я тоже могла что-нибудь рубануть? Hello, Mr. Weathervane. Уверен, ты знаешь все про призраков, я прав? Someone like you knows all about summoning ghosts, right? What do you mean, someone like me? Я пытаюсь вспомнить, где я видела жидкости. Like yourself. Oh, well, I actually do know a bit more about it than just how to keep the beasts at bay. Воск может топором But I've срубить. certainly never tried to invoke a ghost. Why should I? But it is, in principle, very easy. Now, you draw a circle on the ground with chalk and a triangle outside the circle. You place a bowl of blood in the triangle. You also have to light some frankincense. Then you have to draw the symbol of the ghost you'd like to invoke on the ground while reciting a secret invocation. How does it go? Come over here. Ghosts have good ears. Okay, and that's it? Yeah, that's it. Что насчет крови? Она действительно необходима? The bowl with the blood in the triangle necessary? Of course it's necessary. The blood represents the world of the living, into which you call the ghost. Archmage Alistair isn't dead. Can I just leave the blood part out? The occult sciences are not well suited to experiments. One mistake, and you open the gates of hell. I'm a gnome. Every invention we come up with is close to opening the gate of hell. That doesn't scare me at all. The blood goes in the bowl goes in the triangle. End of. Так, а ладан зачем? Why do we need the incense? For the atmosphere. And it would be best if you did the invocation somewhere dark with lots of candles. Do you think ghosts really care? It's ancient handed-down knowledge. Just like the fact that necromancy is best carried out on the weekend when you've already had a bit to drink. Okay, okay. Так, про символ круг, треугольник в круге. Does the triangle have to be connected to the circle? And does it have to be an isosceles triangle or just any old one? And how long should the edge be? It doesn't matter. This is necromancy, not geometry. Does it have to be chalk or can I use something else? Ooh, and how thick do the lines have to be? Draw a circle on the floor with something and a random triangle somewhere outside it. That doesn't sound much like a precise science. А мел у тебя есть? Do you sell chalk? I would if I had any, but I used my last piece of chalk on the sacred circle. А символ призрака, draw the ghost symbol on the floor, который он but нарисовал? what is Archmage Alistair's symbol? Ой, фу, на зеркале. No idea. Some kind of symbol that represents him. A family crest or a seal. He has a coat of arms. It's on his amulet. But, I just can't remember what it looks like. Этот вызов призраков кажется мне I never подозрительным. thought it'd be so easy to summon a ghost. Oh, well, it depends, of course, on the ghost. I mean, if you want to summon Zool, you'll also need a keymaster and a gatekeeper. For other spirits, you'll need some clay and a romantic song. Or just call their name 3 times. But if the ghost wants to make contact with you, it's really easy.
Все хорошо. Good so far. I have to be getting on. Till next time. Goodbye. Блин, я-то знаю, что у него в бутылке не вино, а кровь, а мой персонаж это знает. А дудка мне нахуя нужна, тоже непонятно. Стакан. Так, с вами мы все обсудили, мадам, да? Esther? Yes? Так, до See you свидания. later, Esther. Bye. It's not frankincense, but these incense sticks will create some atmosphere. Сразу он это взять не смог. Seems to me the Count doesn't need a servant for his wine. He refills the glass himself. Может, просто вежливо попросить у него крови? Count? Yes, Igor? Ясно. You certainly must. You're quite chatty for an Igor. Можно как бы невзначай? Судя по всему, не можно. Блин, вот этот рычаг вообще хуй знает зачем. Я не заметила, что что-то менялось. Может, потом что-то будет работать. Igor pitched camp down there in the cellar, and because of them, he never took a light down there with him. Блять, я еще подвал не трогала. А чё это вы решили перевернуть все к хуям с собачьим? А я обратно вернусь? A dead end. Блять, пошел геймплей. А я не могу случайно? A dead end. А на мониторе хоть что-то видно? Вот теперь видно. Может, мы все-таки включим свет, а? А, тут записка была все это время. Ah, matches, scented candles, barbecue sauce without garlic. Oh, shopping list. And this? Eastwards till you reach the dead beetles, then north until it echoes. Further to the west to the broken water pipe, and then directly north to where the odorless gas is. Now eastwards to the creaking board, then follow the corridor northwards. An orientation aid from old Igor. I'll take that. Hey! The letters are glowing. Igor thought it through and wrote it in magic ink. Eastwards till you reach the dead beetles, then north until it echoes. Further to the west to the... Now eastward... Так. Восток это справа. Кажется, я их прошла, да? Может, восток от центра где-то считать? Вот слишком восток, по-моему. Я сейчас опять в тупик упрусь.
Eastwards till you reach the dead beetles, then north until it echoes. Further to the west to the broken water pipe, and then directly north to where the odorless gas is. Now eastwards to the creaking board, then follow the corridor northwards. Ты же не хочешь мне сказать, что я должна по звуку определить, что это мертвые жуки? Пытаюсь. Возняк. Eastwards till you reach the dead beetles, then north until it echoes. Further to the west to the broken water pipe, and then directly north to where the odorless gas is. Now eastwards to the creaking board, then follow the corridor northwards. Так, еще раз. Eastwards till you reach the dead beetles, then north until it echoes. Further to the west to the broken water pipe, and then directly north to where the odorless gas is. Now eastwards to the creaking board, then follow the corridor northwards. Где дуло? Я слышала, что дуло. A dead end. Блять, пиздец. Где я нащупала-то это, сквозняк? Может, надо музыку было отключить? Может, забрутфорситься? Oh, it's cold here. Кажется, забрутфорсилась. Вот как знать, вдруг я назад возвращаюсь. Так, чекпоинт, это к добру. А если я отсюда больше никогда не выберусь? Ебать. Я видела, кажется, вход, но это, наверное, нормально. Smells of rotten eggs. Eastwards till you reach the dead beetles, then north until it echoes. Further to the west to the broken water pipe, and then directly north to where the odorless gas is. Now eastwards to the creaking board, then follow the corridor northwards. Тухлые яйца, но там сказано газ без запаха. Eastwards till you reach further to the west to the broken water pipe, and then directly north to where the odorless gas. Now eastwards to the creaking board. Да. А, то была сломанная водопроводная труба там, где хлестала, да? Но я туда уже не вернусь, мне кажется. Smells of rotten eggs. До описания же тухлые яйца не подходят ни подо что из того, что было.
Прямо в говне. Даже же бы дойти, а потом было бы проще. Я назад иду. Oh, it's cold here. Eastwards till you reach the dead beetles, then north until it echoes. Further to the west to the broken water pipe, and then directly north to where the odorless gas is. Now eastwards to the creaking board, then follow the corridor northwards. Холодно, а потом я до жижи дошла, да? Eastwards till you reach the dead beetles, then north until it echoes. Further to the west to the broken water pipe, and then directly north to where the odorless gas is. Now eastwards to the creaking board, then follow the corridor northwards. На север. A dead end. A dead end. A dead end. Тихо, блин. Тут же где-то нужно было направо повернуть. Блять. Это не было похоже на скрипучую доску, да? Ugh. Smells of rotten eggs. Но это же не скрип, а тук. На север же потом нужно было. Коридор на север. Но север... Все. Бля, нихуя себе, спасибо. Жесть. I wonder why Igor set up camp here, of all places. There's nothing else in the cellar except for junk and... them. И нахуя я сюда пришла? Тут даже ничего не потрогать. Блин, как темно-то. Обратно меня выведут же отсюда, да? That's it! My very own Igor uniform! It would appear the Count doesn't pay very well. Apart from the bed, this cupboard, and what's in it, Igor doesn't seem to have owned very much. Мне придется идти обратно. Может быть, нет? It may be old and not fit me properly, but Igor must have loved this uniform, and I will cherish it too. Ух, можно вернуться по-человечески. А нахуя мне униформа была нужна?
Count. Ah, Igor, there you are. And you're wearing suitable clothing at last. Yes, Master. I must get back. You certainly must. You're quite chatty for an Igor. Вопрос, чем я буду рисовать на земле? Так, вернись-ка обратно, пожалуйста. I have to summon the Archmage's ghost. Attract it. Show him a way here. I should try right away. The Archmage is very clever and very powerful. Maybe he can help me with my other problems. Блин, а благовоние нельзя в стакан засунуть? О, там опять что-то новое. The pictures don't seem to be alive like in the Mage Tower in Seastone, but they seem to constantly change. Very handy if you have more paintings than space on the walls. Но не на зеркало же это применяется. Так, давай-ка я нагло ускорю прогресс. Так. Чё-то, блин, что со столом-то не так? Может, заново, блин, с ним поговорить? Он сейчас опять скажет, чего-то не хватает, да? Your table awaits, Master. Is that to your satisfaction? No. As you... Ладно, раз no, то no. Хочу не нравится, нож есть. Салат есть. Я пробовала, он не ставится. В миску, чашу. I think the Count expects a finer layout to impress his fiancée. У меня же есть стакан, но может в него воды надо налить? Ну где я воды налью? Я видела где-то воду. Так, это сделала, это сделала. Rocket salad with chicken breast and oil and vinegar a la Wilbur. The first and hopefully last meal I will ever prepare in this castle. Rockets, the... Ну это да. Not bad. Чего не хватает? Какую-то салфетку я проебала. Блядь, скатерть. That should do. Все, теперь точно все. So, looking good, even if I do say so myself. Так, давай. Count? Yes, Igor? Сделано. Еда для леди готова, граф Орлов. I have prepared the salad for the young lady. Rocket salad with vinegar, oil, and strips of chicken breast? Yes, exactly. Excellent. Pull the cord, Igor. Let my little bunny rabbit know it's time to eat.
How can I make sure that the bell in Miss Kiki's room rings? It depends on how hard you pull it. Pull a bit harder than middle strength to start with, and then about a third less at the end. Okay. No, middle strength to start with, then a bit less at the end. No, that was the stables. Why don't you just do what I tell you? There you go. I don't need you anymore today, Igor. I will be spending the rest of the evening and the night with my fiancée. Можно обнести вашу Very well, хату? master. Идет. Hey, Shorty! Oh, Винни, я хочу закончить игру, чтобы завтра ее не продолжать. Where's the gold? Gold? Yeah, jewelry, precious stones, that sort of thing. I ain't found none. Maybe the Count isn't that rich. A count living in a big castle? Course he's rich. The only question is, where is he hiding it? Hey, what's that? Может быть, мы могли бы открыть сундук вместе? I wanted to talk to you about that. It's sealed by 7, seals. Maybe you could open one of them. Ooh, what do you think's in it? Золото, драгоценные камни, что-то такое. What could a chest like this hold? A treasure, of course. You have to learn to lie better, and quickly. But the fact that you were trying tells me there must be something valuable in it. I don't know, but it must be important. Well, if it's important to someone, it'll also be valuable. And you want to steal it? Well, steal... Count me in. As future countess, it practically belongs to me anyways. What do I have to do? Come with me. По-моему, последняя печать, 7-я. Жизнь, какие у него бубисы. Just open that seal over there. Why don't you do it? I can't. It has to be opened by someone very special. Ah, I understand. You need a woman's touch. Something like that. Well, that was simple. That it? That's it. Interesting to know that you could do it. Tell me when you got that thing open, and don't even think about simply disappearing with my stuff. Very well, Miss Kiki. Now, I'll go humor the old fart. I'm sure with a little persuasion, I'll be able to find out where he stashed the rest of his treasure. The last 2 seals. Things are getting exciting. У нас дыхание смерти и крысиное открой осталось. Ищите венца. The Count's distracted. This is my chance. Theoretically, I need blood, but maybe this thick red wine will do the trick. Чаша. How is your salad, my Aurora? Real good, darling. It's not easy to get chicken to taste a chicken. My compliments to the chef. We're all just doing our best to make you feel at home, precious. Whew! Looks like I got away with it. I think it's safe to take a closer look at the letter now. The Count's distracted. Wanted for the murder of Archmage Alistair, the scurvy, dangerous, armed and stinky fiend Wilbur Weathervane. Stinky. The Honourable Council Leader Van Buren has posted a reward of the villain's weight in gold, naked, before breakfast, for the apprehension of the offender. It's followed by a detailed description of me. Not like it was even necessary. This picture of me next to the Archmage is razor sharp. The amount of detail the engravers carved into the printing plates is amazing.
I wonder if Lizzie will turn me in if she learns of the pile of gold. Я не хочу их слушать, я мискликнула. Vladdy, I'd love to see the whole castle. The library, the ballroom, the treasure chambers. Of course, my love. But there'll still be time for that tomorrow. Tonight, I'm going to show you something completely different. But Vladdy, I'm a respectable young lady. What does the Count mean by something completely different? I'd like to see that. I wonder if I should ask if I can join them. There really is a lot of detail in the picture of the Archmage and me. If it weren't so tiny, you could probably even recognize the Archmage's family crest on his amulet thing. I think it's, oh, no, it's just too small. Точно too small. Я не могу опять поймать пиксель этой хуйни. Ну тут влюбленное письмо. На этом все. На благовоние можно совместить? Просто куда я буду размещать эту штуковину? Прям на зеркало? I have to summon the Archmage's ghost. I should try right away. Так, ладно. Надо с крысюком что-то решать. Стакан есть, бумажки есть, флейта. I may not have the nimble hands of a flute player, but I have used one before. I may not have the nimble... Блин. Я, кстати, не понимаю, где ритуал-то проводить. А, уголек, а там, оказывается, остыл. Кто бы мог подумать? Here at the edge are pieces of charcoal. I wonder whether I can use it as a substitute for chalk during the summoning. Блин, все это время он I'm был sure you can draw горячим. with it. At least my fingers are black with the stuff. And I can't really imagine Archmage Alistair caring about whether he's summoned using white chalk or black charcoal. А You сейчас can't его be picky with можно that sort of thing. взять. Никак не привыкну я к такой механике. Блин, а где? Может, оно не здесь должно делаться? Я где-то видела пол любопытный, на котором можно что-то нарисовать. Может, мы в деревне призовем Архимагуса? Оно ж не это. Hello, Mr. Weathervane? About summoning that ghost. Yes? Можно вызвать How призрака about if I здесь? perform the summoning here? There's enough candles and you could assist me. But we've only just got rid of one curse. It wasn't a curse. And I'm summoning a friendly ghost. I ain't afraid of no ghost. No, find somewhere else. I could conjure up the ghost near the chest. There's plenty of room and the atmosphere is suitable. And who knows, maybe the Archmage can open the remaining seals with just a wave of his wand. I have to be getting on. Till next time. Goodbye. Там же ничего больше не нужно было, только вот нарисовать благовоние. Да и этот. Блин, да, можно на полу рисовать. Спасибо, спасибо. Алло? Какой ровный круг. That's the first step. Right then. To summon the Archmage, I have to draw his symbol on Нет, the floor while треугольник. reciting the spell. Спасибо. Unfortunately, I don't know the right symbol.
First, I have to place a bowl filled with blood in the triangle, then use something like frankincense to set the right atmosphere. Right then, to some unfortunate. First, I have to place. Блин, сложный вопрос, я очень давно проходила. Как символ архимага, откуда я его возьму? Может, одна из картин будет символом As long as the ritual архимага? still works with the wine instead of blood, everything looks good here. На газетку он смотрел, но знак мелкий. Может, все-таки не мелкий, а? There really is a lot of detail. If it weren't so... Стакан это типа лупа? Бля, не додумалась бы, охуеть. I could use the glass as a magnifying glass to see more details. Yes, it works. Охуеть. There's the Archmage's neck, and there's his thing with the family crest. It shows two serpents in a kind of knot, biting their own tails. Мне кажется, он так не работает. Я прослушал, что он сказал, он сам зарисует. I must complete all the other preparations before... I still have to use some frankincense. А, эти благовония не поставили? I still can't believe that this smell is important for summoning a ghost, but what the heck? Махалай, махалай. Atmosphere. Pure atmosphere. Would have been easier if the Archmage's symbol were a stick figure or a cross. That would have been easier to draw than two knotted snakes. Hey, ghost! Drag your translucent butt here now. Got the stuff? The power of coal compels you. Those were exactly the ancient words that Mr. Whale whispered in my ear. Just doesn't seem to... Yes! Archmage Alistair! Thank the coal! Wilbur, I'm happy to see you too. But I don't have much time, and there is much to say. Тимми, веркрыса. You know that Timmy is a were-rat? Yes, Remy came to me after Timmy's parents were killed by a werewolf. Timmy's injuries weren't bad, but I knew that he would change at the next full moon. Did you look for the werewolf who did this to him? I mean, if you kill the werewolf, Timmy is healed, isn't he? Imagine that Timmy made someone else into a werewolf while he was transformed. Would you want that person to come and kill Timmy in order to release Timmy's curse from them? I never thought of it that way. The curse of the werewolf is an illness that one has to learn to control. It is hard, and Remy and I didn't want to place this burden on little Timmy up to now. We just let him change and let off a little bit of steam. But if he has now changed uncontrollably, you will have to teach him how he can manage the curse, Wilbur. Как научить вервольфскому целомудрию? Как? You can control the werewolf curse. How? When he is a were-rat, Timmy is possessed by bad feelings. Anger, aggression, hate. They're like a shield surrounding him. And underneath it's still the same old Timmy. Ah, the first time we ran into each other in the woods, he didn't attack me right away. He hesitated. Something in the monster recognized you, and that something is the tiny piece that still remains of Timmy. A candle in a hurricane. How can I get through to him? Timmy's primitive feelings have taken control. If you want to reach him, you'll only get through to him on that level. A smell, a voice, a tune, simple things, little things, which could cut through the storm to reach Timmy. And once he starts listening to me? Then tell him not to give in to the anger and hate, that he shouldn't let himself be ruled by bad feelings anymore. He must think. It will be a difficult task, but if anyone can reach him and get him back, then it's a friend like you. Мне так жаль, Архимаг, я сделал все неправильно. I did everything wrong, Archmage. I built the golem and I let Remy down and I brought Timmy here and... You have done nothing wrong, Wilbur. Yes, I have.
I wanted to help and I let myself be fooled, and that's why you were transformed. And then I didn't do anything instead, and that was wrong too. Remy is dead, Archmage. He is not. At least I don't believe he is. Yes, he is. He died in my hands. No, you were tricked again. Блин, она ж потом еще и This это... book you are searching for, it contains no information about how to destroy the wand. Спасать. Что написано в книге? If the book doesn't describe how to destroy the magic wand, then what does it contain? It does contain powerful spells. However, the person who sent you here has no intentions of destroying the wand. He wants to use its power for his own ends. Monkus! Exactly. Но что это за книга и что от нее хочет Мункус? Why does Monkus want this book? What's he up to? The Kitab al-Azif was written by a mad mystic called Al-Hazred. It is a book about demonic cosmology and contains magic spells with which one can summon mighty beings. Including the Nameless One? I don't think that Monkus wants to set the Nameless One free. Even he isn't mad enough to do that. He wants to open a window into the dungeon dimension in order to siphon the Nameless One's powers. Sounds dangerous. It's impossible. Any weakness in the structure of the dungeon dimension would be instantly used by the Nameless One to escape his prison. He is incredibly powerful, and he is dreadful, Wilbur. Можно ли уничтожить книгу, или, может быть, нам следует ее оставить здесь? If the book is so dangerous, we should destroy it. Or we could just leave it in the chest. It's already been there for decades. Powerful objects have a tendency to be found. You have to destroy the book. Monkus must not get hold of it. Why did Monkus send me? And where is he? That's worrying me, too. He won't be sitting around idle awaiting your return, that's for sure. He'll have a plan. At least he doesn't know we're on to him. He believes I'm bringing the book back to Seastone to use it to destroy the wand. Yes, the magic wand. The book alone will not be sufficient to open a window into the dungeon dimension. It will take a complicated mechanism using black magic and an incredible magic force to penetrate the dungeon of the Nameless One. The mechanism of which you speak? There's one like that in the temple under Seastone. Yes, Ivo told me about it. It was under my nose for all those years, and I never noticed. Monkus doesn't have the book yet, and I can't imagine the Van Burens working with him either. Without them, the wand is useless. Those are the only trump cards we hold. He needs the book and the wand. And while he is chasing after those, we will destroy the machine. Как уничтожить книгу? How can I destroy the book from the chest? It's just a book. You can tear it and burn it. That sounds doable. However, you should be aware that there are other copies of the book. Over the centuries, there has always been the odd one appearing and then disappearing again. That means we won't be safe as long as the magic wand and the machine still exist. Correct. As soon as the book has been destroyed, you will have to travel to Seastone and help your friends to destroy the machine. That won't be very easy. Monkus will defend it. And we won't be getting the mighty Van Buren wand just like that either. No. There has to be a better way. We have to trick Monkus, surprise him, and beat him at his own game. That's the Wilbur Weathervane that taught the Shadow Army the meaning of fear. Я не уверена, даст ли мне открыть этот сундук. Open the chest and get the book to safety. Easier said than done. Do you know what the breath of death could be referring to? I think I know. How did you do that? I don't just look like a ghost, Wilbur. I am one. What do you mean? I am dead. No! You're not dead. You're the Archmage. You were transformed, and Ivor wanted to change you back. And she managed that. But then I had to go, Wilbur. I am so weak that you had to help me to appear here. But how are
we supposed to, without you? So far, you've managed pretty well without me, my friend. Блин, они таким темпом реально могли еще и третью игру выкатить. Кто знает, может, они уже над этим работают. Что случилось? Почему вы ушли? How can you be dead? My death wasn't in vain. I went at the height of my powers. That's the stuff of legends. But it wasn't your time. Not even close. I did just buy a new pair of shoes that I was keen to break in. I wanted to give my cleaning lady a nice present for her birthday next week. I have still got posts to deal with and would have liked to have spent a few more evenings sitting on my balcony. I don't think one is ever ready to go, but I'm gone now, and others will have to step up and fight in my stead. Громкий. Блин, а ноготы ж там не было. Бля, ну вроде осталось чуть-чуть, а вроде нихуя. Как дела у принцессы Айвы? Надеюсь, все хорошо. How is Princess Iva doing? Is she well? I sent her and Critter to Seastone to keep monkers out of the underground temple for as long as possible. Perhaps they might even manage to destroy the machine. Critter is with Princess Ivo? Then Captain Nate can't be far off. Finally, some good news. You have friends at your side, yes? Я не уверен, что справлюсь с этим. Я больше не I'm маг. supposed to stop the apocalypse and fight a powerful Бля, 11 sorcerer часов while сидеть, the что ли, country's сегодня? in chaos. How am I supposed to do all that? I'm not a mage anymore. That's exactly the point. No one can do all these things on their own. But you and Ivo, the rats, the inhabitants of Seastone, together you stand a chance. Don't wait for a messiah who is going to wave his magic wand and make everything okay again. Do it yourselves. But the people all want something else, and lots of them only think of themselves. That's why role models are required. Do what you think is right, and others will follow you. I have always valued you for your tenacity and your friendliness. You are never cruel nor cowardly. You never give up and never give in. Onwards, Wilbur Weathervane, with friendliness and courage in your heart, and lead others by good example. And perhaps carry a flag or something like that, so that people further back can see you. Hey! Mean! My time in this world is over, Wilbur. Will you come and visit me as a ghost sometimes and give me some good advice? No, my friend. You know everything that you need to know. But don't go. If you want to honor my memory, then lead your life in line with all that I've taught you. And don't leave cupboard doors open. Farewell, Wilbur Weathervane. Так, пошли крысюка спасать. Что, на дудке ему нужно сыграть? Эстер же мне ничего не скажет. Hi, Esther. Hello, Wilbur. Whatever are you wearing? My uniform. It's quite itchy and musty, but, what can you do? You could take it off. But it was so difficult to get hold of. Можешь припомнить мелодию, которую любил насвистывать Тимми? Do you know the tune that Timmy likes to whistle? Yes. His mother used to hum that tune to him when he couldn't sleep. I did the same whenever he had nightmares. How does it go? La 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 la. Like that. Просека, а я, кажется, не поняла, не заметила. Гора, неплохо. Архимаг Алистер, похуй, мне надо идти. See you later, Esther. I have to go. Bye. Bye. Сейчас как надудю тебе, братан. Archmage Alistair said we could probably get through to Timmy with a tune. It's worth a try.
А я ебу, какая дырка что делает. А, я поняла. Раз, два, три, четыре. Нет. Как на флейте ноты. It has to be a tune that means something to Timmy, something personal. Слева были высокие ноты или низкие? Слева низкие, ниже выше. Я просто без слуха, извините. That wasn't the right tune. Но там же было вот так. Как какать. Просто она-то мне показала, чё? Esther? Yes. Ла-ла-ла-ла-ла. А, она, смотри, насколько ниже. Она, кажется, четвертая. Thank you, Esther. How did Tim... Еще раз. La-la-la-la-la-la. Like that. Thank you, Esther. See you. Bye. С какой стороны? Если не так, я сдаюсь. Блять. Око, пока игра не закончится. В другую сторону. Один, 5, 4, 3, 2, 1. Спасибо. 1. А почему, если... Она же Ладно. Все, после пирамиды мне нельзя, блядь, пазлы трогать. Спасибо. That's it. Remember, Timmy? Your mother used to sing this tune to you when you couldn't fall asleep. Сейчас гляну. Remember, concentrate. Think about the good and friendly things, not the hate. You're not a monster, you're a little rat and you're loved. Потому что это костюм Игоря. I'm so sorry. You have nothing to be sorry about. Nothing happened. Oh, I didn't want any of this to happen. Did I? Did I hurt anyone? No. I think you make a pretty bad werewolf rat. Hey. Почему музыка так сложная? Каждый раз, когда я встречаю в игре музыкальный пазл, меня просто можно ногами вперед выносить. Я нашел твой шейный платок. Уверен, тебе его не хватает, да? I found this. You must have lost it. My neckerchief. Now that's the Timmy the Doomas I А know. если бы я его не нашла? Скажи, как будет открыт на языке крыс? I think I know where the sorcerer hid the book. But to get to it, I have to know how to say open in Ratish. Open. Exactly, but in Ratish. Open.
you never noticed that we talk to each other? You mean Ratish is exactly the same as our language? No, your language is like ours. Rats and big people have lived side by side for so long. You've picked up the odd thing or two. Просто я высокую ноту от низкой не Amazing. отличу. The magic word is open. Hey, I know Ratish. В это время он, возможно, он жив. Mankus tricked me for the second time, Timmy. He disguised himself as your uncle in the cave and then sent me here. Then perhaps Uncle Remy is still alive. Maybe he is. I'm sure he is. Uncle Remy can't be beaten that easily. We have to look for him. You can bet on that, but I need to find the book first. But if Mankus wants the book, then it must be evil. In the wrong hands, it could mean the end of the world. We have to find it. And then we'll look for Uncle Remy. Deal. Придумаем что-нибудь, что сделать с проклятием Вервольфа, обещаю. Why didn't you tell me about the curse earlier? I didn't know how. And I was worried you'd be scared of me. Most people are scared of werewolves. And for good reason. We can't control ourselves, you know. We don't realise when we do evil. Yes, but the Archmage Alistair said you can learn to control the curse. The Archmage? Is he all right? Let's talk some more about that tomorrow. I think you've had enough adventures for one day. Кажется, я хочу поскорее убраться из этого леса. Что думаешь? Let's get back to the others. You must be dead tired. Can I hide under your hat again? The moon is so bright. Of course. For as long as you want. У меня нет шляпы. Так. Это я, тот чел, который ушел спать на 6 часу. Блин, я обычно не попадаюсь в ловушку за сидушки на 25 часушкинах, но сегодня что-то я думала, что справлюсь, а зря. А я сама, что ли, скажу? Open. That was the last seal. Просто текстом-то прохождение гораздо короче. Вот, ты еще не спал. Спокойной ночи, зверь. This isn't the right place to read a book like this. I'll go and join my friends by the bright, warm fire. So that's your plan, then? Pretty risky. I know, but even if I destroy the book, Monkus will find another copy sooner or later. Ладно, поздно сдаваться. We have to destroy the machine in the temple and the wand if we ever want to be truly safe. And we're going to use this as bait. Желаю вам удачи. You three take care of yourselves. Thanks for all your help. No, we must thank you, Wilbur. You helped us when no one else would. And you convinced others to help us too. The next time we meet someone in need, we'll help them and say, you have Wilbur Weathervane to thank for that. I think the help alone will do. Thanks. Пора прощаться, я Not very надеюсь, good да? at goodbyes. Let's say, until we meet again, not goodbye. Take care of yourself. I'll do my best. Look after yourself, and look after Timmy. I will. I think it's a good plan, Archie, and we have гениально. enough time to train for it. Timmy and I will... Wilbur! Ага, я скипнула диалог, ура. Экономила 5 минут времени. Surprise! Monkus! I'm going to... Stay where you are and do nothing. Or do you want something bad to happen to these two? О, шары мои, шары. Critter! Знаешь, это похоже на конец, но там еще 10 абзацев. Шанталь, почему ты не защищаешься от этой старой жабы? Chantal, show this toad what your wand can do. It doesn't work! As the little angel soon realized when I sent her mother to the realm of dreams.
Why do you think I didn't go to the dark woods to get the book myself? I had more important things to do. Did you know there were 3 Van Buren brothers? One created that remarkable wand over there, the most powerful one there is. The second created the book that explains how one can use it to open gates between the worlds. But the third brother, the cleverest of all, didn't trust his power-hungry siblings. He created a ring that protected him from his brother's magic. And it's still serving well today. Блять, нормально, нормально. 9-10, не 11, спасибо. Итак, значит, в книге из Темного леса нет никакой информации о том, как уничтожить волшебную палочку? Then I went and got this book for nothing. Oh no. You've done my cause a great favor in doing so. Нет, здесь, мне кажется, мало. В тексте больше было написано. I knew you would get hold of that book with the right kind of motivation. The resistance needs a leader. And I know of no greater fighter for good than you. Хотя, может, там в ачивке прописано, может, какая секретная хуйня, я сомневаюсь. Нам еще окаменевший в нете спасать. You rotten little monster! Why, thank you. The book! Put it on the lectern! Алекс, а под стримом же тоже пишется, чтобы каждый раз это не писать. We both know you'll do anything to save your friends. No, Wilbur, don't do it! Жесть, а вот так можно делать? The book! Now! Бля, они в игре беременную женщину сжали в пузыре. You goodies are too compassionate. You step back. Вот столько добрятины было. Start reading. I can't read very well yet. Well, just Ну ладно, давай try, 3+. sweethearts. Мне кажется, это уже выше рейтинг. Maximalis Eternalis. You have to stop him, Wilbur, at any cost. I know. I have a plan. Dogs Niggas Пеппер, доброе. Смотреть в бездну. A little rat against a sorcerer? Not exactly a fair Ну тогда, fight. блин, беременную женщину тебя кину, не выебывайся. Лунный свет. The horrific machine has awakened. I don't have much time to stop it, or even better, destroy it. The mirror is still reflecting a focus beam of moonlight onto the floor, just as I thought it would. Зеркало. Ой, я шапку надела. Tell me, Monkus, what did you really do with Remy? Ой, The Мазур, ghost да. had injured him. Giving him a little magical nudge over the edge of the abyss was easy after that. Why do you ask? Did you want to give him his hat back? No, I just thought Timmy should hear it from you. Doesn't that make you angry, Timmy? Give me that book! Ah! Oof! Привет, Лавли Бич. Да ты в чат пришел. Прости, мне сложно с этим. Я, наверное, не так должна говорить, да? Ты просто не поправляешь меня. You wanted to defeat a sorcerer with brute force. You keep reading. Омня-мня. Well, what else can you do if you can't do magic? Aperuro.
Impossible! No! Ah! Ой. The flap opening spell? You've tricked me with a child's spell? I knew I had to distract you from Chantal and the machine for a while, and besides, it worked. How did that spell get in the book? I know a little something about bookbinding, doesn't everybody? I will! Что, блядь? Let go, gnome! Я кручусь как... Кто? А что я должна сделать-то? A metal pipe leading into the depths of the machine. Couldn't say where it goes or what it does, though. Дать дуню в нее. Presumably, you can use that to set the machine. It must be tricky to open a gate to another dimension and come out at the right place. Hoses, cables, vials, mystical symbols. Only the truly deranged could ever come up with something like this. A pressure hose. Warm, thick-walled, rigid and attached to the machine by a sleeve. Ну, давай, дергай манжету. I can't get it. The sleeve is stuck. А что ты можешь тогда, раз ты нихуя не можешь? He's mesmerized by the spectacle. He believes that he is closer to victory than ever before. I have to stop him. Avantasia under the rule of Monkus or the Nameless One. Two sides of the same terrible coin. Monkus, if we work together, we might be able to save ourselves. Work together? I'd rather die! And that's just what you do. But you will too! Дергай давай, братан. I can't get it. The sleeve is stuck. Хорошо. Да бля, Андрей, хочу игру закончить, пизда происходит. Чё как дурак-то? I have to stop him. Это уже говорил. А как понять, какой, когда оно будет работать? Ой, там какая-то штука торчит. Вот это, да? You can see the brothers were constantly fiddling around with the machine. A lot of it looks pretty temporary. These two pipes are held together by nothing but a clamp. Да повисни, блядь. Whoa! Использовать шланг. That won't work. I can't aim at Monkus and turn the steam on at the same time. I've screwed the holes onto the pipes as tightly as I can. That won't work. I've screwed the hole. Хорошо. Опять повисаем? Не, максимум 18 часов было. Well, are your arms getting heavy yet? It looks like the Van Burens were versed in more than just alchemy and the dark arts. Why did they have to use their talents to build such a vile machine? Кручу-верчу, заебать тебя хочу. Let go, no. Он опять меня дернул, я обосрунькс произошел. Так, еще крути. Well.
Пока нихуя, да? Давай, давай. Так. A grating with a pipe underneath. It leads into the machine. Maybe some kind of exhaust? Ее сюда нельзя ёбнуть? A grating with a pipe. I don't know exactly what those liquids are or what they're good for, and if I'm lucky, I never will. Я никуда не могу брызнуть. Смотри, здесь есть хуйня и решетка. Давай, крути. Let go, gnome! Он слишком вниз прокручивает. Я опять обосралась. Не, ну там же можно. Ты не можешь одновременно целиться и пупур. Он не может. That won't work. I can't aim at Monkus and turn the steam on at the same time. Почему я вон туда залезть не могу? Well, are your arms getting heavy yet? Ну не, мы не договорились, я не смогу это реализовать. A grating with a pipe. Maybe some kind. Ну выхлоп, ну блять, почему я не могу ебануть-то туда? Выхлоп, хуихлоп. Let go, gnome! С какой стороны я смогу туда забраться? Он так понизу и понизу. I've screwed the holes onto the pipes as tightly as I can. Сколько вариантов-то? Что, блять, я не могу думать. Не то, чтобы я могла когда-то это сделать. Ну смотри, середина, вон, левая сторона. Рычаг, блять, это раз... Ой, пизда, ясно. Hey! Stop that! Я думала, это вверх. Все. Надо, чтобы выхлоп был у него под сракой. Hey! Well, are you... Но выхлоп мне сейчас в ебасос брызнет. О! Ожог ануса обеспечен. I don't know how much further down it is. Может, блин, 3 круга до полетели. Need a lift by any chance? Ivo! Может, в катсцене на это the savior of the раскаменеем. worlds. But it's not really saved, is it? No, but we have given it a second chance. По крайней мере, теперь я знаю, что не обязательно быть магом, чтобы что-то совершить. At least now I know I don't have to be a mage to make a difference. Привет, Тина. I never thought you were a particularly fantastic Он mage похлопал ее anyway. по плечу, но плечо слишком высоко, а вы ничего не But why понимаете. should you have to be a mage? You're inventive, you're tenacious, you don't need magic. Archmage Alistair said that when you cooperate and remain persistent, you can accomplish more than any individual ever could. Even more than he can. Perhaps that's your task, to bring people together and lead by good example. I could at least give it a try.
Я тебе потом по ебальнику похлопаю. Мы заплатили высокую цену за то, чтобы дать мир. Они не дают мне возможность проскипать диалог. We've paid a high price. Alistair is gone. We can't find Remy anywhere, and Captain Nate... Yes, a high price indeed. Alistair said one best honours the dead by living your own life the way they would have wanted you to. Perhaps we're already doing that. You're looking after Timmy, and since Nate's gone, Critter hardly leaves my side. Ow! Фу, прям на стриме? Everything all right? А чё ты меня по жопе хлопнуть хочешь? He's a fighter, just like his father. We'll think of something. After all, we saved the Archmage. That was completely different. You mean there's no hope at all? None? Жесть, она пробила бабочку. Че, может, не будем на это спасать? Титры пустим, хуй бы с ним. Как идея? Охуенно. А Бекеры тоже с такой скоростью будут ехать? Надо Земского искать. Блять, зверь, давай мы ее никогда больше не будем вспоминать. Я скажу тебе, что я счастлива, что она закончилась. В смысле, хуй с ним, он отец ребенка, блин. Алимент откуда брать она будет? А? Не, странно, может после титров будет еще и поиграть. Или они в катсцене его... Или типа он окаменел насовсем. Да ладно? Хотя Ой, бля. Архимага убили. Реми, что сказали? Он тоже того? Ой, да, Арчихи нет. Ой, Андрей, я подумаю. Потом поставлю. Я просто уже последние часов 6 думаю о том, как бы покушать. Смерть? Нет. Он сам вырылся, судя по всему, за кадром когда-то. Или его выкопали. Но здесь была шутка про то, что он забыл выкопать смерть. А, ты про то, что Нейт тоже останется каменевшим? Нам говорили просто, что магия Медузы одна из древнейших, необузданная, поэтому сложно будет это сделать. Я почему-то про это забыла. Что придумала? Я эту кукурузу покупала в початках, в вакуумных пакетах. Спасибо всем бэкерам с Кикстартера. Пошло. Да? А он Зелиес. Ой, Андрей. Давай будем честны. Наверное, yes. Блин, я уже думала, Z, она в середине алфавита, она же в конце. Все, поехали совсем. Так, кто первый Серегу найдет, тот молодец.
Где Серега? Я не вижу Серегу. Бля, может он тут? Я вот сейчас куда-нибудь нажму, скипну титры, это будет не к добру. Поэтому я не буду нажимать. Надо проникнуться. Жесть, сколько людей надонатило на то, чтобы игра увидела свет. Надеюсь, они все довольны ей. Ну, раз донатили, значит, им первые части понравились. Значит, это понравилось, да? Mankind Divided пройден, а второй Deus у меня в Steam не был. Все говорили, что он хуёвый. У меня 6 уже. Нет, второй он с каким-то ебаным названием, не помню с каким. Первый Deus Ex с Дентоном. Дентон же у него фамилия была. Invisible, точно. I never asked for this, оно что-то уже потом идет. Оно третий считается, да? Я просто думала, может там после Invisible War какие-нибудь на портативной консоли, может, что выходило. Я же проходил Deus Ex. Мне достаточно. Ну а чё, первый Deus Ex надо считать. Он лучше в любом случае перезапуск, как по мне. Deus Ex Go... А, прости. Есть все-таки на какую-то консоль, да? Hitman Go это как Pokemon Go, только надо людей убивать. Мне кажется, это запрещено законом должно быть. Ладно, все, отменяем шутки навсегда. Сейчас Опа и Саша Грустноусова. Попов, Земский где? Реально было видео? Бля, я пропустив.
Да вон же. Да восприятие изначально с дебафом. Светослав. Подожди, а он свое имя не умеет писать или в каком-то случае Святослав пишет через Е? Сейчас как в обскуре еще геймплей на час. Есть такое имя? Ладно. Его, наверное, тогда сильно бесит, когда его поправляют. Обскур, да, недавно проходила. Да что пожилая-то? Пожилая была бы, если бы проходила тогда, когда она входила, а не спустя 1000 лет. Ох, блядь, хорошо-то, пизда, очень хорошо. Ой, 5 ачивок не дали. А чё, ели, что ли? А, пошли нахуй, не буду это делать. Так. Всем большое спасибо за внимание. Спасибо, что это пережила. Спасибо, что помогали. Спасибо, что терпели. Шок не дуть-нибудь, как я, еще обязательно приложится. Увидимся завтра, если я не просплю сутки. До свидос. До свидос. Посмотрю. Спасибо, пока. Спать.